Atonement. Atonement.
එබොන ආදරණීය මිත්‍රවරුන් ශ්‍රී ලාංකීය e-sports වංශ කතාව දෙස හැරී බලන විට 2019 සිට 2018 සිට ආරම්භ වෙච්ච මේ මොබයිල් ප්ලැට්ෆෝම් එක හරහා ආපු මොබයිල් ගේම් එකක් ඔන්ලයින් ගේම් එකක් නිසාවෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුල කුතුහලය වැඩි කරන්නට සමත් වුණේ 2023 වර්ෂයේදී ඒ ශ්‍රී ලංකා national PUBG team selection round එක පැවැත්වීමත් සමගින් එදා සිට අද දක්වා සෑහෙන අතීතයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලාංකීය e-sports වංශ කතාවේ මං හිතන්නේ දැවැන්තටම පෙරලි ඇති කරපු ඕගනයිසේෂන් ගණනාවක්ම තරගමාලාවන් ගණනාවක්ම කණ්ඩායම් ගණනාවක්ම ඔබේ අපේ මතකයේ රැඳී පවතිනවා. එවන් වූ කණ්ඩායම් කිහිපයක් ගැන ආරම්භයේ සිටම මුලසුනේ සිටම අපි ඔබත් සමගින් බෙදා ගන්න සූදානම් වෙන්නේ අද මේ ඉතාමත් දැවැන්ත මංගල රාත්‍රියක් ආරම්භ කරන්නට මත්තෙන් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ 2023 වර්ෂයේදී national team selection එකෙන් ආරම්භ වෙච්ච official PUBG competitive කියන සංකල්පය අද වන විට සෑහෙන දුරකට ඇවිත් තිබෙනවා. එදා පටන් අද දක්වාම සම්පූර්ණ මේ වේදිකා තනන්නට මේ අද තියෙන තත්ත්වය තනා ගන්නට ලංකාවේ වෙහෙස මහන්සි වූ කණ්ඩායම්, ඒ වගේම ප්‍රොඩක්ෂන් ටීම්, ඒ වගේම ඕගනයිසේෂන්, ඒ වගේම ස්පොන්සර්ස්ලා සමගින් අනිත් පැත්තෙන් මතක් කළ යුතුමයි ස්ලෙෂා සමගින් GLK මේ සියලුම organisation පුද්ගලයින් කණ්ඩායම් හැම එකක්ම පාහේ අද දවසේ මතක් කරන්නේ ඒ මොකද මේ තමයි වර්තමානයේ තුලදී ශ්‍රී ලංකාවේ 2023 වර්ෂයේ සිට ආරම්භ වූ ඒ කම්පිටිටිව් අධ්‍යයන අද තාක් වෙනකන් බැලුවොත් එහෙම ඔබ දන්නවා මම දන්නවා අපේ හිත් දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම තරග ප්‍රමාණයක් සූදානම් කරමින් පවත්වමින් ලංකාවේ වාර්තාගත PUBG Grand Finale එකේ අවසාන Grand Finales වල decided days වලට තමයි මේ වෙද්දි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කළ යුතු කාරණා කිහිපයක් තිබෙනවා. ඒ අනුව Nubel Lions කණ්ඩායම ගැන කතා කළ යුතුමයි. ISSLxNRC දැන් නියෝජනය කරන්නේ. නමුත් ඒවකට එන්නේ සතුව සෑහෙන කණ්ඩායම් ප්‍රමාණයක් තිබුණා. විශේෂයෙන්ම ලූසිෆර් වැනි ක්‍රීඩකයන් අඳුන්වා දෙන්නට NA තමයි අපකැප වී වැඩ කරේ. ඒ වගේම හැරෙනවා RLX දෙසට. RLX කණ්ඩායම කියලා කියන්නේ ලංකාවේ තවත් සෑහෙන ඩිෆරන්ට් එහෙම නැත්නම් වෙනසක් සිද්ධ කරපු කණ්ඩායමක්. මං හිතන්නේ ඩෙස්ට්‍රෝ අපි සම්පූර්ණ වශයෙන්ම අර්බිව් හරහා දැනගත් ඩෙස්ට්‍රෝ වැඩි දෙනෙක් ආදරය කරන්නට පටන් ගත්තේ ඒ නාමයට, ඒ වගේම ඔහුගේ ඒ තර්ජනාත්මක ගේම් ප්ලේ එකට. මම හිතන්නේ RLX කණ්ඩායම නියෝජනය කරද්දී ඒකත් එක්කම අර්බිව්ලේ පැත්තේ අපේ ආදරණීය කැරක්ටර් එක අමතක කරන්න බෑ නේද? ප්ලේයර්ස් සමහරු ඉන්නවා ස්කිල් එකෙන් ආපු අය, සමහරු ඉන්නවා අමතක නොවන සිදුවීම් සමග ආපු. ඉතින් විශ්වත් මේ පැත්තේ මතක් කරනවා අර්බිව්. ඒ වගේම LND පැත්තට ගියාට පස්සේ වර්තමානයේ තුලදී UF නවතන විදිහට පාවිච්චි කරන හැබැයි විටින් විට ඇවිල්ලා Tamanගේ ඒ දැවැන්ත කැරක්ටර් එක නැවත නැවත පෙන්වන තවත් පුද්ගලෙක් ඉන්නවා. ඔහු නමින් ඇලඩින්, LND ඇලඩින් කියලා කියන්නේ ඒ කාලේ තනිකර පිස්සුවක්. මට මතකයි ස්ට්‍රීමර්ස්ලා ගහගතපු කාලයක් තිබුණා ඇලඩින් වෙනුවෙන්. විශේෂයෙන් සිංගිතියක් මට මතකයි ඇලඩින් නැත්තම් මැරෙනවා කියලා. ඒ තරමටම ඒ ප්ලේයර්ගේ ඉම්පැක්ට් එක තිබුණා ඒ දිනවලදී. ඒකත් එක්කම අනිත් පැත්තෙන් කතා කරද්දී B13 මම හිතන්නේ ලංකාවේ තවත් සෑහෙන කණ්ඩායම් ප්‍රමාණයකට උර දීපු, ඒ වගේම තකා ටුක්කා, මම හිතන්නේ ෆූල් මෙවැනි ක්‍රීඩක බිහි කරපු අදටත් කණ්ඩායම් වල නියෝජනය කරන්නට, ඒ වගේම තවත් කණ්ඩායම් වලට සපෝට් කරන්නට තරම් ප්ලේයර්ස්ලා, ඒ වගේම ලස්සන චරිත හදපු තවත් ඕගනයිසේෂන් එකක්. එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ NRC කියන කණ්ඩායම ඉන්නවා. ඒ අනුව 2023 වර්ෂයේදී ඔවුන් තමයි ශ්‍රී ලංකාව මුලින්ම නියෝජනය කරන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම සූස්ති අමතක කරන්නම් බෑ, අමරේ අමතක කරන්නම බෑ, ඒ වගේම ඩූම් අමතක කරන්න බෑ. වර්තමාන නිවහන විදිහට ICCL සමග ඒකාබද්ධව ප්ලේ කරත් මම හිතන්නේ සූස්ති වැනි ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන්ම ඔපමට්ටම් වෙමින් මේ කම්පිටිටිව් ලෝකයට දායාද කරන්නට අනිවාර්යෙන්ම NRC කියන නාමය දැවැන්ත වැඩසටහනක් දියත් කළා. ඉතින් එහාට ගියාට පස්සේ one hit කියන නාමය මම හිතන්නේ දැනට අදටත් අපිට පේනවා one hit කියලා already හැමෝම සෑහෙන ගරුත්වයක් තියෙන නාමයක්. one hit කියලා කිව්වට පස්සේ ගොඩාක් අය අනිවාර්යෙන්ම ඒ අර Tamanගේ හිතේ තියෙන PUBG වෙනුවෙන් තියෙන ආදරය එදා මෙන්ම අද තියෙනවා. ඉතින් one hit වෙනුවෙන් කතා කරොත් එහෙම ෆන්කිව අමතක කරන්න බෑ. නමුත් දැන් නම් ඈත් වෙලා තියෙනවා PUBG වලින් අශ්විනි ජෝෂ්. නමුත් ෆන්කි කියලා කියන්නේ ලංකාවේ ඉඳපු තවත් ටොප් ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඒ වගේම one hit වෙනුවෙන් Tamanගේ උපරිමය ලබා දීපු one hit උඩට ගන්න මහන්සි වෙච්ච අය. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් DDX ගැනත් කතා කළ යුතුමයි. මොකද ඈත අතීතයේ ඉඳලම DDX කියලා කියන්නේ
කම්පිටිටිව් ලෝකයට සෑහෙන්න දෙයක් දායාද කරපු කණ්ඩායම් විශාල ප්‍රමාණයක් මේන්ටේන් කරපු මම හිතන්නේ නෆ්ලලා එදා ඉඳගෙන දැන් DDX eSports play කරේ ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ දවස්වල WTF play කරා ඉතින් නෆ්ලලා මම හිතන්නේ YS සෑහෙන්න ප්ලේයර්ස්ලා DDX වෙනුවෙන් මහන්සි වුණා ඒ වගේම අද වෙනකනුත් ඒගොල්ලන්ගේ ටීම් එක අතාරින්න නැතුව ඒකෙම පැල පදියම් වෙලා වගේ ඉන්නවා ඉතින් මේ විදියට මතකේ ආවර්ජනය කරගෙන යනවත් එක්කම අපේ ඕගනයිසේෂන් අමතක කරන්නම බෑ ඉතින් ඔබට යටින් පේනවා පැහැදිලිවම DDX eSports ඒ වගේම EWC Nubel Lions Vermilion One Hit ඒ වගේම 4K ඔවුන්ගේ වර්තමාන නිවහන ඒ විදිහට උනාට අශිනි ජෝෂ් අතීතයේදී ඒගොල්ලෝ ප්ලේ කරේ මාෆියා කියන එහෙම නැත්නම් ආයතනයේ නම ඇහුවත් පොඩ්ඩක් ඒ දවස්වල පොඩි තිගැස්මක් තිබුණා මොකද ඕනම වෙලාවක මේ කියන ඕනම කණ්ඩායමක් සම්පූර්ණයෙන්ම කෙලින්ම වාෂ්ප කරලා දාන්න පුළුවන් තප්පර කීපයන්නේ ඒ තරම් දැවැන්ත කැරක්ටර්ස් බිහි කරා ඒ මාෆියා කණ්ඩායම තුලින් ඒ වගේම මේ පැත්තෙන් ඔරිජින් eSports මතනේ චේගේ පැමිණීමත් එක්ක තවත් වර්ධනය වුණා ඒ වගේම XF වර්තමානයේ තුලදී ඉන්නවා ඒ වගේම TLQ වර්තමානයේ දැවැන්ත කණ්ඩායම බිහි කරපු තවත් නාමයක් ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් Grenade Gangs EQC වර්තමානයේ තුලදී සෑහෙන කණ්ඩායම් වලට උර දීපු ඒ වගේම මම හිතන්නේ EQC ලගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම වර්තමානයේදී ක්‍රීඩකයන් බිහි කරාට හැබැයි එදා ඉඳන්ම ටිෆුල වගේ ක්‍රීඩකයන් ස්ටෝම් වගේ ක්‍රීඩකයන් මම හිතන්නේ සෑහෙන කාලයක් නියෝජනය කරා ඒ වගේම මේ පැත්තෙන් කතා කළ යුතුමයි UNX නවකයෝ පිළිබඳව නියෝලගේ ටීම් එක හොඳට පර්ෆෝමන්ස් කරනවා මේ පැත්තෙන් UNX ලා වෙනුවෙන් ඒ වගේම T4S මම හිතන්නේ ස්ටෙෆීගේ කාලේ ඉඳන් T4S ලා ලෙවල් එක උඩම තියාගෙන හිටිය ඒ වගේම LF වර්තමානයේ තුලදී සපෝට් එක දෙනවා කමියුනිටි එක පැත්තට ඒ වගේම TE අපේ අලුත්ම සමාජිකෙක් විදිහට අපිත් සමගින් එකතු වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ සියලුම ඕගනයිසේෂන් ඉතාමත්ම ආදරෙන් මතක් කරනවා. දැන් හැමෝම මත් බලනවා ඇති මේ වගේ දිග හැල්ලක් මොකද අද දවසේ ආරම්භයේදීම අපි කියන්නට යන්නේ කියලා. මොකද මේ තාක් පැමිණි ගමන් මාර්ගයේ තුලදී මේ සියලුම දෙනාගේ ඒ ප්‍රශංසා ඒ වගේම අපි දන්නවා ගෞරව බුහුමන් නොබෙන් ලැබිය යුතු ඒ වගේම අපි දන්නවා සමහර විටක හිත් රිදීම් වෙන්නේ නැති මේ හැම දෙයක් මතින්මයි මේ PUBG සම්පූර්ණයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකීය කම්පිටිටිව් PUBG කියන සංකල්පය ගොඩනැගී තිබෙන්නේ අද වන විට පොඩි පැල්පතකින් පටන් ගත 2023 වර්ෂයේදී මේ PUBG කම්පිටිටිව් කියන නිවහන අද වෙද්දී රජමාලිගාවක් බවට පරිවර්තන වෙලා තිනවා. ඒ සඳහා අපකප වෙච්ච සියලුම දෙනාට ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා මේ දිගු රාත්‍රිය වෙනුවෙන් ආරම්භයේ සිට මාෂිනි. Yes, thank you, Fury, for that lovely introduction. And yes, talking about all the players, actually, the previous players and the current players, and I think it has become a big journey, right? I think Fury, Josh, and even the audience would agree with me that it has been a huge journey in the PUBG community right now. And yeah, so this is also another boost up, actually. The 12-day Supreme League, it's also another boost up for like it's not it's an uncommon thing. Like usually it's not in the community, it's a exchange for what we were doing previously. Like we always did scrims, we did pro scrims. This times it's a different situation that was taking place. So guys, while the flight path has already taken place, we'll continue our conversation with another little more time. And guys, a big shout out to the main person who made everything possible, guys, to Dora Dynasty. It was her idea who actually what took us forward into making this edition of doing an event like this alongside Kansas. He did day and night. He worked very hard to do all the events with his private life work and everything. He managed all that work with his university work also, nevertheless. So he is best also, actually, for his young age, and everything is going smoothly. And big shout out to Cancer also, and to Dora Dynasty. Thank you, Dora, for doing actually an event like this, because it's not a common thing. This is like a little bit of a summer camp training event, actually, with the prize pool, nevertheless. So that is also a different thing for the gated community of the PUBG community once again. And guys, another shout out to all the organizations, ladies and gentlemen, to none other than I don't think we can show the organization's name, but I'll just give you guys a big shout out right here in the live. So VE One Hit, representing the main representing organizations right now, and the Silver UNX and the ORG Light
sponsors were XFT for us, TEGGEQZ, Noble Alliance, UF, 4K, EWEZ, TLQ, and LF. So yes, guys, these are the main organizations that came together actually to come up with this 12-day supreme production actually in this event actually, not nevertheless, and yet it's continuing actually fabulous. I think even I was not there in the past 4 to 3 days, but I heard that it was very impact actually. It was very exciting for most of the players, and I think even I think Josh and Fury were the two people who were casters who were doing the previous matches actually, and I think they were very excited. I heard some news. The players are very active, and so nevertheless, let's go back to a little bit to Josh's side and see before the main fights happening in another few moments. Already there are some fights going on. You can see VETLQ players are having a small comeback there. Tony is the last player there. Let's quickly go to Josh's side and let's go to the main fights of this first match there itself. So yes, Josh. Thank you so much to Ashini and Fury for that brilliant introduction here. Of course, welcome back once again, guys. It's a 12D Supreme League and we're here, match number 1. But before that, ladies and gentlemen, it has been 9 days of grueling work, 10 days if you actually add the qualifier round. And yeah, guys, it's just been an absolute brilliant event all the way through here until this very moment as well. Jimmy taking a knockdown there. We can see UNX Prince coming through. Susti with unfortunately getting knocked out right here, but Lucifer replies back, takes the knockdown of Prince. The shotgun shots comes through. Let's see if he can catch it up. Oh my goodness, Lucifer wasn't aiming straight at Neo there, but got the shots to connect, and what a 1v3 there. Actually, if it was a 1v4 to UNX there, to Lucifer, absolutely crazy stuff there. I think Jimmy did get a first knock there as well. So Lucifer with the 1v3, absolutely brilliant stuff there. And I think we just saw him take another elimination previously as well against TRC. I'm pretty sure, yeah, he was able to get that. There we go. Jimmy with the first knockdown there was able to take it down there. Zombie getting knocked out here, and then we had the next knockdown come through. It was Susti unfortunately towards Prince, but Lucifer was able to get that lovely little shot there in distance, and then had to take the pressure on. Close range fight, wasn't aiming at all at Neo there, got the shot to connect, and the final shot, obviously, there we go, ladies and gentlemen, just flicked onto him straight away, and then straight away the rush came in and he eliminated the full squad. So well played to the TLQ ISSLxNRC, and they very importantly in these last 8 matches that they are playing in this grand finals, they are hunting for that hashtag number 1 here. And of course we can't see the reigning hashtag number 1s here in this couple of matches here, but we will see them, I'm pretty sure, during this day here. We will see them in the last 2 matches, I'm pretty sure. So yeah, the current hashtag number 1s, One Hit UF, will be playing today the last 2 matches, but they are well and truly ahead here. I'm pretty sure we saw the recent point table as well just before this day here, and we had a lot of changes as well, guys. I think One Hit UF were able to get like 488 points, and then ISSLNRC, there are a couple of points behind, guys, but it's not much. They can definitely come back with a performance here as well. VExEQZ as well taking a fight right now, coming through towards Vermilion Esports here, and now the nades are coming through here, and we can see Tfue, luckily for his hovercraft, he's very much sheltered inside that vehicle as well, so he's gonna actually move around and see other ways of getting these eliminations here. Unfortunately, Tabs, who was the MVPs a few days in this 12D Supreme League, will unfortunately be eliminated out here, and VE have joined in with the 3-man standing. So let's see what they will be able to do despite this unfortunate situation that they have been put in here. So yeah, guys, I think this 12D Supreme League has brought out a lot in all of these players, has brought out a lot in all of us as well. And when events like this way actually get birthed, like the idea comes through,
doesn't just create opportunities for the players, but it does create opportunities for the guys who are working tirelessly behind the scenes as well. The management side, in the production side, we are remembered by all the managers here in the Sri Lankan community. Of course, special mentions goes out to obviously Cancer. We have Slayer as well as Dev, and we have Starboy as well, working tirelessly as well to ensure that these players here on your screen get the maximum amount of gameplay possible here, so that not only they can improve themselves, but they are exposed to all types of challenges that this game has to present itself with here. So a big shout out to them as well. Not only that, we have so much production opportunities here as well. Of course, Cancer came through, I think last year, I'm pretty sure, or the beginning of this year when he came through, started this production work very recently as well. And he has done absolutely brilliantly to adapt to everything here and become a mainstream here in the PUBG Mobile community as well. As Dev here on the side, that I'm pretty sure Cancer has gotten a lot of support from him as well, so we can't forget Dev, as well as the Click Studio as well, that does some productions, I think, for internationally. So all of Sri Lankan origin, guys. So it's a very proud thing to have the PUBG community of Sri Lanka be so strong like this way. And not to forget that most of these opportunities come through, and even for me, guys, for me as an example, I got into management very recently. I used to be a player, but then management really bought out something that I feel is much needed in this community here. And management, of course, is a whole other opportunity. You get to see brilliant events like this where take place, as well as organize them as well, and come into connection with a lot of people who have worked tirelessly behind the scenes in a lot of events previously as well. And we know that PUBG Mobile has been there for 8 years now. And for the past 8 years, we've had a lot of people working tirelessly behind the scenes to bring Sri Lanka esports to its maximum potential here. And 2026, I think, has been a very, very good year for all of us as a community here, with the upcoming LANs and the amount of tournaments, especially in this 12D Supreme League. We can see the amount of opportunities that players are getting here. So a big shout out to everyone that has made this possible here. Big shout out to all the community sponsors as well for bringing their absolute best here in this 12D Supreme League as well. And we are excited to see what the future holds, as well as we come to a close here in this 12D Supreme League, the final 2 days here, ladies and gentlemen. We're going to be having 6 matches today, and we can see ISSLNRC going absolutely crazy once again. We can see a lot of shots being taken down, and yeah, guys, let's go ahead and give some opportunity actually to the other casters on the casting desk. So we're going to be a lot active here. It's not going to be like the past few days here, where we had one caster do most of the talking for most of the time. So we're going to do this very nicely here. I'm pretty sure us casters, we're going to switch it up here and do a lot and bring y'all into the action as well. So Fury, how are you doing today? Good, brother, good. So much fine, and let's see what's gonna be happen, because this is the decider day 1. We have 2 decider days, and let's see what's gonna be happen. Vermilion Esports taking some couple of rotations from the start, and they have only 3 players. ඒකත් එක්ක circle එක move වෙලා තිනා මේ පැත්තේ පැහැදිලි වශයෙන්ම අපි ඇවිල්ලා තිනා කියලා stage number 4 එක පැත්තට ආදරණීය මිත්‍රෝනි කණ්ඩායම් කිහිපයක් පමණයි circle එක පැත්තෙන් අද දවසේ බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතිනුත් මං හිතනවා circle එකේ එළියේ ඉන්න එක යම්කිසි ප්‍රමාණයක උපක්‍රමශීලී තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් අය surviving එක maintain කරනවා. ඒ අතරවාරයේදී හැකියාවක් ලැබෙන්නට ලොකු ඉඩ කඩක් තියෙනවා. අනිත් ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ස්ට්‍රයික් කරනවා මේ පැත්තෙන්, ස්ටොප්ස් ළඟ පැත්තෙන් තමයි knock එක ගන්නෙ. ඒකත් එක්කම මං හිතන විදිහට එෂාරව තමයි knock down කරගන්නේ. ඒ අතරවාරයේ වේද පාප්පලගේ ටීම් එකේ knock down එකක් යනවා මේ වෙලාවේ. ඒකත් එක්කම මම නිරෝ down කරගන්නවා, V8 blade down කරගන්නවා මේ පැත්තෙන්. එක දිගට knock down යන අතරවාරදී EQC ලා මේ පැත්තේ kill point එක secure කරගන්නවා. පළවෙනි elimination එක වෙන්නට පුළුවන් ගොඩක් විදියට. මොකද EQC ලාගේ පැත්තේ Storm තමයි kill point එක secure කරගත්තේ. මෙන්න high ground එක පැත්තෙන් attack කරගන්නවා. ඒකත් එක්කම vehicle යනවා. Hovercraft එක ඇවිල්ලා මේ වෙලාවේ Viperට සම්පූර්ණ වශයෙන්ම තර්ජනයක් නිර්මාණය කරනවා. ඒ හරහා EQC ලාගේ ඉතුරු players ලට
golden opportunity එකක් හම්බෙලා තිනවා මේ පැත්තෙන් කෙලිම hunt down එකක් දාගන්න එකත් එක ටිෆු down කර ගන්නවා මේ වෙලාවේ ටිෆුගේ first hunt එක විතරයි මේ වෙලාවේ වැඩ කරේ වයිපර් කෙලිම shots දිහා fire කර ගන්නවා ටිෆු down කර තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ටිෆුගේ kill එක secure කර ගන්නවා ඒකත් එක්කම WEDHA පප්පලගේ අන්තිම survival මේ පැත්තෙන් මං හිතනවා ලොකු game play එකක් දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා මෙන්න කෙලිම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් almost කෙලිම LFEQZ ලා last two mans down ලා තියෙන JD plus a storm විතරයි මේ පැත්තෙන් ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ ඒකත් එක්කම අනිත් පැත්තෙන් TE esports back to lobby වෙලා යනවා ගොඩක් teams මං හිතන්නේ out of the circle damage එක සම්පූර්ණ control කරගන්නට අපොහසත් වීමත් සමගම මේ පැත්තේ down and out වීමක් සිද්ධ වී තිබෙනවා ඒකත් එක්කම V8 ලා last match down ලා තියෙනවා මේ පැත්තේ medikits ටික ගහගෙන circle එක පැත්තට යන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තවත් medikits හතරක් තියෙනවා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා ඒ අතර වාදී storm EQC hunt down කරලා දාගන්න මේ පැත්තේ snake shots එකත් එක්ක බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා main sprays ටික අස්ලාන් කෙලිම shack එක පැත්තෙන් උපරිම මේ වෙද්දි energy එක තමන්ගේ team එකට දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ වගේම අනිත් එක අපි බලා ගන්න පුළුවන් ever ඉන්නවා එන්න ස්පේස් ගන්නවා but connect වෙන්නේ නැහැ අපහසුත් වෙලා තිනවා මේ පැත්තේ එකත් එක VETLQ ලා down and out ලා යනවා මේ පැත්තේ ඒකත් එක බලමු guys මොකද වෙන්නේ කියලා මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම EQC ලා down and out ලා යනවා total teams 11කට තමයි convert වෙලා තියෙන්නේ අවසාන වශයෙන් man power එක උපරිමෙන්ම තියාගෙන ඉන්න එකම එක කණ්ඩායම මේ 11ක් අතරින් ඒ තමයි TLQ ISSLxNRC කණ්ඩායම eliminations 9යි 4 දෙනාම surviving අද දිනය සම්පූර්ණයෙන්ම මාරාන්තික ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්න overall standings වලට මග බලාගෙන ඉඳපු ඒ අවධිය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන් අවධිය වෙලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එකත් එක්කම ලුසිෆර්ගෙන් තමයි මේ වෙලාවේ සම්පූර්ණ වශයෙන්ම බලයේ ශක්තිය ඇවිල්ලා තියෙන එකත් එක්ක මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ AST ලා ගේම් එක ශක්තිය දෙනෙක්ම knockdown ආකාරයෙන් realize කරගන්නත් එක්කම TEAST back lob වෙලා යනවා ආදරණීය මිත්‍රයෝ total 9 eliminations තමයි දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ TLQ ලගේ පැත්තේ strike කරගන්න මේ පැත්තේ සූස්ති ගහලා දානවා ඉස්යාගේ පැත්තට JD මේ පැත්තේ strike කළා කෙලින්ම almost සූස්ති knockdown කරගෙන තියෙන්නේ බලමු වලල්ලක් නිර්මාණය කර තිබුණා බලමු ඒ බල වලල්ලට වෙනසක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා මොකද ලුසිෆර් knockdown වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න කෙලින්ම සමාන සූස්ති knockdown ලා තියෙන ලුසිෆර් මේ පැත්තේ battlefield එකේ vehicle එක හතර වටේටම shift කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ ඒ අතර වාරේ සූස්ති බේර ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ සර්කල් එකේ ඕපන් ඒරියා එකක් තමයි ලුසියෝ මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම කැච් කරගෙන තියෙන්නේ රිස්ක් එක වැඩි TLQ වලට බලමු සමය වෙන්න පුළුවන් වේද කියලා short fire short fit shots එනවා මේ වෙලාවේ edge of the circle DXB club එක මේ පැත්තේ ලොකු damage එකක් කරනවා advantage circle එක පැත්තේ හැබැයි මේ වෙද්දි තත්ත්වය සම්පූර්ණ වශයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට වාසිදායක වෙන විදිහට duo dice situation එක පාඩ පරිවර්තන JD මේ පැත්තේ strike කරන්න බලාපොරොත්තු ජීමියා වැහැපු ගමන් vehicle එකෙන් ගහලා දානවා මේ පැත්තේ lower attention සම්පූර්ණයෙන්ම complete කරලා දාලා ඒකලාවේ higher ground එකේ තියෙන attentions වලට focus කරන්න තමයි ISS එක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වාර රියෝ මේ පැත්තේ strike කරගෙන යනවා මෙතන first knockdown එක ගත්තා smoke වෙනවා මේ පැත්තේ second knockdown එකට ගහලා දානවා OMG super 1v2 from except legit 7 Rio guys bloodline la මේ පැත්තේ මං හිතන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම කුතුහලයකට දනවන විදිහට අන්දමන්ද කළා දාලා කෙනෙක් ස්පොට් එක back to lobby කරලා දාගන්න top 7 teams let's see what's gonna be happen we have TLQ we have legit 7 we have XF we have VX VE NCS TS and also we got the club over here so the most manpower advantage goes to several teams right now with 12 eliminations TLQ will be more stronger right now in the situations and also we can see Sean taking another knockdown here moves there here taking some moves no chance from the oh my goodness the snake have been almost beaten and taken down a couple of players from the VExEQZ esports මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් රියෝ සම්පූර්ණ කෙලින්ම මේ වෙලාවේ fight එකේ ඉන්න ගමන් තමයි තියෙන higher ground එකේ දෙගෙන grenades ටික 2S ලගේ පැත්තට යනවා මෙන්න කෙලින්ම poof but connect උනේ නැහැ මෙන්න කෙලින්ම last 6 teams අතර බලා ගන්න පුළුවන් TLQ තාමත් ඉන්නවා 12 eliminations උත් එක shot එක fire කර ගන්නවා අස්ලාම් ක්‍රියාත්මකයි crazy down කළා දාගන්නවා ඒකත් එක්කම මේ පැත්තේ Vermilion esports මං හිතන්නේ out of the circle damage එකත් එක්ක 1 by 1 down වෙනවා VExEQZ esports back to lobby Vermilion esports back to lobby almost කෙලිම open area එකේ chance එකක් නැහැ කෙලිම අස්ලාම් ගෙන් බේරෙන්න කිසිම chance එකක් නැහැ මෙන්න ලුසිෆර් ග්‍රනේඩ් එක හුක් කරගෙන ඉන්නවා ලුසිෆර්ගේ ග්‍රනේඩ් එකට පෙර වෙඩි උණ්ඩේ ක්‍රියාත්මක කරලා දානවා මේ පැත්තේ ඒකත් අපිට බලන්න පුළුවන් total almost අපිට 14 eliminations වලට reach වෙලා තියෙන්නේ අවසාන battlefield එක නිර්මාණය වෙලා
වෙලා තියෙනවා grenade පිට grenade දාගන්න මේ වෙලාවේ left side corner එක පැත්තට මයිචිලාගේ team එක පේනවා මේ වෙලාවේ push එක handle කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ අතර වාරෙදි 2S ලා තාමත් ඉන්නවා නින්ද නොයන හැන්දෑවක් මේ ගත කරන ගමන් ඉන්නේ මොකද දන ගාලා බඩ ගාලා තිතියත් මේ වෙලාවේ නිදා ගන්න බෑ ඒ තරමට වටපිටාවේ තියෙන thread එක නැත්නම් තර්ජනාත්මකව වැඩි එකත් එක ඇන්ඩි තමයි මේ වෙලාවේ ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ මං හිතන්නේ කිසිම දෙයක් කරගන්න විදියක් නෑ මේ වෙලාවේ පුළුවන් නම් ගුලක් හාරගන්න ඒක තමයි කරන්න පුළුවන් එකම දේ සවලක්වත් නෑ මේ වෙලාවේ හැබැයි අනිවාර්යෙන්ම මං හිතනවා legit 7 ලගේ අවසානයත් එක්කම ඇන්ඩිගේ අවසානයත් ලියවිලා තියෙවි කියලා ඒ කොහෙදී හරි Ketika me pada kali block kan අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සිකියු කර ගන්නවා Limon 5 ලා තියෙන 5 eliminations for Lucifer Jimmy for 5 eliminations Midi me pada triple eliminations එකත් එකම chicken dinner එක අත වනන ස්වභාවය මේ penny තිබෙනවා අපි බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා Mighty plus Rio ඉන්නා මේ pada last two squad එක විදියට එකත් එකම අනිත් පැත්තෙන් 2S ලා ඉන්නවා මම හිතන්නේ කලබලයක් ඇති කරන්නේ නැහැ කලබලය ඇති කරන්න ඕනේ නැහැ මේ වෙද්දී සම්පූර්ණයෙන්ම open area එකේ ලේ තැවරි ඉවරයි හැම අතකින්ම එකත් එකම Rio ඉන්නා මේ පැත්තෙන් කෙලිම බලමු first knockdown එක turning point එක බෝඩ පරිවර්තනය වෙන final battle එකේ Luciferගේ පැත්තෙන් කෙලිම shots එක එනවා Rio කෙලිම ක්‍රියාත්මකයි Rio පෙරමුණ ගන්නවා මෙන්න grenade එක එනවා කෙලිම already boom almost කෙලිම 40% rate out කරලා තියෙන තාත්තට එක්කන මේ පැත්තෙන් 1-2-3 connect උනේ නැහැ shots එක එනවා මේ පැත්තෙන් finish down වෙලා තියෙන 2v2 situation එකක් තියෙන legend level එකේ පැත්තේ crucial time එක pass out කරනත් එකම off angle player ගහලා දානවා මේ පැත්තෙන් අවස්ථාන් hopes ඔක්කොම ටික මං හිතන්නේ දියාරු වීකෙන් යනවා ISSL team එක පැත්තේ chicken dinner එක සම්පූර්ණ වශයෙන් අන්තිම වේවිත බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා ෆිල්ම් එකක් ගන්නවා මේ පැත්තේ තාමත් Mighty සමගින් Rio battlefield එකේ ඉන්නවා එකත් එක Lucifer 1HP back to lobby the 2 of the 3 has been completed by the Legit 7 Esports the chicken dinner has been already taken out from the ISSLxNRC and here we go with the winning team guys it is none other than the Legit 7 again with the chicken dinner. Yes, thank you. That was actually a fabulous fight there actually in the last moment. That was a little unexpected. I thought at that moment that Lucifer tried to fight back, but unfortunately from everything I think that gave a disadvantage. So by the way, congratulations to the Legit 7 winner chicken dinner with 11 eliminations and the damage of 1000 done, ladies and gentlemen. So that was a good comeback. Now let's see how the points table will go forth next. Definitely. So Rio has 6 eliminations with a damage of 681. I think I have a brief idea about who the MVP might be of this match, but let's see. Who knows? Snake has 3 eliminations with the damage of 492 and Mighty has 1 elimination with the damage of 487 and Demon 14 has 1 elimination with the damage of 301. So guys, these are the winners of the first match of the Erangel for this grand finale guys. Match number day number 10. So the total elimination is 66, total knocks off 68 and heals of 10,500 plus. Revives only 20 taken place with nades and mocktails used 180 and the total damage of 14,823. So guys, these are the match summaries as you can see, and I think next will be the, what do you think? Will it be the MVP? Yeah, I think it is the MVP and I guessed it correct, ladies and gentlemen. It's none other than Rio from Legit 7. So yes, with 6 eliminations and the damage of 681, knocks of 3 and the healings of 3, only 368. So that was a good comeback there, but from the Legit 7s, but let's see how the points table will make the changes in the final overall. So yeah, definitely I know the players are very pumped up because these few matches are the is where the stages are for these players to perform to their ultimate best. This is the opportunity guys. So let's see who will be the winner, who will be the champion actually for the 12-day Supreme League 2026. So we are going to the next stat, ladies and gentlemen.
gentlemen, let's see what's happening next. What will it be? What will it be? I'm very curious. I know that we are waiting, and yes, guys, they're going to the report of like I said earlier, guys. Rio has the most eliminations. Storm has the highest damage of 737. TLQ Lucifer has one grenade kill, but I think Lucifer could have done a little bit better at the last moment. But I think moving to that drop, airdrop, that did a small disadvantage there. But yeah, well played. I think he didn't have any smoke even to revive his teammate, but you know, next match definitely they'll be competing. So Tendu has the longest elimination of 333 meters, and once again Lucifer has the top travel of 13 kilometers. So guys, this is the report for the match 1 Erangel, and we'll be going on to the next stat. Yes, guys, we are going to the standings, and it is yes, you can see how the points table is. Though the chicken was for the Legit 7, the kill eliminations were very high for the TLQ ISSLxNRC. So they have 16 eliminations there with 6 points, with 22 total points holding under their name. So second ranking goes to Legit 7 with 21 points. VX has 6 points. DXB Club with 6, 2 stars with 5, UF Club with 5, and ESPORTS with 5 alongside TEQZ with 5, and with the team to team battlefield එකක් අරගෙන යන්නට අවකාශය ලබා දී තියෙන වැඩි අවකාශයක් වැඩි සම්භාවිතාවයක් ලබා දී තිබෙන එකම තරගමාලාව විදිහට මේ මිරමාර් හඳුන්වන්නට පුළුවන් ෆස්ට් නොක්ඩවුන් එක ගන්නා මේ පැත්තෙන් පළවෙනි එලිමිනේෂන් එක විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ පැත්තෙන් 300 meter sharp shooter kill point එක තමයි සිකියු කරගන්නේ VX කෙනාගේ තමයි shots ටික යන්නේ ඒ වගේම පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් drop location වලට move වීමේදී ෆයිට් පාත් එක සමගින් යම්කිසි ප්‍රශ්නාර්ථයකට මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වී තිබෙනවා සම්පූර්ණ හැරි බලන කල්හි ඔබට පෙනෙනවා මෑත කාලීනව චුමසරා කියන හොට් ඩ්‍රොප් එක ඒ වගේම වැල්දෙර්මාල් පෙකාඩෝ සයිඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වෙලාවේ හිස් අවකාශයක් විදිහට තමයි දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ අනුව විශ්වාස කරනවා අනිවාර්යෙන්ම ගොඩාක් ටීම්ස් වලට ඒගොල්ලන්ගේ ඩ්‍රොප් ලොකේෂන් එකට යන්නට අවකාශයක් ලැබෙන්නේ නැති ආකාරයට ඒකත් එක්කම තාමත් උණුසුම් තත්ත්වය මේ වෙද්දී අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මා මිත්‍ර ජෝෂ් පැමිණලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ ඔබත් එකතුවත් එසේනම් යන්න සූදානම් වෙන්නේ ජෝෂ්ගේ පැත්තට මොකද වෙන්නේ කියලා ඔබට අරගෙන එන්න. Thank you so much, guys. Of course, we saw a beautiful first match there in the previous Erangel one that we saw ESPORTS getting that chicken dinner beautifully done here. But now it's time for the more interesting battle here. We saw the first Erangel, and now we can see one of the two Miramars that all of these teams will play here. Of course, we have the rotation going in as Erangel, Miramar, Rondo, and then Erangel once again. So these teams, out of the 8 matches, 2 of them will be Miramar. So obviously, it's going to be a very nice, action that we are going to witness here in these 2 Miramar matches, just to see how these teams will actually go about and strategize their approach here in this Miramar match. As we can see right now, DXB Club in a bit of a situation. We can see that they're taking a fight up against another team here just on the side, and it's going to be one hit UF Club that goes down towards the Minas General side as well. So it's going to be interesting to see how this fight is going to be taken. We can see so far right now teams sparsely looted as well. So this fight is going to be very interesting. But Heishi from the side, I think, will be the defining factor in this fight here as well. JD with the support from the side. Will he be able to do something here? HD is going to try and chuck something there. It's going to be a smoke here. But now we can see Octane. JD is going to take the knock of HDs here right now, ladies and gentlemen. And this is the opening for 9-7-1 here, which is a DXB Club. The push is going to come in, but Octane is going to reply back here. Toxic is going to get knocked out. The 1v1 between Stubbs and Octane. Let's see who will win this fight here, ladies and gentlemen. Octane on really low HP. The rush is going to come through. He's going to get down to low HP, but the clutch is good from Octane, and DXB is going to get eliminated out of this match here. What a performance from the one hit UF Club. Everyone knocked down, and it was Heishi and Octane to clutch it up for the team. So very well done to everyone here, ladies and gentlemen. So of course the Miramar match is going to prove a lot of challenges here, and we're going to see a lot of teams fighting it out in this gruesome map here. So let's see how all of these teams will be able to do. And yeah, guys, it's going to be very interesting. As you can see, LFV is VEqZ with the rotation out of San Martin really early on in this Miramar match.
Yes, that was very exciting, Josh. Even I agree with you at that moment how Octane gave that comeback there alongside Era, I think. Yeah, from Heshito's Era. So, yeah. So, guys, we are going on to another fight that might be possible, but I think for now, the EQZ will be trying to stay very strong at this point because they need to go up more in the points table. So, yeah, though the overalls are very simple, guys. The we are keeping the main overalls, okay, the main overalls a little bit hidden, so I think later on Cancer will be producing us the final sheet for this tournament there itself. So guys, there are another more matches to come, don't worry. And yeah, I think I'm also very excited for now. AST is also moving inside the zone. As you can see, this damage is a little bit slowly getting on towards giving them a small disadvantage if they don't have proper loot. And yeah, so right now Octane is also getting some loot. The TLQ ISSLNRC are also going on to the zone, so I know definitely they will go in search of some eliminations in this stage, definitely. So yeah, for now they are very calm, so they are going on to the zone. I think for now only 2 or 3 fights only took place, and some of the players need to go in from the overall. So I think we will be able to witness the XF is also there's a knockdown taken place. I hope no one is being damaged there, because they also have to go into the zone without going on to a tackling motion right there. So yes, so AST is going inside successfully for now, but yeah, they need to make a backup plan, and they definitely need to make a plan right now. The VX is also having a good kill points right now. They have 5 eliminations. I think the fight with BL was taking place with them at that current situation. But yeah, small fights were took place there. But yeah, it's good, right? Yeah, it's good. So let's go to an moment. We are going to see there are 18 teams and only 10 minutes have already passed. So guys, I think even all the audience would agree with me in this map. Actually, the more earlier they go into the zone and try to capture good position, it'll give them a good advantage at this stage, because it's not like the Erangel match, it's not like the Rondo match. It's a very different kind of stages for these players to take place. So yeah, from that saying, let's see what kind of position. Some of the players are even having some driving problems because of the very rocky roads, definitely. But the players are all these players are very gated players, guys. They are very experienced in this kind of map. Mostly I think previously, even in the olden past years, actually, within all these 8 years, I think in the community, in the competitive community, from Weekendy to Shannock to Rondo, now the Miramar match is the very competitive match, actually, from the other team. So yes, guys, I think with that saying, let's quickly go on to another view of another fight with alongside Josh, guys, because I know this is going to be the mid fight that are about to take place. And yeah, let's go. I think Josh or Fury, one of the two, will be taking over in another few more seconds. And yeah, guys, let's go and see the mid fights that are going to take place next. Yes, so Josh. Oh yeah, so it's not Josh, it's going to be Fury, ladies and gentlemen. So Fury, so yeah, I think Fury will be able to take over the fight over here, ladies and gentlemen. And yeah, let's go. කතකම අපි ඇවිල්ලා තිනවා ආදරණීය මිත්‍රවනි ස්ටේජ් නම්බර් 2 එක පැත්තට තප්පර 50ක කාල සීමාවක් ලබා දී තිනවා මේ ගනුදෙනු ටික විසඳා ගන්න. අතර වාරදී NCS eSports මේ පැත්තෙන් එලිමිනේෂන්ස් කිහිපයක් සිකියු කරගෙන අතර වාරෙද්දී අපිට බලා ගන්න plan 2 stars ලා මං හිතන්නේ අර බලාපොරොත්තු වෙච්ච ආරම්භය නෙමේ ඔවුන්ගේ පැත්තට ලැබිලා තියෙන්නේ. දැන් සම්පූර්ණ වශයෙන්ම ගොඩනගා ගත යුතු වෙනවා මේ තියෙන තත්ත්වය ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තට වාසිදායක විදියට NARCOS eSports ඒ අතර වාරෙද්දී Tamanගේ පළවෙනි මිරමාර් මැච් එක මේ ආකාරයෙන් අවසන් කර යද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 2 stars වත් මං හිතන්නේ ඒ පසුපසම ඒ විත එසේත් නැත්තම් ඔවුනුත් අද දවසේදී තව දුරටත් ඉදිරියට යාවිද මේ 2 vs 4 situation handle කරන අතර වාර්දිය ගතක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන්
ලූසිෆ ඉන්නවා ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ ලූසි ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට ෂැන්ක්ස් සමගින් ඒ ශාරව තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් TEAST ලගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම අද දවසේදී හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු උනේ. නමුත් පළවෙනි මැච් එක එච්චර සුන්දර තත්ත්වයක් ඉතුරු උනේ නැහැ. මේ අතර වාරදී ඔක්ටේන් ස්ට්‍රයික් කරගන්න සයිපර්ගේ පැත්තට සයිපර් ඩවුන් කළා දාගන්න එකත් එක්ක 2 ස්ටාර්ස් ලගේ ලාස්ට් මෑන් විතර ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. බලමු අවසාන ප්ලේයට මේ පැත්තේ ස්ට්‍රයික් කළා පොයින්ට් එකක් සිදු කරගන්න අවකාශයක් ලැබෙයිද කියලා. ඒ අතර වාරදී පොයින්ට් 22ක් සමගින් චිකන් ඩිනර් එක මිස් වෙච්ච. එහෙම නැත්නම් පොයින්ට් 26ක දැවැන්ත ඉලක්කයක් ලබා ගන්නට ඔන්න මෙන්න ඉඳපු ISSLxNRC කණ්ඩායම බැටල්ෆීල්ඩ් එකට මූව් වෙලා තිනවා. පළවෙනි බැටල්ෆීල්ඩ් එක තමයි මේ ආකාරයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ලස්සන ස්ප්ලිට් එකක් යූස් කරලා තිනවා මේ ඕපන් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. කිසියම් ස්ථාන කිහිපයක් තිබෙනවා පැහැදිලි වශයෙන්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හීල්ස් ඒ වගේම රිජස් කිහිපයක් තිබෙනවා. අන්න ඒ ලබා ගන්න පැහැදිලි වශයෙන්ම උත්සාහ දරන අතර වාරදී ලුෆි මේ පැත්තෙන් ඕෆ් ඇන්ගල් එකක් අරගෙන බිහයින්ඩ් ද සෙන්ස් ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරන පළවෙනි නොක්ඩවුන් එක තමන්ගේ කණ්ඩායම පැත්තට ESPORTS ලා අවසාන ප්ලේයට ඩවුන් වෙලා තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ ක්ලම්සිගේ පැත්තේ 4 එලිමිනේෂන් සිකියු කරගෙන තිනවා. ඒ වගේම ඩැක්ස් සමගින් ශාම් තමයි දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන කෙනා ලාස්ට් මෑන් ස්ටෑන්ඩින් ෆොර් ද ටීම්ස් ඉදිරියට ඉන්නවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තේ TE ESPORTS ගේ පැත්තේ ප්ලේයර්ස් ලා කිහිප දෙනෙක්ම රොටේෂන්ස් ගන්න ආකාරයෙන් පැහැදිලි වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ස්මෝක් එක පැත්ත ફોකස් කරන අතර වාරයේදී පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් හය ග්‍රවුන්ඩ් එක පැත්තට වෙහිකල් එක යනවා. ඒකම ස්ප්‍රේස් ටිකේ නාමයේ පැත්තේ වෙහිකල් එක ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. තාමත් නොක්ඩවුන් එක රියැලිටි එකක් විදිහට ලබා ගන්න අවකාශයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ සමගින්ම මං හිතනවා අපි නැවත ජෝෂ්ගේ පැත්තට ගියා නම් හොඳයි කියලා. ජෝෂ්, over to you. Yeah, thank you so much, Fury. There, as we can see, a beautiful fight had come through as well. PE Esports now coming through. I think AST was the team that actually was giving the shot fires, but it wasn't able to be done here. We can see a rotation coming through now straight away towards the side of VA. I'm not sure if they have noted it down yet, but they do see BB out there in the open in the compounds there we can see. So I think the information is going to come directly here, and the team is going to try and secure some points here in this rotational fight. They have come through the stage 3 zone, and I think they're just barely at the edge of it. As you can see, Los Leones cut in half there, and I think they have to move up north towards the circle here. With that, X-Force Esports is going to get eliminated out of this match at the hands of Lucifer as well, who had a brilliant game 1 there. So let's see if he can come through in this Miramar match and get some more eliminations and put their team on the front foot here very early on in these 4 matches that we have in this group A versus B. Ladies and gentlemen, we can see Viper, unfortunately, I think in the rotation there definitely tried to, I think, exit the vehicle, but the elimination will be picked up here, however, by Lucifer. Really nicely done here. He has already picked up 2 eliminations just like that. We see the rotation out in the open, but unfortunately is not going to be able to connect any more shots there. It's just too far of a distance. But TLQ ISSLnRC holding a very, very nice position. Of course, a coordinated position. You need a lot of communication to hold a ridge like this way as well, because it's a very, very open ridge here, and it's just across a road as well. It's just going through a road here. So very, very coordinated position that they are in right now, and that takes a lot of skill here as XF7 Snake picks up an elimination as well here. The stage 3 zone is closing. Let's see what the stage 4 zone will offer and where it will shift for, and which team will be able to get the advantage really quickly once the zone shifts. Yes, so guys, you can see all the players are going in towards the zone there itself, and there some of the players are in the very edge, but they have to be careful, as the players coming from the zone, outside the zone, they'll be giving them an entertaining match in the final stages. So yes, some of the players are going to the zone, guys. I think they were not able to enter on time with the zone damage. It's a stage 4, and they'll have to, like I think, like Josh said, they'll have to make a more coordinating positioning at this stage, guys. If not, they will be in grave danger. So likewise, most of the players are going to a higher ground location right now, and they are trying to, you know, get some eliminations, maybe from, you know, some mini 14 sniper weapon, or even a close range from a SLK shot. They try to, like, you know, try to get a good fight going on there. So guys, from right now you can see that EQZ is trying to go against one of the teams, guys, right there, and on Los Leones. And yes, I think third party is coming from behind, like yes, one hit is coming from one hit BB is coming along with
VE from behind BB, guys. So that is going to be third party attack. Most probably a fourth party attack will also definitely come from what we can see for as the VE is also coming along, and EQZ will have to go inside very safely. So let's keep our fingers crossed. Let's see what kind of comeback the EQZ is planning on. So I know these players are very experienced, guys. So they definitely know every edge of these mountaineers everywhere. So they will be very careful, very cautious, by the way, on how to handle the fight in this stage. So yes, let's see what's going to happen next. සමගින් මද දවසේදී රැප්ට තමන්ගේ පළවෙනි නොක් ඩවුන් එක සිකියු කර ගන්නා මේ අතර වාරයේදී රොයි V8 තමයි ඩවුන් කරගන්න එකත් එක්කම මේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ මම දැක්කපු විදියට අස්ලාලුත් මේ පැත්තේ ස්ට්‍රයික් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ස්ට්‍රයික් එකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ලෙජිට් 7 ලගේ පැත්තෙන් සමහර ලෙජන්ඩ්ස් ලගේ පැත්තේ ප්ලේ කෙනෙක් නොක් ඩවුන් කරගෙන තියෙනවා. I think VEX TLQ තමයි දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ජීනි ඒ වගේම චේන් ඩුයි සමගින් ටෝනි ඒ වගේම රැප්ට අදවසේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු ගයිස් මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. ග්‍රෙනේඩ් කීපයක් හුක් කරගෙන ඉන්නා මේ පැත්තේ ISSL ස්කෝඩ් එකට ස්ට්‍රයික් කරලා මේ වෙලාවේ ලූසිෆර්ව අහිමි වුණොත් දැවන්ත පාඩුවක් අනිවාර්යෙන්ම. මොකද මේ වෙද්දි ඔන් ෆෝම් ප්ලේයර් විදියට තමයි ලූසිෆර්ව අවිවාදයෙන් යුතුව හඳුන්වන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙන්නේ. ඒ සමගින් බලමු ආදරණීය මිත්‍රෝනි මොන වගේ දෙයක් වේවිද කියලා. මේ පැත්තේ මොල්ටොස් එක ත්‍රෝ කරලා තියෙන්නේ. ගිනි කන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඕල්රෙඩි කෙලින්ම සෙකන්ඩ් නොක් ඩවුන් එක පේන මාන්නේ මෙන්න තවත් ග්‍රෑන්ඩ් එකක් හුක් කරගෙන ඉන්නවා. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ගයිස් වේලර් කෙලින්ම ජිමි ස්ට්‍රයික් කර ගන්නවා. ස්ට්‍රයික් එක කම්ප්ලීට් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ අතර වාරේ ස්ටෝම් අනිත් පැත්තේ තවත් නොක් ඩවුන්ස් කීපයක්ම ගන්නවා. එක දිගට ස්ට්‍රයික් එක යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. කහලා දාලා මේ පැත්තේ ෆ්‍රන්ට් එක ඩවුන් කරලා දා ගන්නවා. ඇතුළට පැනලා තමයි මේ වෙලාවේ ෂොට්ස් ටික ගන්න එකත් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ලූසිෆියානා මේ පැත්තෙන් ෆස්ට් නොක් එක ගන්නවා. ප්‍රමාණවත් මදි. මොකද ලොං රේන්ජ් එක පැත්තේ මිනි ස්ට්‍රයික් කළා ෂේප් එකේ කිල් පොයින්ට් එක සිකියුර් කරගන්න ඔන්න වෙහිකල් එක ආවොත් මේ පැත්තේ ෆ්‍රී ඉලිමිනේෂන් එකකුත් නැතුවාම නොවේ කියන එක තමයි මේ වෙලාවේ සඳහන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එකත් එක්කම VExEQZ storm out of the circle down වෙලා යනවා. එකත් එක්කම UNX ලා අනිත් පැත්තෙන් තවත් kill point එක secure කර ගන්නවා. ආදරණීය මිත්‍රෝනි කණ්ඩායම් 13කට down ලා තුන stage number 5 එකේ අවසන් අධීර කීපේ තමයි ඔබ අපි එකතු වී තිබෙන්නේ. අතර වාරයේදී UF Lucifer එකේ kill point එක තමයි secure වෙන්නේ. ඒ සමගින්ම V8 esports back to lobby වෙලා යනවා. නැවත වතාවක් TLQ තමන්ගේ බල ප්‍රකාරය පෙන්වා දෙමින් 6 eliminations වලට reach වෙලා තියෙන්නේ. ජිමි නම් මේ පැත්තෙන් නැවත වතාවක් ඉතුරු කර ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලුසිෆර් පැත්තේ strike කර ගන්න මේ වෙලාවේ lock එකක් ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එකත් එක වෙයිකල් තමයි ස්ප්‍රේ එකක් කරනවා. බ්‍රූටල් ස්ප්‍රේ එකක් එන්නේ. බලමු සර්වයිව් එක මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. chance එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ලුසියා කෙලින්ම ගිල ගන්නා ජිනිගේ ස්ප්‍රේ එකත් එක්ක. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් TRC already last man down ලා තිනවා. ඉතින් අන්තිම ප්ලේ විතර මේ පැත්තෙන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ සමගින්ම TRC officials ලා මං හිතන්නේ circle එකේ edge එකේ ඉන්න හින්දා ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට chance එකක් තියෙනවා revive ටික යන්න. ඒකත් එක්ක EQC ලා මේ පැත්තෙන් ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත විලසින් BB හමුවේ down and out වෙලා යනවා. ඒකත් එක්කම teams 9කට තමයි මේ වෙලාවේ අපි ආවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි යන්න සූදානම් වෙනවා මේ පැත්තෙන් ජෝෂ්ගේ පැත්තට අවසාන battles වල මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. Yeah, guys, thank you so much. TRC official got the revive here really nicely. Rocky was able to come through as well. Saka was able to get the revive here as fast as possible here. Definitely much needed revive here, and we can see the zone has actually rotated to a very open area. But ladies and gentlemen, as you can see, there is going to be a higher ground and a lower ground situation here that we are about to witness here. Of course, towards that La Bendita side, to the side of a One Hit UF club. That is definitely going to be a very interesting position to handle here, because of course it is in the high ground as well as they have a view into higher ground towards La Bendita side. So let's see ISSLNRC going towards that higher ground. Let's see if they are able to capture something over here. The stage number 5 zone is closing here more and more. The stage number 6 is going to come through here, ladies and gentlemen. As we can see, all of the teams moving in slowly by slowly, little by little. We can see UNX last player standing. Steph is moving in towards the circle, and I'm pretty sure he has found a nice spot. And look at that advantage here, ladies and gentlemen, straight away in the stage 6 zone. Beautifully done here from Steph. We can see he's secured a nice little position here as well. Now it's a war zone all up here in the stage 6 zone here. TE Esports is going to be eliminated with that here, ladies and gentlemen, and the nades are going to come through, and it's going to be Hasia with the nade here. Saka, please, will go down here. Rocky is the last player standing. That nade looks really close. I think it's going to connect here, but he moves out of the way. No, it's going to connect here in the last moment. TRC official is going to get eliminated, ladies and gentlemen. We are down to the last 5 teams remaining here.
Yes, the SLK shot that we were able to witness there. And yes, Mighty is also Snake mode, guys, alongside his teammates Rio and Snake. Smokes are being created, guys, from the left side, and also HD is having a good location in the compound. And yeah, you can see some snakes are also activated, guys. So let's see whether they can go for a rotation. Mighty comes into the ridge there, and Snake has to go against Error at this very moment. But I think Error will try to stand up and try to get a knockdown of the legit Sum. Will that be possible? Let's see whether yes, guys, one knockdown is possible, and two nades are being cooked up towards Error. And will that nade do any damage? Oh my gosh, guys, with 1 HP damage, Hesh will be able to survive that, aka Error will be able to survive, guys. Let's see whether HD UF can get another knockdown with a good location there, but he'll have to tally up with his teammates, guys. From the lower ground, you can see how the two players, Error and Tony, are trying to get back-to-back eliminations there. They have 8 eliminations at this stage, but they have to go in more stronger in this very stage, guys. If not, they are in grave danger. So, guys, another knockdown has taken place, guys. I can see Octane has been knocked down, but I think the revive is also taking place. Yes, guys, HD is taking that revive. You can see whether, let's see whether Star Dollar can give a good comeback from higher ground, try to give some support, but he's already in the Snake mode. He is being occupied by another team, guys. That is legit. So with the pan, almost the pan shot was being launched. They are almost getting ready. Yeah, so let's see whether the legit 7 can go for attacking mode right there. So yes, and mock chase was launched, but unfortunately that won't do any damage. They're going from the vehicle, they're trying to go in. The zone is already shifted, guys. You can see right now the advantage goes to the team Raptors, the UF. Yeah, so you can see Raptors team having a small advantage there, guys. And TLQ players are going for the kill, guys. I can see another knockdown. UF Club will be eliminated with 11 eliminations, and Raptor and Tony will have to go all out. These are the last 3 surviving teams right there. If they get the eliminations, they have another better boost up on the points table. So, guys, 2 knockdowns are almost taking place, guys. I can see another nade. Yes, guys, and that nade will do the trick, guys. Eliminating 2 actually knocking 2 knockdowns there, and 1 more player surviving. Let's see whether Raptors Fire can get the knockdown of the last player, which is Snake. And Snake is going for the knockdown, guys, towards Tony. Will that be a knockdown? And back to lobby goes legit 7, guys, by the spray of Tony and Raptors. Lovely nade. So yes, guys, another knockdown, last man surviving, and that will be it, ladies and gentlemen. UNX gets the chicken there. It's a well played winner chicken dinner. Congratulations, ladies and gentlemen. Let's go and see what kind of team the team stat in another few more seconds. So yes, let's see what's going on. Yes, guys, so this is the team stat. You can see UNX Esports has gotten their chicken winner chicken dinner. So I think the boys are very proud at this stage with 4 elimination and healings of 2170. Okay, the damage of 552 and 3 knocks. So that is the team stat right there, guys. Let's go and see the team, the players who did the last moment changes, guys. So I think I'm very curious to know. I think it was only Steph who was surviving there, right? I think it was a one-man show there. I think, yeah. So let's see who the 4 players and how the kills were allocated to each other. So yes, let's see the next stat. Yes, guys, and this is the stat. Zombie has 1 elimination, and Steph, yes, I think Steph was the last man surviving there with 2 elimination with the damage of 156, and Neo with no elimination, but giving good support to his team with 111 damages, and Prince also with 1 elimination and the damage of 15. So yes, guys, this is the team stat. Though they didn't have any much kills there, they were able to gain a chicken for their representing their team. So nicely done, boys. Congratulations once again, and we'll go on to the MVP.
Yes, guys, the MVP is none other than VETLQ Raptor with the eliminations of 8 and damage of 681, knocks of 6 and assist of 1 alongside the healings of 168. So I think Raptors Nate did a good sufficient amount of kills there, guys, and with the help of Tony, the one of the two deadly duos representing the VETLQ were able to get that sufficient amount of elimination. So congratulations for the MVP once again, and let's go to the match. No, next is the summary. Yeah, so let's go to the summary, ladies and gentlemen. So guys, I think you were able to witness a very like a confusion in the last moment, right? Because you were able to see there were some players had some advantages, but from the last moment it changed around within few seconds. It changed around to the other side, ladies and gentlemen. So but I think Rapt and Tony did a good sufficient amount of teamwork there. So yes, congratulations once again. And yes, so Raptor has the most eliminations of 8 and also 3 grenade eliminations. I think guys you were able to witness that grenade eliminations by Raptor. And yes, Mighty from Legit 7 has the highest damage of 785, and also TExBB has the longest elimination of 397 meters, and Rio from Legit 7 has the top traveler of 13 kilometers. So congrats, and you can see what kind of like I think most of the players had good teamwork in the Miramar match, guys. So yeah, let's see what our next step will be and how it will affect the points table with the match standings and also to the overall standings. So let's see what the standings will be, and next will be the summary, I think. Yeah, so I'm very excited to see the match standings before the summary, but our routine process, we have to go through that before we final. Okay. I think Kansas is joking around with me, dude. I think he's joking. Usually it's the summary. Okay, never mind. So let's go to the match standings straightforward. We taking hashtag number 1 VETLQ with 11 eliminations and the points of 6, holding 17 total points, ladies and gentlemen. So yes, that did the trick for Raptors team. And let's go to One Hit UF Club with hashtag number 2 with 15 points. ESPORTS with holding their chicken. They have 4 eliminations with 14 points. Legit 7 with 11. ISSNRC with 10. BB with 5. Victory Exit 5. EQZ with 5 points. TE Esports with 4 and XF Esports with 4 points, guys. These are the top 10 teams right now, and we'll be able to go and witness the overall standings. So while we are waiting for the overalls, guys, let's quickly go over to the overall top players. So hashtag number 1, it is none other than TLQ Lucifer, ladies and gentlemen, with 9 elimination. Hashtag number 1, holding that position strong. Let's see end of the next 2 matches who it will be. So for now it is Lucifer, ladies and gentlemen. Second hashtag goes to Rio from Legit 7 with 8 eliminations. Raptor with 9. Hashtag number 3, Storm from EQZ with 5 eliminations, holding hashtag number 4. And fifth hashtag goes to Aslan from Aslan with 4 eliminations. So guys, these are the top overall top players till match number 2 Miramar match, and next will be the Rondo, ladies and gentlemen. So get ready for that match also, and we'll be going over to the overall match standings. Yes, guys, so holding number 1 right now, the XF Legit 7 has 32 points with their chicken, and yes, guys, with 17 eliminations, so that will give them a good boost up. I think Snake will be very happy at this very stage, but they will have to keep going on because the TLQ ISSLxNRC are also coming around that same points, ladies and gentlemen. So they will be very competitive in this stage. They will have to keep it up, and also same for the ISSLxNRC. So the third hashtag goes to VETLQ with 21, UF Club with 20, UNX Esports with 14, VictoryX with 11, and EQZ with 10 points, TE Esports with 8, DXP Club with 6, and 2 Stars with 5 points. These are the top 10 teams, guys. I think the players are going to be very competitive in this stage, guys. They have to
keep up the pace, by the way. So then it's not only today, tomorrow also the group A players will yet have their chance to make a good comeback. So let's hope very best for the players, and let's go over to the schedule. I think, yeah, we are going over to the schedule next. So yes, already the players are going on to their slots, guys, and they are getting ready. Next is a rondo match. Okay, guys, so other than a Erangel, my favorite map is the rondo, because you have the opportunity to yet again get back in the game if you are eliminated. So guys, so don't forget the players. I know the players know, but for the audience I'm saying, they will definitely, one of the three of the players will go for the rush and one of the players will go for the recall. And let's have a fingers crossed in the recall that one solo player will stay safe. So yes, guys, this is going to be a very entertaining match with the recalls and all. I hope the boys are very ready, and I think it is time to see what's going to happen on next. So guys, already it's got very the players are very pumped up, and I'm also very pumped up, ladies and gentlemen, not to lie, me, Fury, Josh. And yeah, so let's see what's going to happen next. යදරවාරය ආදරණීය මිත්‍රවරුනි, අපි මතක් කරන්න කැමති අපේ ආදරණීය අනුග්‍රහක දායකත්වය ලබා දීපු අනුග්‍රහක බවතුන් මෙලයි මතක් කරනවා. අශ්විනි සමාවෙන්න මේ පැත්තෙන් ඩිස්ටර්බ් කරාට ඒකත් එක්ක අපි යන්න සූදානම් නේ අපේ ස්පොන්සර් රිවීල් එක පැත්තට. ආදරණීය මිත්‍රවරුනි, මේසා විශාල ඕ ජයග්‍රාහී මල්ලක් ඒ පමණක්ම නෙවෙයි, මේසා විශාල ඕ ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේ ඩේ 11ක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ හැමදාටම මතක හිටින මෙන්න මේ වගේ ටූර්නමන්ට් එකක් ප්ලේ කරා කියන ඒ අදහස හැමදාමත් රැඳෙන විදිහට මේ තරගමාලා පවත්වන්නට අනුග්‍රහක දායකත්වය ලබා දීපු අනුග්‍රහක බවතුනුයි ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ. ටයිටල් ස්පොන්සර්ස් එහෙම නැත්නම් අපේ ප්ලැටිනම් ස්පොන්සර්ස්ලා දෙන්නම මේවා විතාවත්ම ආදරයෙන් යුක්තව මතක් කරනවා. ඒ තමයි one hit සමගින් Vermilion eSports. ඉතින් මේ කාණ්ඩ දෙකම ඉතාමත්ම ආදරයෙන් යුක්තව මතක් කරනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි ඔබ අප වෙනුවෙන් ලබා දීපු සහයෝගයට. ඒ වගේම Vermilion eSports ඉන්නවා අපිත් එක්ක අද දවසේදී හැමදාමත් එදා වගේම. ඒ වගේම සිල්වර් ස්පොන්සර්ස් එහෙම නැත්නම් ගෝල්ඩ් ස්පොන්සර්ස්ලා විදිහට මේ තරගමාලාවේ අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්නවා UNX official සමගින් අනිත් පැත්තෙන් Origin eSports. ඉතින් UNX සහ Origin eSports වලටත් සෑහෙන්න ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරන PUBG community එක වෙනින්. ඒ වගේම community sponsorsලා විදිහට XF, T4S, TLQ, Noob Alliance, TE4K, UF, Grenade Gangs, LFEQC සමගින් EWC තමත් මාදරයෙන් යුක්තව මතක් කරනවා. strategic partner Cancer Agency, ඒ වගේම organizing partner DX eSports. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ ස්පොන්සර් රිවීල් එකේ ආදරණීය මිත්‍රරුනි. එසේනම් නැවත තවක් මතක් කරන්න කැමති ඔබේ ආදරණීය ෂෙයා එක අද දවසේදී අත්‍යවශ්‍යයි අප වෙනුවෙන්. මොකද Decider Day 1 තමයි මේ විදිහට ආරම්භ කළ තියෙන්නේ. කාණ්ඩ 3ක යටතේ පවත්වන මේ අවසන් තරඟ දෙක, අවසන් මහා රාත්‍රීන් දෙක ඔබ සියසින් දැක බලාගත යුතුමයි. ඉතින් මම හිතන්නේ අද දවසේ තරඟවට 6ක් ඔබට නරඹන්නට හැකියාවක් ලැබෙවි. හෙට දවසේ තරඟවට 6ක් සමගින්. ඉතින් මේ සියලුම තරඟ වලින් අනතුරුව එසේත් තමයි කණ්ඩායමකට තරඟවට 8ක් හිමි වෙනවා මේ දින දෙක පුරාවටම. මේ තරඟවට 8 තමයි ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය, ඔවුන්ගේ පරාජය, මේ හැම එකකටම හේතු පාදක බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ. ඒකත් එක්කම මගේ කොටස ඉවරයි. අපි යන්න සූදානම් වෙන්නේ ජෝෂ්ගේ පැත්තට. මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. Thank you so much, Fury. And now, guys, we have joined into the first round of match here that will be played here. And we can see that this is also going to be one of 2 rondo matches played here. So it's very important for all the teams to get the kill confirms here as much as possible, as much as they possibly can here, because this map will be all about kills. Previously, it was the Sandhawk match that we all had, and that was very kill focused as well. Many teams used to go to the hot drops, and the best team wins. But now, this time around, the teams all have a second chance here. And so not only will the best team win, the best team also will have a second chance here as well. So if they unfortunately have a mishap here, they can always come back and see if they can do something here. ISSLNRC now with the rush towards Storm. Let's see what he'll be able to do with half HP. I think he'll have to heal up as much as possible here and try and get these eliminations to come through here. But right now the rush is going to come through from Susti here. We can see the support coming in from Lucifer as well.
Jimmy from the side. What will he be able to do here right now? Let's see. Susti is going to get knocked down. Storm with the knockdown over here, but unfortunately Lucifer is going to get that JS9 shot, actually the M7 shot to connect and get that elimination done and dusted here. But it's a brilliant knock there from Storm here with the double barrel. Couldn't do much here. Had to switch to the AUG to get the final knockdown there. Actually, not the final knockdown, the second knockdown, which was Lucifer, but unfortunately it was not able to come through there in that position here. TLQ with the hashtag number 1 position being secured yet again from L7. Now L7 with the first match chicken dinner, and UNX with the previous match chicken dinner as well. Now those two teams definitely will have the front foot here, while I think UNX just got the 14 points the previous chicken dinner, but now I think they're going to be well and truly focused on surviving and getting that hashtag number 1 here. It's a very important 10 free points just like this, that way for surviving as well. We saw Steph there do it really nicely as well. So I think Steph going to be a key player in this UNX esports lineup, guys. Let's see what he will be able to do in this match going forward here. Yes, so guys, all these players know that they have the second opportunity to make a comeback, so they are going all down for it. So yes, I can see some knockdowns taking place, ladies and gentlemen. The BBs are in a little bit of a hesitation, and Hasia is already in a snake mode, trying to stay calm, trying to try to get a small coverage and try to survive. But the UNX are not standing down. They are coming slowly towards a rush, but they think that only one player is there, and yes, Jana's kill will be confirmed by Zombie. So Zombie is one of their key players in the UNX, and yes, but not unfortunately that will be a small downside, but the teammate Steph will be able to save Zombie from being eliminated. But there is a recall, but never the doubt, but it's a okay situation, like even though you're eliminated, you can yet get recalls. But keeping your players surviving till the last moment of the recall is very important, because you don't know, you can't estimate in what situation you'll be eliminated, right? Like it's hard to estimate, even if you are done, if you fight a 1v4 to a third party 1v3 or 1v4, another party can come from behind and get your elimination, guys. I have experienced that. I think almost everyone in the PUBG community has experienced that kind of situation. So yeah, I think even mostly I can imagine Fury in that situation. He must be when he getting a third party, when he's already finished one fight, a third party comes, and how he would be scoring the third party, definitely. So I can also imagine that kind of situation from most of the players in the gated community, guys, in the PUBG community also. So guys, while saying that, you can see some of the eliminations are going on towards some advantages for some teams. Steph is also going for a do or die situation, guys. For now, you were able to witness Steph previously getting the chicken for their team, but this time he's also trying to get some more eliminations under his name. So unfortunately, Lucifer will be eliminated at that stage, going on to a fight with Jimmy versus Steph. So guys, there's a UNX TLQ fight going on. Let's see who will be able to go on and try, who can be able to finish that fight over there itself. Yeah, guys, so Jimmy and Steph is already taking over the fight. Let's see who will be able to get the knockdown, and Jimmy gets the knockdown, ladies and gentlemen. Jimmy will be back to lobby by Steph. So I think Steph is already fired up, guys. I think Steph is already fired up at this situation, at this very moment. He has 4 eliminations under his name. Let's see what the next stage will be. So for right now, the ESPORTS is comfortably looting. Oh my gosh, guys, very comfortably looting. And I think the BL will have to also go into the zone, try to capture. The V8 players are already inside, but they are going for a small fight. They are looking for a small fight right now with the NCS team. From behind, UNX Steph is also there. I think here the players must be recalled at this very stage, as in another few more minutes the recall will be ending for all these players. So guys, I hope you guys are ready. I hope you guys have got your recalls. And yes, you can see a team has been back to lobby. Unfortunately, that is a big no-no for the team. The UF club has been eliminated early in the morning. I don't know what happened. Maybe one of the players got tackled but in the recall itself, but that gave a disadvantage for them. But nevertheless, let's see in the next match, which is going to be a wrangle. Let's see if they can make it happen
happen in the next match definitely. So guys, right now Gravity is taking the opportunity to get the recall, and let's quickly go over to Fury's side, guys, because we want to hear the single commentary definitely from Fury. So let's see what kind of fight will take place next. අර්චනාන්තික තත්ත්වයක් එක්ක තමයි දවස ආරම්භ වෙන්නේ. නාකොස් ලයින් මේ පැත්තෙන් ග්‍රනේඩ් එක වරදිනවා මේ වෙලාවේ. මං හිතන්නේ හරියට ග්‍රනේඩ් එක ඩ්‍රොප් කරන්නත් මේ වෙලාවේ අපොහසත් වෙලා තිනා තියෙන කලබලකාරීත්වය වැඩිවීම සම්බන්ධව ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ ලෙජිට් 7 ලා නොක් ඩවුන් කීප් එකක් සිකියු කරගන්න. අතර වාර වේද පප්පල ස්ට්‍රයික් කර ගන්න මේ පැත්තේ ෂේප් එකේ EQC ලා කිල් පොඩේ සිකියු කරා. ඩීමන් ස්ට්‍රයික් කළා මේ පැත්තෙන් කහලා දාන ක්ලම්සි ඩවුන් ඒ වගේම TX ලගේ මං හිතන්නේ TEVX ලගේ ප්ලේස් ලා කීප දෙනෙක්වම ඩවුන් ඇන්ඩ් අවුට් කළා කරලා තියෙන already finish කරලා තියෙන පොයින්ට් විදිහට එකත් එක බලමු ලෙජිට් සෙවලට මොන වගේ දෙයක් අද දවසේ කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. මොකද පළවෙනි චිකන් ඩිනර් එකත් සිකියු කරගන්න ඒගොල්ලන්ට ලොකු අපොචුනිටි එකක් හම්බුණා. ඒකත් එක්කම මතන දෙවනි මැච් එකේත් හොඳ අවසානයක් ඉවර කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒකත් එක්කම VExEQZ ලා මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම මැච් එක ඉවර කළා දාගන්නා. කෙලින්ම කිල් පොයින්ට් එක සිකියු කරගන්නවා. ශාමත් ඩවුන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඩැක්සත් ඩවුන් කරගන්නා. මේ විදිහට තමයි හෝල් ස්කොඩ් එක back to lobby වෙන්නේ guys. ඒ අතර වාරේ වයිපට මේ පැත්තෙන් වයිදන්නේ ටැබි ශීගුස්ගේ ගානේ අයිෆ් ඇටැක් එක තමයි මම ගොඩක් දුරට දැක්කේ. ඒ වගේම කෙලින් 1 BB ස්කෝඩ් එක ඉනා මේ පැත්තෙන් ජන්න, ඒ වගේම හසියා සමගින් හාට්, ඒ වගේම නෙහාන් විය යුතුයි මේ account එක හරහා Battlefield එකේ නාදරණීය මිත්‍රනි කණ්ඩායම් 17ක් ඒ වගේම අද දවසේදී හොඳම අර අපි කියන්නේ හරියටම අර නිකන් වේදිකා ජනනය කරන නැත්නම් opportunities ජනනය කරන map එක කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද වතාවක් නෙමෙයි දෙවතාවක්ම ඔබට අවකාශයක් ලැබෙනවා මේ හරහා Battlefield එක තුලදී ඔබේ දක්ෂතාවය ඉදිරිපත් කරන්නට. ඉතින් ඒ හරහා මම හිතනවා ලොකු elimination ප්‍රමාණයකට යන්නට ආරම්භයේ සිටම බොහෝ කණ්ඩායම් වෙර දරනවා, උත්සාහ දරනවා. ඒගොල්ලෝ වග බලා ගන්නවා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ TLQ with 5 eliminations, Legit 7 with 4 eliminations. ඒ වගේම ක්ලබ් එක සම්පූර්ණ වශයෙන්ම මේ වෙලාවේ රොන්ඩෝ මැච් එකේ නිහඬ කළා තියෙන. ඒ වගේම Legends ලා ඉන්න මේ පැත්තෙන් තාමත් ඔවුන්ගේ ආරම්භයක් සනිටුහන් කළා නැහැ. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් VX ලා සම්පූර්ණයෙන්ම shut down කළා තියෙන. EQC ඉන්න මේ පැත්තේ ප්ලේස් ලා 3 දෙනෙක් එක 4 elimination සිකියු කරගෙන අතර වාරේ Fury strike කර ගන්න මේ පැත්තේ DDX V8 Roy තමයි knock down කරගන්නේ. මෙන්න කෙලිම Royවත් කෙලිම knock down වුණත් එකම ෂණයකින්ම fight එක අනිත් පැත්තෙන් win කරගන්න already support එක V8 ලගේ පැත්තට හම්බෙලා තියෙනවා. රෝයි තවත් නොක්ඩවුන් එකක් කිල් පොයින්ට් එකක් විතර සිකියු කර ගන්න. අතර වාරදී ලාස්ට් ටු ප්ලේස් ලා ඉන්නේ. රිවයිව් ටික කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ෂොට් පාස් එනවා මේ වෙලාවේ ඕපන් ඒරියා එක පැත්තට. වෙහිකල් මහා මග නවත්තගෙන තමයි මේ රිවයිව් ටික ගන්නෙ. හැබැයි සැලකිලිමත් විය යුතුයි මේ රිවයිව් අරගත්තට පස්සේ යන්න තැනකුත් තියාගන්න ඕන. යන්න එකකුත් තියාගන්න ඕන කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කණ්ඩායම් 17ක්. ඒ වගේම මේ පැත්තෙන් ස්ටේෆ් with 4 eliminations. දෙවන්ත ආරම්භයක් කරගෙන තිනවා ආදරණීය මිත්‍රවරුනි. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මියුන් මේ පැත්තේ ස්ට්‍රයික් කරගන්නවා. BB ලගේ ප්ලේ කෙනෙක් තමයි ඩවුන් කරගන්න. එකත් එක්කම අනිත් පැත්තේ DXBC වත් ඩවුන් කරලා තිනවා. මතනේ පිට නොක්ඩවුන්ස් පෑහෙන ප්‍රමාණයක් already සිකියු කරගන්නට ඒ කණ්ඩායමට හැකි වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි Battlefield එක කියන්නේ. බලමු ඉස්සරහට මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. Apex ගේ ස්ට්‍රයික් එක almost කෙලිම DX වල ප්ලේ කෙනෙක් ඩවුන් කරගන්නවා. මෙන්න Fury නැවතත් ආවා. නැවත ඇවිල්ලා නැවත දෙවනි ඔපචුනිටි එක අරගෙන ඇවිල්ලා ආපු ෂණයකින්ම ගහලා දාන තමන්ගේ රිවෙන්ජ් එක ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් අතර වාරදී TLQ සූස්ටි ස්ට්‍රයික් කරනවා මේ පැත්තෙන්. එයාගේ 7 වෙනි එලිමිනේෂන් එක හොයන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි Battlefield එක යන්නේ. මම හිතන්නේ ස්ටේජ් නම්බර් 3 එකේ අවසන් තප්පර 10 ගත වෙද්දී අපි යන්නේ සූදානම් වෙන්නේ ජෝෂ්ගේ පැත්තට. මේ වෙලාවේ ජෝෂ්ගේ පැත්තට මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. Thank you guys. So we can see that TRC official Saka is going to get the knockdown there of Stubbs, and he's going to get the kill confirmation here in just a bit as well. Here you can see, I think that's Team Gravity there on the side there. That is looking to take some eliminations here as well. We can see VExPORTS outside of the circle having to move here as soon as possible. They're going straight into TLQ ISSLnRC. So let's see what sort of rotation plan they'll be able to bring out over here, ladies and gentlemen. As we can see, Nero has some sights over towards that side, but I think he just got spotted there as well. So kind of unfortunate. ISSLnRC don't let any angles get missed out on here. So they ensure that all angles are covered there when they are going into the rotation, so that no one comes through from the behind and gets these sneaky eliminations as well. And with that, X-Force get eliminated with 10 eliminations. They survived a bit longer, could have made an absolute game out of this one, but unfortunately they'll have to get eliminated out here in this rondo match here. They've picked up 10 points here.
in this one. So a good start for them as well. 14 points so far for X-Force here. And yeah, it's a very good start for them as well, going up to the 8th place position now. Let's see what ISSLNRC will do with these 7 eliminations. I think it's really important that they get the chicken dinner here to ensure themselves on the top here, definitely. So let's see how they're going to do this here. We can see 2 stars as well, a bit outside the circle here, just a couple of meters, but they will be met definitely by X-Force L7 in the rotation fight over here. So let's see what they will be able to do in terms of the rotation and how they actually move inside the circle. We can see some shot fires coming through as well. DXB Club in the outside of circle looking to rotate inside, but I'm pretty sure 69, let's see if he is going to go that way. No, I don't think so, but the zone rotations will have to come through as soon as possible. We can see LFV EQC holding a nice little position and looking at all the rotations happening right now in front of them is going to be an absolute disaster, but let's see how these teams will be able to mitigate this situation here as the stage 4 zone presents itself in another 20 seconds here. Yes, guys, so it's already 40 minutes have passed, and you can see the VE is in a little bit of a hesitation right now as there are 2 knockdowns taking place, and another revive is also taking place from the TLQ right now. And yes, I think Raptor will be successfully able to gain his health and go, leaving Tendu to run back into the zone and going towards Jenny. You can see Raptor, but they'll have to get the revive. So VE Esports is also in a small hesitation as they are not able to get the revive, guys. So if you get one knockdown and if that player is eliminated in this stage, they are going to, obviously it's a boring stage for every player, right? Because one of the players, even one of the key players, if they are knocked down and eliminated, that will give them a huge disadvantage to step forward in this match. So yeah, let's see what kind of position. And you can see already the rush has come forth from the Legend 7 and they are going in for the kill. And yes, you can see already smokes are being created there from a close range. There is a surprise attack, and yes, Flex will be able to get the knockdown and Snake will be eliminated. And surprise attacks come forth from that smoke itself. Even I was confused what was happening there. Hello boys. So Gravity is also eliminated unfortunately in this stage because the hashtag number 12 and Legend 7 is going all out, but it won't be useful at that stage with the Astral K shots of none other than the XB Ola. So that did the job, guys. So Ola was able to save the teammates, and 2 stars is also coming onto the attack now at this stage. So yeah, I think they will have to go for a backup plan definitely, and 2 stars are coming. Let's see whether Ola can get, will he be able to get the knockdown? One knockdown, second knockdown won't be successfully unfortunately as the surprise attack has come forth from Angie, and yes, Tubbs gets that successfully done, but Tubbs is the last man surviving. If he stays longer to get the revive, that will be a no-no for the team. So he knows that the position that he is in at that stage, and he will be trying to go into the zone but will be eliminated with the zone damage. So yes, guys, let's quickly go over to Fury's side, ladies and gentlemen, as it is the last 7 teams that are taking place. So where the PAPPA team is also eliminated at this stage, and let's see what's going to happen next. ගතකම අවසන් කණ්ඩායම් 4 තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Legend 7 ලා සම්පූර්ණ වශයෙන්ම ගේම් එක ඉවර කළා. දාතුන එකත් එක්කම TLQ ලගේ first knockdown එක Vermin Esports on strike එක JD on fire. මං හිතන්නේ EQC ලට අවශ්‍යම කරන ශක්තිය අරගෙන ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ වගේම ජිමියා මේ පැත්තේ ලස්සන ග්‍රයින්ඩ් එකක තවත් knockdown එකක් මෙන්න ලුසිෆර්ගේ පැත්තෙන් attack එක Storm EQC down කර ගන්නවා. එක දිගට kill point එක සිකියු කරගෙන යනවා. මේ පැත්තේ 11 eliminations උත් එක්ක මිනිගේ survive එකක් ගන්න. ඒ අතර වාරදී බලා ගන්න පුළුවන් පැහැදිලි වශයෙන්ම මං හිතන්නේ TLQ තවත් ශක්තිමත් වෙන ආකාරයට තමයි දැස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ස්ටේප් මේ පැත්තේ knock down වෙලා තිනවා. නියෝ almost කෙලිම 1 HP revive කර ගන්න විතරයි chance එක හම්බ උනේ. ඒකත් එක්කම front එක පැත්තේ covers ටිකක් නිර්මාණය කරගන්න උත්සාහ කරනවා. මං හිතනවා මේක ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රායෝගික plan එකක්. මොකද open area එක එච්චර හොඳ තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරන්නේ UNX Esports වල. බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ almost UNX versus TLQ අතර battlefield එක ගොඩාක් දුරට නිර්මාණය වෙයි. මොකද වැඩිපුරම highlight වෙන මේ teams දෙක මෙන්න ක්‍රෙඩිට්ස් එක එනවා. යත්‍රවාල්දී free සරි පැත්තෙන් කෙලින්ම chance down කර ගන්නවා. ජිමියාගේ strike එක open area එකේ step foot down කරලා දා ගන්නවා. Dio with last HP boom last UNX Esports ඒකත් එක්ක අපිට බලා
බලාගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් AST already කෙලින්ම almost last man down ලා තියෙනවා Lucifer with 4 eliminations ඒ වගේම සූස්ති මේ පැත්තේ knock down ලා තියෙන 12 17 eliminations 12 eliminations වගේ මං හිතන විදිහට 12 eliminations තමයි දැන් බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ වදර eliminations ගොඩක් සිකියු උනා grenade එකත් එක්ක වෙන ටීම් එකක් පැත්තට ඉතින් ඒකත් එක්ක බලමු ISSලට මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහ කියලා තව එළියේ ඉන්නේ ඔක්කොම 7 දෙනෙක් විතරයි අපි බලමු ඒ kill point සියල්ලක්ම සිකියු කරගන්න අවකාශයක් ලැබෙයිද කියලා බ්ලේඩ් මේ පැත්තේ ලස්සන ග්‍රේඩ් දා ගන්නවා දෙන්නෙක් යනවා මේ පැත්තෙන් ස්ටීලා back to lobby වෙලා යනවා ඒකත් එක්කම මේ වෙලාවේ ජිනි versus චතුවට තමයි battle screen එක තියෙන්නේ out of the circle ගාලා දානවා මේ පැත්තෙන් already කිලිම චතුවට ඒකත් එක්ක මේ පැත්තෙන් teams split teams out of the circle down and out වෙලා යනවා මෙන්න කිලිම ISSL versus මේ පැත්තෙන් කිලිම battle එක start වෙලා තියෙනවා නැවත වතාවක් EQC අතර තමයි fight එක start වෙලා තියෙන්නේ අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා tab EQC විතර මේ පැත්තෙන් ඉස්සරහට තියෙන කිමියා මේ පැත්තෙන් කිලිම vehicle එක සපර පවන්න 1v4 situation එකේ first knockdown එක tab EQC ලස්සනට කාලා දානවා මේ පැත්තේ වගේ මිත්‍රෝනි එකත් එක්කම මේ පැත්තේ කෙලින්ම 1v මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ෂොට්ස් එක ෆයර් කරනවා මේ පැත්තේ ඒකත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන් ඕල්රෙඩි කෙලින්ම ඕපන් ඒරියා එකේ තමයි හතම වටේටම ගහනවා හැබැයි chance එකක් හම්බ වෙන්නේ අවසාන මොහොතේදී ISSLxNRC ලා මේ පැත්තෙන් chicken dinner එක secure කරගන්න ආදරණීය මිත්‍රවරුනි ඒකත් එක්කම මම හිතන්නේ අශ්විනිගේ පැත්තට යන්න සූදානම් වෙන්නේ මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න Yes, thank you so much. So, guys, I think you did not expect the last fight in the last second there, and ISSNRC did a top notch there, guys, giving the final results with 13 eliminations under their name with the damage of 2,217 and the hits of 1,700 and 1,500 odd yes I can remember. So yeah, so guys, the winner chicken dinner ISSNRC Mini has 5 eliminations with the damage of 752 and and Jimmy has 3 eliminations with the damage of 622 and Lucifer with the eliminations of 2 and the damage of 571 alongside Susti with 3 eliminations and the damage of 325. So guys, these are the team stats you will be able to witness, and let's go on to the MVP next of all. So I'm very excited to see who the MVP is. Let's see who it is. Will it be Mini or will it be another player right now? Yes, so guys, we are going on, and it is the GTX V8 Blade with 6 eliminations and the damage of 1087 and the knocks of 6 alongside the assist of 2 and the heals of 281. So DDX player who is representing the DDX V8 Blade, you have done a successful job, guys, and well played for the MVP for the Rondo match itself. So guys, congrats once again, Blade, and let's see the next stat. Yes, guys, it's a match report, and we are going with Blade having the most elimination of 6. UNXF has the highest damage of 1217. Wow, okay, nicely done, Steph. By the way, UF Lucifer has the great most elimination of from grenades, and V8 Mute has the longest elimination of 299 meters. Atom has the top traveler of 10 kilometers. So guys, this is the match report, and we'll go on to the next stat, and let's see the match standings and the overalls next of all. So yes, guys, we are very excited. Let's see. So likewise, ladies and gentlemen, we are going on to the next stat, and yes, I think the points table will have a good change right now. This, though it's not the finalized points table, will be in the last stages of the tournament. We'll be able to witness, and we'll see on the decider day what's the actual decision on the champion and the first and the second runners up. So guys, first of all, let's go to the match standings for the third match, ladies and gentlemen, for of grand finale day number 10, and this is the ISSNRC with the chicken holding 13 eliminations with 23 points. Second hashtag DDX V8 has 17 points. EQZ has 16, TLQ has 11, Legit 7
has 11, XF Esports have 10, AST has 10, Gravity has 8, and UNX Esports has 7 alongside DXB Club with 7 points. And these are the top 10 teams for the match standing. So we are going over to the overall top players. Lucifer yet holding hashtag number 1 with 11 eliminations. Yes, guys. So second second hashtag goes to Storm from EQZ with the eliminations of 10, and Raptor holding on to the hashtag number 3 with 11 eliminations, and Rio from Legit 7 has 10 eliminations, hashtag number 4, and Mini has 9 eliminations, hashtag number 5. So guys, you can see a few 1 or 2 players have made a small difference in the overall top players, ladies and gentlemen. But let's see in the next match. What's gonna happen, guys? I'm very sure these 5 players actually in the overalls will be fighting to hold the title of MVP. So yeah, let's see. So guys, let's go quickly over to the overall standings, ladies and gentlemen. ISSLNRC holding number 1 hashtag with 55 points under their name, guys. And yes, so Legit 7 has 43, TLQ has 32, EQZ with 26, UF Club with 23, UNX Esports with 26, V8 with 19, Victory X with 18, XF Esports with 14, and TEAST with 13 points for their team, ladies and gentlemen. So these are the top 10 teams right now, and we are going to witness another marvelous fight that is about to take place on the 4th match, which is an Eranga. So yes, guys, I'm also very excited to see what the Group A and Group B are about to accomplish in the last match itself. After that, 2 matches more will be taking place, guys, with Group B and Group C. It's going to be more and more hectic, more and more entertaining, and more intense in the battlefield. So get ready, guys. Let's quickly go over to Fury's side and let's see what's going to happen next. ඊළඟට ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ අපේ group A versus B වල final battle එක ආදරණීය මිත්‍රවරුනි. ඉතින් final battle එක මං හිතන්නේ අපිට අනිවාර්යෙන්ම ගොඩාක් විශේෂයෙන්ම මං හිතනවා අද දවසේදී පළවෙනි group එක නැත්නම් group A එක නියෝජනය කරන කණ්ඩායම් වලට අද දවසේදී දැවැන්ත match එකක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අත්‍යවශ්‍යතම, එහෙම නැත්නම් වැදගත්ම match එකක් බවට පරිවර්තනය. මොකද අද දවසේ ඒගොල්ලන්ට හම්බෙන point එකතු කරන්න විශේෂයෙන්ම හම්බෙන අවසානම match එක තමයි මේ විදිහට ආරම්භ කරන්න සූදානමින් ඉන්නේ. ඉන් අනතුරුව අපි group B versus C වෙන්න ඕනේ. මං හිතන්නේ cancer එහෙම නේද? මං හිතනවා B versus C වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි අද දවසේ අවසාන match එක group A versus B බලන්න යන තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ඉතින් අද දවසේ අවසාන match එක කිව්වේ group A versus B. මොකද තාම matches දෙකක් එන්න තියෙනවා. ඒ එරංගල් සහ මිරමාර් නේද cancer? මම හිතනවා අපිට එරංගල් සහ මිරමාර් තමයි ඊළඟට එන්න තියෙන්නේ මේ match එකිනුත් අනතුරුව. ඉතින් ඒ ඇවිල්ලා group B versus C battlefield එකේ පළවෙනි කොටස. ඉතින් හෙට දවසේදී තමයි ඒකේ දෙවෙනි කොටස ආරම්භ වෙන්නේ රාත්‍රී 8:30ට අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් ඒකත් එක්කම අද දවසේදී group A නියෝජනය කරන කණ්ඩායමට ලැබෙන අවසාන අවස්ථාව අද දවස තුලදී ඒගොල්ලන්ගේ points ටික එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ match එක අනිවාර්යෙන්ම මම හිතනවා team ISS ලට සෑහෙන්න වැදගත් වෙයි. මොකද මේකෙත් අනිවාර්යෙන්ම chicken dinner එක පැත්තට secure කරගන්න පුළුවන් chance එකක් හම්බුනොත් මම හිතනවා ඒගොල්ලන්ට ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවි කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි පුංචි විරාමයකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විරාමෙන් අනතුරුව සූදානම් ඉන්න අපි යනවා group A versus final battle එක බලන්න ලස්සන එරංගල් එකක් එක්ක.
12D Supreme League 2026 රුපියල් 1,65,000ක මූල්‍යමය ත්‍යාගයක් ලබා දෙන ඒ වගේම ශ්‍රී ලාංකේය e-sports ඉතිහාසයේ දැවන්තතම ෆයිනල් රවුන්ඩ් ප්ලේ කරන මේ බැටල්ෆීල්ඩ් එකේ මං හිතන්නේ අපි ඇවිත් ඉන්නේ 10 වෙනි දවසට. ඉතින් ඩේ නම්බර් 10 එකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඩේ 10 එකත් එක්ක ඉස්සරහට යනවා මේ වෙලාවේ ෆයිනල් රවුන්ඩ් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒසෙත් නැත්තම් group A versus B වල අවසාන battlefield එක, the final dance, the final drama has been began with the Erangel. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ first knockdown එක අර ගන්නවා. මම හිතන්නේ kill point එකක් විදියට secure කරන්න බලාපොරොත්තු වේවි. ඒකත් එක්කම කාගේ පැත්තට ගියාද කියලා හරියක් අර දර්ශනයක් නැහැ. ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා මේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ එක දිගට knockdowns කීපයක් මේ යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. බොහෝ විට මේක වෙන්න පුළුවන් possibility එකක් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ජෝර්ජ් ස්පූල් side එකේ right side corner එකෙන්, එසේත් නැත්නම් පුචිකි side එකේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අනිත් පැත්තෙන් මම හිතන්නේ කමේෂ්කි side එක පැත්තට වෙන්නත් පුළුවන්. style බෝල තමයි fight එක start ලා තියෙන්නේ. grenade keep throw කරනවා 1 HP තත්ත්වයට පත් කරගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න push එක යන්න තමයි බලාපොරොත්තු නැහැ. තව grenade එකක් hook කර ගන්නවා. හැබැයි කාල වේලාව දුන්න වැඩිද කියලා හිතනවා මේ වෙලාවේ මෙඩි කිට් එක ලස්සනට attach කර ගන්න YS with 75% එකත් එක තවත් ග්‍රේඩ් throw කර ගන්නවා. but ප්‍රතිඵලය තාමත් නැහැ. හරියාකාරව මෙන්න කෙලිම ප්ලේස් දෙන්නේ කියලා ලුසිෆර් ප්ලස් මේ පැත්තෙන් කෙලිම ඒ ෂාර යන ගමන් තමයි තියෙන ෆ්‍රන්ට් එක පැත්තට YS ඉන්නා මේ පැත්තේ 1v2 සිටුේෂන් එක ගන්න පුළුවන් වේවිද? තාමත් සැක සහිතයි. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා guys. 1v2 එකත් එක තවත් ග්‍රේඩ් throw කර ගන්න මෙතන ස්ටාර්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ ඩැමේජ් ලා තියෙන කාලා දානවා මේ
advantage එකෙන් ඒකත් එක්කම almost අපිට බලා ගන්න පුළුවන් DDX bloodline ලව සම්පූර්ණ වශයෙන්ම විනාශ කළා දානවා අද දවසේදී ආරම්භක මොහොතේදී මේකත් එක්ක මේ පැත්තේ තවත් battlefield යනකම තමයි තියෙන්නේ ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 2 stars ලා මං හිතන්නේ mention area එක පැත්තෙන් ඒගොල්ලන්ගේ rotations ටික ගන්නවත් එක්කම පේනවා නිකන් නාඳුරන පුද්ගලෙක් නිකන් අමුත්තෙක් ඇවිල්ලා වගේ ඒගොල්ලන්ගේ territory එක පැත්තට ඔය විදිහට තමයි fight එක යන්නේ ඉතින් මා මිත්‍ර ජෝෂ් සූදානමින් ඉන්නවා මේ වෙලාවේ ඕගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙන්න ජෝෂ් මොකද කරන්නේ කන්දුරට වෙලා Yeah, guys. Yeah, just looking at the hosting, unfortunately, yeah, we can see ESPORTS have only joined in with 2 man. But guys, 6 minutes, I'm pretty sure is truly enough for you to get 4 players into the lobby, guys. So I don't think it's the management fault. I think the blame is entirely on y'all. I'm the host, obviously, and I'm very strict on when the match time has been set, of course. Otherwise, things won't get done here, guys. You know, it won't build discipline within the community as well. 6 minutes, enough and more time for the players to join into the slot and wait actually for the match to start here. So, yeah, I think if your players have not joined on time, it's not anyone's fault. It's just purely their fault by themselves here. So if you all have missed out this match, unfortunately, sorry to say, it's completely your fault. It's not our fault, not anyone else's fault. Guys who haven't joined, it's their fault. So yeah, without being said, we appreciate all of the teams that join in very early on in the lobby as well, come through with the four-man into the lobby as well. And I think the preparation starts in the lobby, especially when you're 4-man, you're prepared to play the match here. I think that preparation in the lobby more than ever is to get yourself prepared then and there itself here. If you can't have that discipline here and you're not able to come into the match on time here and you're just scrambling to find the IDP and come into the match at the last minute possible, I think you've already lost the match then and there itself. So guys, make sure you join on time here as well. So yeah, we can see rotations coming in towards the circle side. We can see OneHitUF Club playing the edge of the circle here in the stage 2. So very interesting strategy. It's the first time I'm seeing this here. So yeah, hopefully they'll be able to go in for the rush and get these eliminations as much as possible here. As we can see, HDs, after a long time I'm seeing him back in the Pubgm competitive here. I just saw him yesterday, I'm pretty sure, joining in with the OneHitUF Club. So it's very exciting to see him here playing once again here. You know how good HDs was in the 2022 era as well with VE. We saw him play, and then he came to EQZ as well, played for ISSLNRC as well for a little bit of time. Actually, before Sana came into the squad, I think it was him that played the 5th man role there. So absolutely brilliant to see him back again in the PUBG Mobile competitive scene with one of the best teams in Sri Lanka, the OneHitUF Club. So hopefully his tenure is long and lastly here. So in this with OneHitUF here. So let's go over to the stage number 2 circle, which will be presented in just actually already is presented right now. So we can see OneHitUF Club has come through with the rotation here, that we can see another 1.2 kilometers to move into the circle. So let's see how they're going to adapt to that situation, and let's see how TE Esports will handle the edge of the circle here in stage 2. Yes, guys. So I think it's going to be more exciting. Likewise, how just said earlier. So guys, once again, from the point of as a host for Josh's side, definitely come on time, guys, because we are managing the time of other rooms also, definitely. So likewise, so try to manage your time and try to come into the room at a sufficient amount of actually I think 6 minutes, right, Josh? Yeah, so 6 minutes under that time. Please try to cooperate with the management team and the production team. So yes, guys, so let's quickly go over to the match itself. So yes, most of the players are some of the players are DC, you know, small issues come along, right? Since some of the players were not able to come on time. And yes, so Rise and representing
the Victory X is coming into the zone, and they will have to go against the UNX. Okay, that's the dangerous team that they are going to go on to towards the fight. Let's see if they can get the elimination. Victory X is Ryzen is going after Prince, and yes, changing the seat, trying to get a knockdown. Let's see whether he can get that knockdown. Will it be possible? Small damage, but no chance, guys. With the half damage taken place, Prince will be able to escape the clutches of Victory X. So Ryzen is going towards a small rotation, and you can see a small return coming coming the way of Victory X's location right there. Kenna is also coming along from the left side, coming towards the teammate. Have to make a backup plan. They'll have to go into a different location, or they'll have to go for a do or die say a fight right there. So Dax and Malfoy are also circulating in that location. In the meantime, they're going towards the zone. So yes, so the EQZ also has been unfortunately had to witness a sacrifice taken place by one of their players. To lobby, tabs back to lobby, but the three-man team will yet be very strong, guys, for now. But let's see whether they can handle another fight alongside the UF, ladies and gentlemen. Yes, I think UF is also coming along. Yeah, let's see what the EQZ is planning on doing. So guys, these are about 17 teams are surviving right now. You can see 3 teams have been eliminated early in the morning, unfortunately, but never give up, guys, never give up. And since this is the last match for the group A and group B, we are waiting towards to see the final result of this match, and also to go on to the group B group C fight, which is taking over after this match itself. So guys, oh my gosh, guys, I think everyone is able to witness how many teams are rallying up upon this location, guys. Oh my gosh, I can just imagine how intense it's going to be. Almost 1, 2, 4, 5 teams are already moving on to that location. Oh my gosh. Let's see what fight will take place, or will they be able to go into different locations, small compounds, even to capture small compounds. Query if 1 or 2 players can go to the warehouses, they'll have a good chance on like getting some eliminations from high ground location. There you can see the some of the players are going to Ferripia. Most probably the TLQ, the ISSNRC team, might go over to that location, also try to get capture that location and stay strong there. And also the Legit 7 is also coming below. So right now ISSNRC has the full advantage, hosting a good location there. It's time for them to shift to the zone itself. So there are 17 teams. Guess what, ladies and gentlemen, they are getting ready. They are getting final comeback for the group A and group A versus B. So let's see how they are going to finish the 4th match of the day 10, ladies and gentlemen. Let's see. තමකින්න දවසේදී ස්ටේජ් නම්බර් 3 එක දෙසට ඇදෙන ගමන් තමයි තියෙන ආදරණීය මිත්‍රෝනි ISSLxNRC කණ්ඩායම මෙසේත් නැත්නම් TLQ ලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ ඇවිල්ලා තියෙන කෙලිම සර්කල් එකේ හොඳම ස්පොට් එකක් සිකියු කරගෙන තියෙනවා. මම හිතනවා ලුසිෆර් දැන් සම්පූර්ණ වශයෙන්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අර අපේ කලින් ISSL ස්කොඩ් එක ලීඩ් කරපු IGL වගේම හොඳටම සර්කල් ඇඩ්වාන්ටේජස් අල්ලන්න උපරිමයෙන්ම තමන්ගේ දැනුම උපයෝගී කරගන්න ආකාරයකට එක VExEQZ ESPORTS මේ පැත්තේ පොචිකි හය ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තමයි දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කණ්ඩායම් 17ක් අතරින් VExEQZ ලා මේ වෙද්දී ඉන්න පොසිෂන් එක මං හිතන්නේ නෑ ඒගොල්ලන්ට හරියටම ගැලපෙනවා කියලා. මොකද මීට වඩා ඩිසර්ව් කණ්ඩායමක් අනිවාර්යයෙන්ම මේගොල්ලෝ මීට වඩා perform කර යුතුම කණ්ඩායමක්. නමුත් මොකක්කෝ අවස්ථාවකට මේ තරගමාලාව තුලදී යට ස්ථානයක තමයි තවමත් ඉන්නේ. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අනිත් පැත්තෙන් කෙලිම Legit 7 Sports වෙන්න ඕනේ ගොඩක් දුරට මම හිතන්නේ සමා වෙන්න කෙලිම STE ලා තමයි එන්නේ. STE ලගේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ vehicle rotations ටික ගන්නවා සම්පූර්ණයෙන්ම පොචින්කි හිල් එක පැත්තෙන් තමයි මේ වෙලාවේ rotations ටික ගන්න. compound පැත්තට දාගෙන shape එකේ ඉන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉන්නේ atom මේ පැත්තේ knock down එකක් ගන්න. ජාන BB තමයි down කරගන්නේ. ඒකට බලමු BB squad එක පැත්තෙන් මොන වගේ දෙයක් කරගනීවිද කියලා. මොකද BB ලගේ පැත්තෙන් මම දැකපු විදිහට ඒගොල්ලෝ knock down එකක් ගිය ගමන්ම ගොඩක් වෙලාවට සක්‍රිය වෙනවා. අපි බලමු මේවර මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. 69 මේ පැත්තෙන් kill point එක secure කරගන්නවා. ඒකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් BB ලගේ පළවෙනි හිමිවීම. ඒ
හරහා ගොඩක් දුරට අපි බලමු BB ලගේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක මොකක් වේවිද කියලා. සමහර වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ සර්වයිව් වෙන්න උත්සාහ කරා. එහෙම නැත්නම් මං හිතන්නේ ඩු ඕ ඩයි ඕන දෙයක් වෙච්චාවේ ෆයිනල් මැච් එක නේමේ කියලා සමහර වෙලාවට ඇටැක් කරන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ පැත්තේ Gravity Sports තමයි හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ Age of the Circle තමයි ඉන්නේ. Age of the Circle වලටත් වඩා මේ වෙලාවේ මං කියන්න කැමති මීටර 60 70ක් විතර නැත්නම් 100කට විතර ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉදිරියට යා යුතුයි. හැබැයි ඉදිරියට යන්න මේ වෙලාවේ එච්චර හොඳ වාතාවරණයක් නෙමෙයි. මොකද VX ලා already අපි දැක්කා පොචින්කි high ground එක capture කරගෙන හිටියේ. මෙන්න Legend 7 eSports ඉන්න මේ පැත්තෙන් Demon Rio සමගින් ස්ටේක තමයි දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Eliminations එක බැගින් secure කරගෙන වෙලස්සනින්ම ඉන්න අද දවසේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පැත්තෙන් කෙලිම TLQ strike කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. බලමු ලුසිෆර්ලා කාටද strike කරන්න කියලා. high ground එක පැත්තේ තවත් ටීම් එකක් ඇවිල්ලා ඉන්න මේ වෙද්දි පැහැදිලිව දැක බලා ගන්න පුළුවන් ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම TXB ලා තවත් side එකකින් ඒගොල්ලෝ කෙලිම shape එකේ බලාගෙන ඉන්නවා. Rapt එක පැත්තේ strike කළා. මේ පැත්තෙන් කෙලිම flex down කර ගන්නවා. kill එකක් විදිහට secure කරනවා මේ වෙලාවේ. Legends ලගේ පළවෙනි elimination එක වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් දුරට. ඒකත් එක්ක අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. guys 6 elimination සමාවෙන්න 6 වෙන්න එකතු කරගන්න Legends ලගේ ඒ සම්පූර්ණ එකතුවට. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් මම හිතන long range battlefield එක තමයි යන්නේ මේ වෙලාවේ circle එකේ හොඳම spot එකක් secure කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ spot එකේ advantage එක මේ වෙලාවේ උපරිමයෙන්ම use කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ last replace රවලා කරලා Raptor Tony සමගින් Ginny ඒකත් එක්කම අපි නැවතත් ජෝර්ජ් අපේ ආදරණීය මිත්‍රාගේ පැත්තට යනවා. ඒ පැත්තේ මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න මට මොකද පේනවා. මේ පැත්තෙන් Pochinki's higher ground එක උණුසුම් වීගෙනයි එන්නේ. Yes, guys. So Josh will be coming along in another few more minutes. By the way, so yeah, we are going on to this another fight. VX will be eliminated, unfortunately, with 3 eliminations there, and where the Pappa's team is holding strong, and they are going for a small circulation. Yeah, they are going towards the 2 stars at this very moment. They'll have to come on to this location and try to fight it out with their team. So Void is also gaining his health. All the players are rallying up. And also you can see Error, and also I think Error, Octane, and yeah, some of the team players of UF is in a small hesitation as the part is getting attacked, and Aslan will be knocked down. UN next players are going to be in a hesitation, and also you can see the vehicle is also flipping from left to right, and I don't know what's happening. I think a small glitch happened there, unfortunately. But yeah, so they are going for the attack. So Viper has gone towards the fight with the UF, ladies and gentlemen. Let's see whether that knockdown will be taken place with the vehicle shifting from left to right. They're trying to get the knockdown, and your snake mode is activated from some players, guys. Heshi will be knocked down. Last man surviving right there, trying to go for the elimination. Void is going all out with STLK shots alongside Viper, and they'll be able to eliminate the UF club right there on the spot. And yes, guys, let's see what the next stage is. There are about 14 teams surviving right there itself. It was intense with the PAPPA team, and also another fight is going on towards the DXB versus the 2 stars. So let's see what that situation will uphold the team. Right now, 2 knockdowns. Izzy is trying to get the elimination of the team players. 2 stars will be back to lobby with Izzy and Ola's teamwork, ladies and gentlemen. Izzy with 2 eliminations under his name. Nicely done, nicely done. And V8 is also 2 players, 2 men actually, are trying to go for the rest of the eliminations, trying to hold strong. So Roy and Chatu, 2 brothers who are representing the V8, is going strong right now. But no eliminations, but they're holding on to their team name, guys, and trying to survive for the rest of the fights that are taking place right there itself. So yeah, so as the zone is shifting right there, you can see BB is also being eliminated at this stage, and some of the players from TRC is in the compounds waiting in the small shed, actually waiting it out. But I think they'll be most probably occupying, as some players will come for the crash definitely, or cook some nades, and that they don't have anywhere to go. So that will be a small disadvantage there. But if they have any smokes there, they might be able to survive. VExPORTS will be eliminated, unfortunately, in this stage, and we are going on to the next stage
of the another fight, guys. ISSNRC, all the four players are holding strong, and let's see what's going to happen. Let's see, ladies and gentlemen. So Gravity will be knocked down, guys. Back to lobby. Wipe out of Gravity, unfortunately, and yes, Susti is going for the kill with the PAPPA team, and also you can see knockdown, back-to-back elimination. Lucifer has given the opportunity for the ISSNRC to go for the rush. They are waiting in the smokes. They are itself trying to wait it out another little more longer as the last teams are going for the fight. So ladies and gentlemen, get ready. This is the last fight about to take place for these two groups, and let's see what the final stage will uphold these players. right ඉතින් එකම අපි ආවිල්ලා තියෙනවා කෙලින්ම top 9 teams වලට guys කෙලින්ම stage number 5 එකේ තමයි මේ වෙලාවේ රැඳිලා ඉන්නේ එකත් එකම TLQ ඒගොල්ලන්ගේ first elimination එක confirm කරගැනීමෙන් අනතුරුව එක දිගට strike කරන ආකාරය තමයි පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ පමණක්ම නෙවෙයි අනිත් පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම legit 7 ලා ඒගොල්ලත් මම හිතන හොඳ rotations එකක් ගන්නවා මේ පැත්තෙන් එක දිගට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොහෙටද මේ යන්නේ කට්ටිය මම හිතන්නේ fast track එකක් දාලා cancer කඩාගෙන විදගෙන යනවා පේනවා මේ පැත්තෙන් TLQ ලා කිරීම hack එකක් මේ පැත්තෙන් use කරනවා vehicle rotations දැවන්ත ප්‍රමාණයක් අදස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් TRC දිනා මේ පැත්තේ common ground එකේ තමයි ඉන්නේ මෙන්න කෙලිම යන අතර මාර්ගයේදී knockdowns කීපයක්ම සිකියු කර ගන්නවා ජිමි ගේ පැත්තෙන් තවත් ඔක්කක් සූසි වටට දා ගන්න මේ පැත්තේ රැප්ට් එකෙන් තමයි strike එක එන්නේ ඒකත් එක්කම සූස්තිව නම් ආයේ කෙලිම ඉතුරු කරලා නැහැ මේ පැත්තෙන් kill එකක් විදිහට තමයි සිකියු කරගෙන තියෙන්නේ ඉතින් මම දන්නේ දැවන්ත knockdown ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්ත TLQ ලා move වෙන vehicles ටිකත් එක්ක බලමු මේ kill ටික සිකියු කරන්න පුළුවන් වෙද කියලා ජිමියත් වටට දා ගන්න මේ පැත්තේ ජිමි down වෙනවා මේ වෙලාවේ kill එක සිකියු කර ගන්නවත් එක්කම මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් already කෙලින්ම TLQ ලගේ හොඳම mainම sources දෙකක් මේ වෙද්දි වටට දාලා තියෙන අතරේ මිත්‍රවරුනි එකත් ලූසිෆර් මේ පැත්තේ strike legends ලගේ team එකේ players ලා කීප දෙනෙක් තමයි down කර ගන්න ජිනි ගේ පැත්තට grenade throw කර ගන්න මේ පැත්තේ ලූසිෆර් පැත්තේ කෙලින්ම damage එකද බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා 1 HP ලූසිෆර් ජිනි යන front එක පැත්තට කාහලා දානවා මේ පැත්තේ down එකත් එක මිනි විතරයි ඉන්නේ මේ පැත්තෙන් 1v2 complete කරලා ලස්සන්ට ISSLxNRC ලව back to lobby කළා දා ගන්නවා ආදරණීය මිත්‍රවරුනි ඒ සමගින්ම මං හිතන්නේ third party එක ලස්සන්ට legends ලා handle කරනවා battle ground එක පැත්තෙන් ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙද්දි කෙලින්ම man power එක අතින් ගත්තොත් එimhe කිසිම team එකක් නෑ top area එකේදී ඒකත් එක්කම අපි final battles වලට යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජෝෂ් ඉන්නවා කියලා හිතනවා මේ පැත්තේ final battles එක ඕගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන එකත් එක්කම ඉසි මේ පැත්තේ knockdown කරලා දාලා තියෙන්නේ ඒකත් එක්කම කෙලින්ම TExBB ලා down and out ලා තියෙනවා අපි යනවා කෙලින්ම ජෝෂ්ගේ පැත්තට මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න අන්තිම මොහොතේ Thank you so much, Fury. Right now, guys, we can see where the PAPPA has 4 eliminations secured already. Luffy has to get revived as soon as possible here. From the revive from Viper will come through here as well. Let's see who will get the final couple of eliminations and secure this chicken dinner here as well. You can see VETLQ on the side there as well. ESPORTS L7 last player standing Snake. Let's see if he'll be able to do something for the team here. 3 eliminations have already been secured here. So let's see, guys, if Snake can pull up a clutch here for the ESPORTS L7 here as well here, guys. So let's see, guys. We can see EQC on the side as well. We can see Snake putting the shots towards Viper, gets the headshot there, but unfortunately isn't able to connect the final shot there here. You can see Luffy is going to get shot down here. JD, I think, is going to get that knockdown over here. The crash is going to come through, but Viper is going to get that final elimination here from the XF L7 side here, ladies and gentlemen. TAST get eliminated, DXB Cup get eliminated, ladies and gentlemen. It's a final 3 teams still standing here for this Erangel match, Erangel match and final matches for those in Group A here, ladies and gentlemen. Let's see who will take the chicken dinner. It's going to be VETLQ, LFVQC from the side as well as a solo player from Team PAPPA to try and secure some of these chicken dinner here. We can see Viper trying to get some nades towards the side here, EQC side, but unfortunately the nades aren't just going the distance to connect enough here. Let's see if that one does. Unfortunately not here, but the nades coming through from JD or TFU over here. Let's see if it does connect to Viper. That one surely does not here. We can see the next one coming through. It's going to be a way short here from JD and TFU here. So let's see, guys. We can see Storm on the side here as well, looking the way of VETLQ, trying to see if they can get these final eliminations to go through here. But let's see, guys. VELFEQC from the
right ඉතින් ඒකත් එක්කම ජෝෂ් මේ පැත්තෙන් මං හිතනවා අපිත් එක්ක ඉක්මනින්ම එකතු වෙයි කියලා වයිපගේ පැත්තට මේ පැත්තේ ග්‍රැනේඩ්ස් එකක් එන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ස්ටෝම් ඩවුන් කළා දාතුන එකත් එක්කම ඉෆු සමගින් ජේඩියෝ තමයි දැස්සේ බලා කර ප්ලම් out of the circle ටීෆු ඩවුන් කර කරන මේ පැත්තේ ස්ට්‍රයික් එක වෙද පප්පලගේ වයිපගේ පැත්තෙන් තමයි එන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම higher ground එකේ legends ලගේ පැත්තට ලොකු advantage එකක් තියෙනවා. EQC ලගේ පැත්තෙන් කෙලින්ම ස්ටෝම් වත් down ලා තියෙන්නේ almost කෙලින්ම ජේඩියෝ විතර ඇතුළට තියෙන්නේ. out of the circle හැමෝම ඉන්නේ out of the circle එකත් එක්ක බලමු අද දවසේ අවසාන chicken එක secure කරගන්න legends වලට හැකියාවක් ලැබෙවි. සමහර legends වලට හැකියාවක් ලැබෙවිද කියලා හැමෝම මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම vehicle rotations ගන්න ගමන් තමයි තියෙන්නේ. wiper විතරයි මේ වෙලාවේ ඉන්නේ. wiper හොයනවා හතර වටින්ම. ඒකත් එක්ක wiper shape එකේ තමන්ගේ අවසාන medic kit එකත් මේ පැත්තට attach කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ කෙලින්ම කවුරුවත්ම circle එකෙන් එළියට එන්න උත්සාහ කරගන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ කාටවත් ලොකු idea එකක් නැති ආකාරයට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. out of the circle back to lobby වෙනවා මේ පැත්තෙන්. ඒකත් එක්කම VETLQ අද දවසේදී අවසාන chicken dinner එක තමන්ගේ පළවෙනි securing chicken dinner එක බඩ පරිවර්තනය කරගෙන ලස්සනට manage කළා. එරංගල් win එක secure කරගන්න. well played NGG. Congratulations again for VETLQ. Ashini? Yes, guys. So finally, the boys and girl got the chicken, guys. They were working very hard, and yes, so successfully you will be able to witness the winner chicken was the VETLQ. And yes, guys, right now I think, is it my connection? No, I don't know whether it's Kansas connection. Small lag is coming on towards me, so I really apologize. And yes. Raptor with 4 elimination with the damage of 971. Ginny has 6 elimination, damage of 583. Tony has 3 eliminations with the damage of 391. And Hexa with no eliminations was a little bit, down in the dumps. Unfortunately, eliminated, surviving only for 3 minutes. But don't worry, Hexa, your team has done the trick, and you were able to get the chicken for this match. So finally, I was able to witness a girl being a MVP in this 12 days Supreme League, ladies and gentlemen. So it's none other than Ginny with 6 eliminations and the damage of 583, and the knocks of 5 and the assist of 2 with the healings of only 166. So yes, once again, congratulations to these winners of the match 5. Sorry, match 4, ladies and gentlemen. I really apologize. And yes, guys, so let's go to the match report of Ginny with the most elimination of 6. Raptor has the highest damage of 971. Ginny also has the grenade elimination, and also Tony has the longest elimination of 237 meters. One hit BB Jana has the top travel of 14 kilometers. So guys, I think the report is only the VE, ladies and gentlemen. So you can see the winners match report from that state, and we'll be going over to the next stat, which will be we'll be able to get a basic idea of how the overalls will turn out to be. So VETLQ has the chicken and 13 eliminations with 23 points under their name, with the PAPPA team has 11. EQZ has 10 alongside DXB Club with 10. Gravity has 7 points. Legit 7 with 6. AST with 6. UF Club with 6. ISSNRC with 5. And Victory X with 3 points. These are the top 10 teams, ladies and gentlemen. We'll be going on to the overalls, and let's see, is the hashtag number 1 yet occupied by that one player, or has it changed in the 4th match of this Erangel? So yeah, let's see, guys, what the overall top players will be and who it is. It is none other than, yes, guys, so a small change of plans has occurred. Like you will be able to witness, the hashtag number 1 has gone, unfortunately, a little bit below, and number 1 has been occupied right now by Raptor with 15 eliminations with the damage of 2,304.
5, and the second hashtag yet holding towards Storm EQZ guys with 13, and Lucifer has 12 eliminations. Hashtag number 3. Mini from TLQ has 10 eliminations. Hashtag number 4, and Legit 7 Rio has hashtag number 5 holding on that position with 11 eliminations. So guys, this is the overall top players. Ladies and gentlemen, we are going towards the next, which is the overall standings, and I'm very excited to see is the top 3 teams yet on the top, or has it changed in this stage. And let's see guys, and it is a small change has occurred, as yes guys, small difference has occurred, but hashtag number 1 is yet holding on strong with total points of 60, and second hashtag goes to TLQ guys, bumping up to hashtag number 2 with that chicken, and yes, 55 points, and Legit 7 has 49, EQEZ has 36, UF Club has 29 points, UN Next Esport with 23, DXB Club with 23, with the PAPPA team with 21, VExEQZ 21, Victory X with 21, AST with 19, Gravity with 15, XF Esports with 15, TE Esports with 11, 2 Stars with 9, TRC with 9, VE Esports with 8, NARCOS with 8, Bloodline with 6, and BB with 5 points. So guys, these are the overall standings, ladies and gentlemen, for Group A versus B, and it's going to be more and more exciting in the next day, in the next 2 matches, and also the next day where the final decision will be taking place. So yes, Fury, what do you think of what happened in the final stage? I think we already knew that ISSNRC had a good lead, right? They had a good lead, but in the final match, I think Raptor went all out alongside Jenny, I think. Yeah, so that was a good comeback there. So what do you think in this stage? Will the points table change? What do you think? overall ගත්තට පස්සේ මදි නේද නිකන් ඉම්පැක්ට් එක මදි කියලා පොඩ්ඩක් හිතෙනවා. තියෙනවානේ. පොඩ්ඩක් මං හිතනවා මං බලාපොරොත්තු වෙන ඇත්තටම අද දවසේදී ISS ලගේ පැත්තේ මීට වඩා දැවැන්ත වෙනසක් සිද්ධ කරાવી කියලා කොහොම හරි කමක් නැහැ. අපිට බලන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉඳපු හොඳ බැටල්ස් ටිකක් අද දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මං හිතන්නේ අපි ස්ටේජ් ෆස්ට් ස්ටේජ් එක එහෙම නැත්නම් group A versus B battlefield එක තමයි මේ ආකාරයෙන් ආදරණීය මිත්‍රවරුනි නිම වෙලා යන්නේ. ඉතින් group B versus C battlefield එක තවත් සුළු මොහොතකින් ආරම්භ කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කණ්ඩායම් සියල්ලක්ම පහේ මේ වන විතත් මං හිතන්නේ groups වලට මුදා හැර ඉවරයි. ඉතින් කට්ටියට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්නත් එක්ක මම හිතනවා මේ වෙලාවේ groups ටික අපි නැත්නම් ටීම්ස් ටික මේ වෙලාවේ කිව්වනම් හොඳයි කියලා. වන්නේ DUF esports ඉන්නවා, ඒ වගේම T4S4 Knights, DDX esports, EQC OMA, DU esports, ORG esports, Grenade Gangs, UNX Extreme Gods, RXN esports, DDX HVP Aura, ඒ වගේම One Hit UF Club එක, LFVE EQC, ඒ වගේම VE TLQ Legends, ඒ වගේම TEAST WEDHA PAPPA, ඒ වගේම DXB Club, XF esports, TE VExEQZ, ඒ වගේම One Hit TEBB සමගින් TRC official, මෙන්න මේ කණ්ඩායම් සියල්ලක්ම අද දවසේදී දෙවන තරඟ වටාව ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වෙන්න ඉන්නවා. ඉතින් අපිට මැචස් දෙකක් තියෙනවා, එරංගල් සහ මිරමාර්. ඉතින් ඉතුරු මැචස් දෙක හෙට දවසේ තමයි ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ රොන්ඩ සමගින් අවසන් එරංගල් එක group B versus C battlefield එකේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි යන්න තමයි සූදානමින් ඉන්නේ battlefield එක පැත්තට. ඉතින් battlefield එක පැත්තට යන්න කලින් මං හිතන්නේ මේ වෙලාවේ අපි අපේ ස්පොන්සර්ස්ලා ටික අශ්විනිත් එක්ක මතක් කරන්නම හොඳයි කියලා හිතනවා. Yes, so guys, let's go to the sponsor side with the title sponsor of One Hit, and VE is the main title sponsors. You'll be able to witness they had contributed so much for the 12-day Supreme League, ladies and gentlemen. Nevertheless, and yes, the silver sponsors is UNX and Origin. So yes, another very two popular organizations, guys. These are actually not only these two, all these organizations are very the main people who are in the gated community, actually in the PUBG community. They're holding on strong in their positions, and yes, so they also contributed.
with the Dora Dynasty's main idea of this kind of event. They all contributed and supported them from financial state, because guys, even 1 rupee, 1 cent is all the hard work of all these people, all these owners of these organizations, guys. It's not like you are not cutting money for money trees or anything like that. It's they are well earned money actually, that gave us the support to take over, to control, to step forward into these kinds of events. I know in the lands also it will be the same. So guys, before talking about more conversation about lands, let's quickly go to the community sponsors also. The XF guys and T4S, Noob Alliance, TLQ, TF 4K, Urban Frags, Grenade Gang, Legit 7, and also EQZ and EWZ. So these are the community sponsors. And also not to forget the strategic partner, our none other than our cancer agency, our youngest sponsor slash production community manager actually. So yes, and also on behalf, actually I think we are not going for a commercial, right? I don't think we will be going for a commercial. We're straightforward going on to the next matches itself. So I think Josh will be a little bit occupied right now, as he's hosting the rooms. And I think Fury, I think you and I, we both know in this in the organization itself, okay, in the organization itself, all these sponsors, they have given so much to this community, so much actually, from lands to tournaments to pairs to everything. So what can you tell about these sponsors? I think for more than me, you know these sponsors actually. What can you tell about them? අපි මුලින්ම කියන්නේ ආරම්භයේදීම අපි මේ පිළිබඳව කතා කරා ලංකා ඉතිහාසයේ 2023 ඉඳලා මේ 2026 වර්ෂයේ මේ අවුරුදු 3 පුරාවටම සෑහෙන පෙරලියක් සිද්ධ වෙලා තිබුණා PUBG ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තුලදී, විශේෂයෙන්ම කම්පිටිටිව් සයිඩ් එකේ. ඉතින් ඒ වෙනස වෙනුවෙන් මම කලින්ම කමෙන්ට් එකක් දැම්ම මේකයි, කමියුනිටි එකේ හැම දිනාටම මේ වෙනස වෙනුවෙන් මේ අද පවතින තත්ත්වයට අරගෙන එන්න මහන්සි වෙච්ච ප්ලේයර්ස්ලා, ටීම්ස්, ස්පොන්සර්ස්ලා, ඕගනයිසේෂන්, ඒ වගේම බලන්න ආපු ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මේ විතරක්ම නෙමෙයි, GLK ස්ලේෂා, මේ හැමෝටම ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරා. ප්‍රොඩක්ෂන් ටීම්ස්, ඒ වගේම මැනේජින් සයිඩ් එක, මේ හැම දිනාටම ස්තුති කරේ. මොකද මේ හැම දිනාගෙම මහන්සිය එතන තිබුණා, මේ හැම දිනාගෙම කැපවීම එතන තිබුණා, මේ හැම දිනාගෙම එකතු වීම, එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ අර ඇක්ටිව් ගතිය අන්න එතන තිබුණා. ඉතින් අන්න ඒ නිසාවෙන් තමයි මේ හැමදේම අද වන විට මේ ආකාරයෙන් ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. one hit කියලා කියන්නේ මම හිතන්නේ ආරම්භයේ පටන් තවමත් ඉන්නවා. ඒ වගේම Noob Alliance ආරම්භයේ පටන් තවමත් ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ පැත්තේ Vermilion eSports මත කාලිනව සෑහෙන දෙයක් කරන කම්පිටිටිව් සයිඩ් එක වෙනුවෙන්. ඒ වගේම UNX අපේ අමුත්තෙක්, එහෙම නැත්නම් නවතම කෙනෙක්. ඉතින් ඒකත් එක්කම Origin eSports අපේ චේ ආදරණීය මිත්‍රයා සමගින් එකතු වෙනවා. XF, ඒ වගේම T4S, ඒ වගේම TLQ, ඉතින් එහාට ගියාට පස්සේ TE 4K, මම හිතන්නේ එදා ඉඳන්ම 4K නමින් නෙමෙයි හිටියේ මාෆියා ගෑන් කියලා. මාෆියා ස්කෝඩ් එක මම හිතන්නේ කීපයකට බෙදලා XF 4K ඒ විදිහට කණ්ඩායම් කිහිපයක්ම ඉන්නවා. ඒ වගේම UF, ඒ වගේම Grenade Gangs, LF, EQZ එදා සිටම ඉන්නවා. ඒ වගේම EWC මම නැත්නම් DDX. මෙන්න මේ කියන්න සියලුම දෙනාට ස්තුතිය ප්‍රකාශ කළේ අන්න ඒ නිසා වෙනුයි. ඉතින් මේ හැම දෙනාටම ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර් කැන්සර් සමගින් DDX eSports මේ හැමෝටම ස්තුති කරන ගමන්ම අපි මේ වෙලාවේ යන්න සූදානම් වෙන්නේ කාස්ට් ඩෙස්ක් එක පැත්තට. ඉතින් මම හිතනවා අපේ මැච් නම්බර් 5 එකේ එහෙම නැත්නම් group B versus C battlefield එක මේ වෙද්දි ස්ටාර්ට් වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්කම මොකද හිතන්නේ අශිනී, අද දවසේදී වෙනම ස්ටේජ් එකක්, ලස්සන ස්ටේජ් එකක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම හිතනවා ත කලර් එකක්. මම හිතුවේ නෑ මෙච්චර ලස්සන වෙයි කියලා කලර් එක. මට කලින් කලර් එක පිළිබඳව කියලා තිබ්බ කැන්සර්. හැබැයි අද දවසේ ඇත්තටම මාරම වෙනසක් තියෙනවා සහ සෑහෙන ආලෝකමත් භාවයක් එකතු වෙලා තියෙනවා අද දවසේ ස්ටේජ් එක පැත්තට. Yeah, definitely. Like usually, like early it was blue color, I think, Fury. Yeah, so like I think like
Cancer usually is not like a person like goes simple. He goes extra. He goes extra. He makes everything make look extra. Actually, I can remember even for the DDX LAN, even he did a huge difference there. He had to take over in the last moment. He did a big difference there, and yeah, as a like I said, like as a youngster, he's very like doing in a different way. Like for his age, but I think more improvements are coming like every day. It's like a learning. Everything is a lesson for him, but from what he did from earlier, from while he was a manager, from a player stage, now he's very advanced actually. So big shout out to Cancer. He's like a little Mully to me. He's obviously little Mully to me, that's a different thing, but yeah, so he has come a huge journey. And even like I have heard that most of the organization, Doraka, almost even the like even the casters like me, Fury, and Josh, we all always tell Cancer that he has a huge journey to come upon him, guys. And yeah, so he's doing his best. And big shout out. So if you don't worry, like if you have any tournaments that are coming up, like if you want to do tournaments, definitely call out to Cancer. He does the superb job. He balances his personal life, his uni life, everything, and he does everything. So big shout out to the youngster. And yeah, so even I know Fury is like a motivation appachi for Cancer. He always has seen Fury always motivating Cancer, saying even for like likewise the connection, his connection. He was having a small error there, but Fury, Josh, we all motivate him to do his best, and yeah, so he's carrying on very well. So definitely. So yes, I think Josh is already taking the players to the slots. And I think Fury and I will be getting ready, right, for the next two matches to come. What do you think, Fury? Are you ready for it? නිවාරම ඉතාමත් මොහොත පෙර සූදානමකින් සිටින්නේ. ඉතින් අද දවසේදී අපි ජෝෂ් අශ්විනි සමගින් මම තිදෙනාම එකතු වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒක අලුත්ම වෙනසක් වේවි ඕගොල්ලෝ හැමදෙනාටම. ඉතින් ඒකත් එක්කම guys මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ තවත් මොහොතකින් ඔබට අද දවසේදී ඊතුරු මැචස් දෙකේම නැත්නම් group B versus C battlefield එක බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් ඒක මං හිතනවා ගොඩක් අය බලනවා වගේම කලින් group A එකේ ඉදපු සමහර ටීම්ස් ගොඩක් වෙලාවට බලයි කියලා. මොකද ඒගොල්ලන්ට points තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ සෑහෙන්න මේ වෙලාවේ focus එකේ ඉන්නේ. top order එකේ ඉන්න teams වලට මොන සරණක් වේවිද කොයි පැත්තෙන් ඉවර වේවිද කියලා. මොකද ඒක අනිවාර්යෙන්ම වැදගත් දෙයක් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි බලමු නේද ඉස්සරහට මොන දේවල් ටිකක් වේවිද කියලා. හැමෝම මේ පැත්තේ focus කරනවත් එක්ක ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න කැමති ආදරණීය මිත්‍රවරුනි මම හිතන්නේ ළඟ ළඟ ලෑන්ඩ් එකක් එනවා එහෙම නේද කැන්සර් අපිට දිනේ එහෙම කියන්න පුළුවන්ද ප්‍රශ්නයක් නැද්ද කැන්සර්ගේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ තවත් ලෑන්ඩ් එකක් එනකමන් තමයි තියෙන්නේ ගොඩක් දුරට ප්‍රශ්නයක් මොකද right guys අගෝස්තු 1 2 ඉතින් qualifier rounds කවද වගේ පටන් ගනීද කැන්සර් අපි අප්ඩේට් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද ජූනි 20 ජූනි 20 තමයි qualifier rounds සමහරවිට ජූලි 20 ජූනි පහුවෙලානේ තියෙන්නේ මේ ඉතින් ඒකත් අපි අතීතයට යනද කැන්සර් වගේ මේ රෝසුවක් එහෙම පැලඳගෙන දින්න වක්කර කාලය හරහා ගමන් කරන්න පුළුවන් එක ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ මාස 20 ඒ කියන්නේ මේ තව දවස් 4කින් නේද කැන්සර් තව මාසයක් විතර තියෙනවා ගයිස් සමාවෙන්න මාසයක් තියෙනවා ජූන් මාසයක් විතර තියෙනවා මේ මම කල්පනා කරේ මේ මාසෙක වෙලා තියෙන්නේ හරිම සතුටුයි කියන්නේ ඉතින් ඒකත් එක්ක තව මාසයක් වගේ තියෙන්නේ හරියටම මාසෙකින් විතර තමයි එකම ලබන මාසේ අපි ආරම්භ කරනවා ඉතින් ලබන මාසේ තමයි කැන්සර් අපි ක්වොලිෆයි රවුන්ඩ්ස් ආරම්භ කරන්නේ ඉතින් ලෑන්ඩ්ස් කීපයක්ම තියෙනවා ඉතින් මේ මාසේ අවසාන වෙදී තවත් ලෑන්ඩ් එකක් පැවැත්වෙන නියමිතයි යනුව මං හිතන්නේ නික්කෙස්සෙල් සංවිධානය කරන 2DX Rampage Clash එක ආරම්භ වෙන නියමිතයි ඒකත් එක්ක මං හිතන්නේ GLK එක පැත්තෙන් තවත් ලෑන්ඩ් එකක් ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ මාසේ අවසානයේ හෝ දෙවන සතිය ආරම්භ වෙන නියමිතයි තවත් PUBG වෙනුවෙන්ම පවත්වන ranking tournaments එකක් ඒකත් land event එකක් විදිහට තමයි යන්නේ ඒකත් එක්කම කැන්සර්ගේ land event එකක් තියෙනවා තව නේද පොඩි ආරංචි එනවා හැබැයි මේව නිලන්ටත් ඒව හින්දා කියන්නත් බෑ නේද අශිනිදී තව එක ආරංචි එනවා ඉතින් land events ගොඩයි කියලා තමයි කියන්න වෙන්නේ නිකන් දැන් කොහෙට හරි ගියත් land events විතරයි Yes, I think this is all about land, Fury. Actually, like I think like after DDX land,
I heard, I'm not sure yet, but I heard that there is going to be a DDX LAN number 3, season number 3. So I'm very excited for that also. And also the 2DX LAN is coming up in another few more days. And also another LAN is also coming. I'm not sure. I think the organizations are creating another LAN also. I think that will also be a big effect on the PUBG community, definitely. So it's going to be a LAN year actually. I think most probably Divaya and Cancer will be very, very, very occupied, and it's going to be more and more exciting for me and Fury. I think most probably me, Fury, and Josh will be very exciting to take over the casting there if we were asked. I don't know how it will be, but yeah, let's see. Let's see. We are very curious to know what's going to happen. No, I won't. I need to play, so I think Okay. So Fury always wants to play, guys. Okay, so like he doesn't usually get the chance to play. So his dream is actually more like casting. He wants to play and have some fun. So I know after every live he usually goes and plays WoW actually. So even I think Josh does the same. I don't know about Cancer. I think Cancer will be knocked out and he'll be sleeping actually at that time. But other than that, yeah. So we everyone knows everyone is always. he's correct. Yeah, I'm correct. Yeah. And he's yeah, finished. Yeah. Yeah, Cancer is knockout. He's knockout. He gets knockout soon as the live is ended. So yeah, so definitely. So because he has campus and everything, so definitely he's very tired. So poor our younger brother, actually for us, the younger brother, yeah. So guys, you can see how the players are taking. She's already Podieka. trying to say that Podieka, Ape Podieka. Ape Podieka. No guys, actually we have another nickname for Cancer, but I don't know whether it's okay to tell here. Shall I tell it? Yeah, so it's our ESPORTS bot. It's our ESPORTS bot. It's none other than Cancer. So yeah, we all have a nickname for Cancer. Different people have different nicknames for Cancer actually. So yeah. Anyways, guys, let's quickly go over to the fight, and yeah, you can see some shots are being fired, and HVP is going for attack. Oh my gosh, Dilat, hello, Dila, bro. So yes, he's trying to get another knockdown. He gets a knockdown, guys, and that will be a kill. And you can see only this a two-man show, and I know Dila is very furious at this very moment. He's alone. He's going for the fight, and yeah, let's see. Let's see what kind of elimination. So Prince was eliminated early in the morning, and I think one of the players were not able to come and participate there. It's a one-man show, guys. Let's see whether he will be able to get some kill points there itself. So right there, Adios is also the danger players are coming along in this very stage. They are going for the eliminations, and you can see Revo, Adios. I can't see who the other player, Scout, and the other player. I'm not very clear about the name. I can't see. It's a little blurry for me. But yeah, let's see. But it's Panda. Sorry guys, I forgot it's our Panda boy. So yeah, definitely the UF eSports is going on to get some vehicles. They are stranded actually. Unfortunately, without vehicles, some of the players are going on with. A bicycle. I think there's a small song for that where players are going in bicycle actually. So I'm very curious to know if they will be able to survive the clutches of the players while going in a bicycle. Let's see definitely. So yes, ladies and gentlemen, while saying that, all the players are running like from single level. Let's say Dumu Mitru Dumu Kiagina. These players are going on, and yeah, I think they'll try to survive in the first stages of this match itself. So only 3 minutes have already passed, and let's see how it's going to turn out. Yeah, guys, again, welcome back once again here. It's now the Group A versus, Group B versus C here this time around. So we have the one hit UF eSports finally coming in this match here, and now we can see actually ISSLNRC, they have finished their matches here. So now the competition actually is between these two teams here, and now I think ISSLNRC, they got a lot of points there in the previous matches as well here. Let's see how much they have been able to get here. Actually, I think we got the rankings here, 60 points here. So the target definitely for this
one hit UF esports here is definitely to just keep the points going here. I'm pretty sure that I don't think ISSLNRC have surpassed the hashtag number 1 yet. If they have, then I think it's time for one hit UF to come through and get a few points here, keep it a bit more competitive. But as of right now, ISSLNRC, they've done really brilliantly to come through and take points as much as possible here in the 4 matches that they were able to take through as well here. As you can see, the Nade, Tfue, has knocked himself out here. Not really sure what the strategy is there, but I think we can see that they are just trying to. I think this is a good strategy here. I think they're just trying to bait out any teams that are in the area just to come around and see if they can take a third party here. So yeah, guys, I think that was what teams were trying to come through and do here. But for right now, we can see PAPPA with the push right now. Void with 2 eliminations. Viper, unfortunately, has been knocked out, and the revive will have to come through as soon as possible. I think now Void will come through with their 12k shots, but the nade from Ryzen from the side is good here, and PAPPA have eliminated 2 players from TEVX, but the rest of the team of the VExEQZ have been able to secure those final eliminations. As we can see, the stage 1 circle has moved quite central but towards the western side. So let's see how all the teams will actually rotate towards the circle here, ladies and gentlemen. As we can see, towards the eastern side, we have one hit UF club as well. We can see one hit BB as well on the side, Lipoka there. We can see DDX Aura, the last player standing, Dila as well on the longer side of the map here. So he'll have to take a rotation in towards the circle. So let's see how he's going to be able to do that here, guys. He's picked up the 1 elimination already. So moving into the zone is definitely going to be important this time in this stage here, ladies and gentlemen. The survival of actually survival as much as possible here will be important. So let's see what can be done here. We do have the ORGs also coming through and taking 2 eliminations as well. So unfortunately they have lost Japana here, but let's see how all of these 3 players here will do in the next couple of stages that we have here. I think it's really important for them to try and stick together as much as possible here. Of course, the 3-man squad is going to be difficult, but it's not impossible here, especially with Speed and Rocky getting those 2 eliminations first hand. Really important for them and their flow of the game that they will play here in just a bit, guys. So let's see how all of these teams will come through in the next zone. As we can see, it shift to stage number 2, I'm assuming. Can't really see the stages there. And yeah, guys, let's see what will happen as the circle closes in 15 seconds here. right ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන් අපේ පස්වෙනි මැච් එක එහෙම නැත්නම් group B versus C battlefield එකේ පළවෙනි මංගල තරගය තමයි මේ ආකාරයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම circle එක close වෙලා තිනවා. මතන අපිට stage number 3 එකද cancer තියෙන්නේ. අපිට පොඩ බලා ගන්න පුළුවන්ද? මොකද cancer ගේ මේ දැනන්ත මාතෘකා කොට right side එකෙන් දැක්කට පස්සේ stage එක පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ shanks knock down එක ගන්නවා. TExBB තමයි down කර ගන්න. ඒකත් එක්කම JD ගේ පැත්තේ shots ටික shanks down කර ගන්නවා. මතන AST ලගේ පැත්තට තමයි ප්‍රහාරයෙන් නිකුත් වෙලා තියෙන. ඉතින් බලමු AST ලගේ පැත්තේ මොන වගේ දෙයක් කරයිද කියලා. ඉෂාරාවත් down කර ගන්නවා. EQC storm තමයි කෙනෙක් ප්‍රහාරය කරන්නේ mansion site එකේ. අපි බලමු වෙනසක් වේවිද කියලා. මං හිතන්නේ වේලා සනින්ම එන්න එක down කළා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ලුසි already කෙලින්ම already reach එක පැත්තේ මම හිතන්නේ shelter side එකේ attack කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ටිෆු මේ පැත්තෙන් off angle එකක් කරන් තිනවා. ගොඩක් දුරට බලමු සාවිනික maintain කර ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. තවත් knock එක secure කර ගන්නවා මේ පැත්තෙන්. ගහලා දානවා වේලා සනින්ම ලුසිෆර්ටත් මේ පැත්තෙන් attack කළා already finish up කළා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි battlefield එක. ලුසිෆර් down වෙනවා මේ පැත්තෙන්. ලුසි විතරයි ඉතුරුලා තියෙන්නේ. AST අවසාන බලාපොරොත්තු. අපි බලමු ලුසිට මොන වගේ දෙයක් කරගන්න අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා. match number 5 එක අද දවසේදී කණ්ඩායම් කිහිපයක්ම එක දිගට තරඟවට 6ක්ම ප්ලේ කරන අද දවසේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. කැන්සර් පින් සිදුවන්නට ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ආදරණීය මිත්‍රවරුනි UF ක්ලබ් එක ඉන්නා මේ පැත්තේ. පළමු තරඟවට 4 අවසාන වෙද්දී
මං හිතන්නේ බැටරියේ පොඩි ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙන ආකාරයට තමයි පේන්න තියෙන්නේ. UF ක්ලබ් එක ප්ලේයර්ස් 3 දෙනෙක් එක තමයි ප්ලේ කරගන්නේ. හැබැයි මේක එච්චර හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි. මොකද පැහැදිලිව අපි දැක්කා third position එක වෙනුවෙන් යම්කිසි වෙනසක් කරන්නට ලොකු අවකාශයක් තිබ කණ්ඩායමක් තමයි UF ක්ලබ් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට දැස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් already කෙලින්ම loot section එක create කර ගන්නවා TXB ක්ලබ් එක. ඒ අතර වාරදී වටින් පිටින් කට්ටිය පොඩ බලාගෙන ඉන්න උකුසු බැල්ම හෙලාගෙන කොහෙන් හරි තවත් නොක්කයක් සිකියු කර ගන්න. මෙතන rotations එක යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ RXNලා right side corner එක පැත්තේ rotations ටික ගන්න. බලමු අද රිමිත් රොනි මොනවාගේ දෙයක් කර ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මම හිතනවා මේ smokes ටික දකීවි කියලා. හැබැයි දැකලා already fight එක ඉස්සරහට continue කරයිද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නාර්ථය තියෙන්නේ. ඉතින් කණ්ඩායම් 16ක් ඉන්න තාමත් පළවෙනි battlefield එක අවසන් වෙනකොටත් ඉතින් ඒකත් එක්ක බලමු guys මොනවාගේ දෙයක් කර ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. ඒකත් එක්ක මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම නෙවා BB මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම battlefield එකේ ලස්සන drive by knockdown එකක් ගන්නවා. ඒකත් එක්ක TLQ ISSLxNRC ඉන්න මේ පැත්තෙන් ඒකත් එක්ක තවත් මොකක්යක් ගන්නවා මේ පැත්තේ. ජෝකව down කළා තා ගන්නවා. මං හිතන්නේ හොඳ වාසිදායක තත්ත්වයක් තමයි කොට නැගිනේ. warrior එකේ පැත්තට strike එක almost කෙලින්ම ESPORTS push කරනවා මේ පැත්තේ කෙලින්ම කාලා දානවා. හැබැයි වැඩි වෙලාවක් යන වෙන්නේ නැහැ. මේ පැත්තේ සවිය support එක දෙනවා. already අපිට පේනවා මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම කට්ටිය උඩ පයින් ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඒක හොඳ ෆන් එකක් දෙනවා මේ පැත්තේ jumping jump Oh, definitely. Even I was thinking that Fury actually at that very moment where Chika was all jumping like a little bunny there. Yeah, so guys, right there you can see some of the players are trying to get some nade eliminations there, but Chapter is also in the right side corner trying to go against, and lovely knockdown take place, ladies and gentlemen, and Kavi will be eliminated there. So now the two more players surviving. The revive of the teammate of UNX also takes place, and let's see whether Action and Chapter will these two players be able to make a big difference in this stage. Yes guys, we are going for it. Another lovely knockdown take place guys, with the damage. Kill confirmations are on the underway, and the last man surviving. Ooh guys, that DBS shots does the trick guys, and Hunters will be able to eliminate the DEU esports. Well played guys, well played, congratulations. That was a nice fight. That was a jumping jack fight actually. I was very excited to see there. And yeah, so snake mode activated. Pure aim alongside strikes is trying to survive, as two players have been eliminated early in the morning, giving them a small lower hand in operating this situation. So yeah, I think for now they are in Pochinki, most near Pochinki hillside actually, and yeah, they are trying to stay snake in the ridge there itself. So let's go to another team. The three players representing the UF club is also going towards the warehouses there, and also trying to survive. So another elimination will be taken care of. Tubbs will be able to get the lovely knockdown of Adios, and yes, the players are coming around. Let's see whether JD can get another knockdown, ladies and gentlemen. The small nades are being launched, and will that do any damage? JD getting a small coverage in the compound. Scout is also cooking up, and they need to get the revive of their teammate is also, but I think the elimination of that player will be back to love it guys. Definitely Tifu is also eliminated by Scout, and here's another nade, and Mocktail are being launched towards JD, and that will do the trick. And yes, the Panda is successfully getting their eliminations back to back, and the players are going for a counter attack. Storm is trying to go and back away, but Panda will be 1 HP damaged by that nade, ladies and gentlemen. And yes, I think Tubbs is going all out. Another nade will be cooked up, and that will be a miss throw unfortunately. But yeah, I think this is going to be more and more exciting at this very stage. So Panda and Scout are working together, trying to get the elimination. Another knockdown, JD kill confirmation is needed there, but Tubbs alongside his teammate is able to get that I think that was a misfortune elimination, but yeah, I think I think Tubbs, I can imagine that JD shouted, why the heck did you kill me? But never mind, boys will be boys. And yes, Tubbs will be damaged once again from this mountainside. You can see how Tubbs was trying to back away, but with the zone damage gives him a disadvantage, and that will be the end of Tubbs, ladies and gentlemen. That zone damage will be the end of that player, so unfortunately, but well played. These are the 15 teams that are surviving.
and we are going to get the view of yes, one hit UF, ladies and gentlemen. So they are in a high ground location, and we are waiting very patiently at this stage to see what Storm is planning on doing. So trying to get that knockdown, guys. Will that be possible? And yes, it does, ladies and gentlemen. Storm will be able to get a lovely knockdown. Kill confirmation is also underway. Scout is trying to get the revive, but I don't think that will be possible, and Storm will have to go into the zone. And yes, before going into the zone, he's going for the eliminations, as he is the last man surviving for representing for the EQZ. He's going for a high ground view, ladies and gentlemen, and trying to get that elimination there, but the counter attack is coming from Scout, ladies and gentlemen, and yes, the revive of the player will be taken care of. So guys, these are the 15 players surviving, and Storm is coming along. Let's see whether that will be a knockdown with the revive of Panda. Scout is trying to go for a small rotate, guys. Nades are being cooked up. Let's see whether that back-to-back nade will do any sufficient amount of damage. The Scout will be damaged 1 HP. Panda is trying to circulate with the buggy, trying to go into a different location, trying to give a counter attack towards Storm. And yeah, let's see. I'm very excited to see what's going to happen in this fight, ladies and gentlemen. Yeah, guys, definitely we can see EQC rotating in towards the circle now. Finally, I think the revive came through towards Panda, but right now I think we can see that Storm's Coop actually is very, very low on the health here. I don't think we can even see the health bar of the Coop there. You can see it really, really low on HP as well. So yeah, guys, as we can see right now, the zone has shifted towards the southern side here, towards the bridge, and what a zone this is going to be here, ladies and gentlemen. Absolutely brilliant circle that we can see here. And I think we can see the UF club still outside, actually not the UF club, the UF esports still outside the circle here, trying to move inside. Of course, the damage of the circle will come through in the next circle. It's going to be stage 4 here, ladies and gentlemen. So let's see how they will be able to do. Right now we can see a central circle held by one hit UF club and GG. We can see as well VX as well hold the center of the circle. We can still see DDX in the 6 houses as well, and of course we can see one hit BB as well on the 6 houses side. We can see the zone has shifted further towards the southern side of the previous circle. We can see the bridge is still being supported by this circle here. As you can see, the stage 4 circle now, ladies and gentlemen, is going to be very important here. So let's see how all these teams will be able to adapt. It's going towards the bridge side, but it is also going towards the side of the ferry pier, guys. So we will see ferry pier well and truly accommodated with all of these teams here, and we will see the teams fighting for it as well. We can see more teams getting eliminated out of this side here. We can see the teams 15 went down to 14 as well, and we did have another team get eliminated from this side as well. So we have DEU 4K, WEDHA, PAPPA, TRC and AST unfortunately have been eliminated so far in this match here, the first match of the group A, B versus C here. You can see JD has picked up one elimination already, so looking for more here definitely, and his full squad integrity will be key to how they play this match out over here. Right now we can see some rotations coming in as well. We can see Easy with the knockdown. What a knockdown towards Tokyo, and one hit BB lose out another player, and they lose out another player. What a knockdown again by Easy there, picking up 2 eliminations on the trot there, ladies and gentlemen. Beautiful stuff from Easy. And the XB club there picked up 3 eliminations already here. Very nicely played. And now the last player standing, Jana from BB, will have to do a solo battle here to get into the circle, actually to get into the top teams here, ladies and gentlemen. Already 13 teams still remaining here. You can see ORG Esports as well has gotten the elimination, 3 eliminations already. DXB club still 4-man strong here, so it's going to be really exciting to see how they convert that advantage here in the next couple of circles, despite I think not despite, they are inside the circle. So let's see how they manage this final few circles that we can see here. Right now another team gets eliminated. TE VExEQZ from this side gets eliminated as well. And right now VETLQ Legends
as a four-man standing here. So let's see, guys, which of these teams will be able to survive for a while. As we can see, HD is in the water here, kind of unfortunate. Let's see how he will be doing as well. Yes, DDX will rotate in towards the circle. Luca with the spray here, not able to connect anything there, but the zone is going to shrink and the stage 4 zone is going to damage up quite a bit here. So let's see, guys, what will happen in this next zone as the stage 5 zone is presented here. රයිඩි දෙකේ එකත් එක්කම අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ පැත්තේ ස්ටේජ් නම්බර් 5 එක පැත්තට මම හිතන්නේ ස්ටෝම් සම්පූර්ණයෙන්ම කඩාගෙන විදගෙන ගිහිල්ලා දානා කෙලින්ම සර්කල් එකේ පැත්තටම ඕන දෙයක් මේ පැත්තේ කොහොම හරි කරලා සර්වින් එක මේන්ටේන් කරලා තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එකත් එක අපිට බලා කරලා ප්ලාන් ෂේවියන් මේ පැත්තේ මම හිතන්නේ out of the circle ඉන්නේ මෙඩිකිට් එක ඇටච් වෙවි දැන් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. සැක සහිතයි හැබැයි ඒ මෙඩිකිට් එක දාගත්තත් එතනත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද එතනින් එහාට වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන් වේවිද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය මතුවෙනවා. එකත් එක පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් out of the circle ඉන්න ටීම්ස් ටික මේ වෙලාවේ සර්කල් එක පැත්තට මූව් වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ෆුල් ස්ක්වාඩ් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අවසාන වශයෙන් කණ්ඩායම් ඉන්නසේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෂොට්ස් එක ෆයිට් කරන මේ පැත්තෙන් හුසල්ෆාගේ පැත්තෙන් තමයි ෂොට්ස් ටික එන්නේ. ඕපන් ඒරියා එකකින් ඉඳගෙන ගහන මේ වෙලාවේ ටීම් එක පැත්තට RXN ලගේ පැත්තට තමයි ෆයිට් එක අරගෙන ආවිලා තියෙන්නේ. මම දැන් ෂැක්ස් ටිකත් එක්කම ස්මෝක් ටික දාලා ෆේක් කව එකක් මේ වෙලාවේ කෙලිම ලස්සන ක්‍රියේට් අප් කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් ඔල්රෙඩි කෙලිම DDX සච්චා ඉන්නවා. වෙයා හවුසස් මසමයින කෙලිම බාන් හවුස් එකේ ලෙෆ්ට් සයිඩ් කෝනර් එක පැත්තේ ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ ඉසි සමගින් JD ඉන්නවා. බාන් හවුස් එක මේ වෙලාවේ සම්පූර්ණ කන්ට්‍රෝල් එක ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තට අරගෙන ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න ප්ලස් ස්කවුට් මේ පැත්තේ ස්ට්‍රයික් කර ගන්නවා. UF ක්ලබ් එකට තමයි ස්ට්‍රයික් කරගන්නේ. ක්ලබ් එකේ ප්ලේයර් කිල් පොයින්ට් එකක් විදිහට සිකියු කරගෙන HD ව ඩවුන් and out කර ගන්නවා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉසි ග්‍රෑන්ඩ් එක කරගෙන ඉන්නේ. සාච්චගේ පැත්තට ත්‍රෝ කළා දා ගන්නවා. ඒ සමගින්ම සාච්චට මේ වෙලාවේ ඩැමේජ් වෙලා තියෙන තවත් ග්‍රෑන්ඩ් එක හුක් කරගෙන ඉන්නා. මේ වෙලාවේ මම හිතන්නේ ග්‍රැනේඩ් එකේ almost knock down කරලා දානවා මේ පැත්තෙන් JD with the final grenade and TEx esports මේ පැත්තේ back to lobby වෙලා යනවා. ආදරණීය මිත්‍රවරුනි, ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ circle එක තව තප්පර කීපයක් විතර ලබා දීලා තියෙන කණ්ඩායම් 9ක් ඉන්න survival එක maintain කර ප්‍රමාණය වැඩි. බලමු මේ තියෙන situation එකත් එක්ක survival එක කොයි විදිහට අරගෙන යන අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා. මම හිතන්නේ full open areas වල කට්ටිය down දාගෙන උපරිම මං හිතන්නේ පැක් වෙලා තියෙනවා පැහැදිලි වශයෙන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් කෙලිම ISO speed shots එක fire කර ගන්නවා. RX ළඟ play කරන තමයි knock down කරගන්නේ. ඒකත් එක්ක බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මං හිතන්නේ scout මේ පැත්තෙන් නැවත තවක් knock එකක් ගන්නවා. මේ පැත්තෙන් කෙලිම UNX extremes ළඟ පැත්තේ back to lobby වෙලා යනවා. මම හිතන්නේ full open area එකේ හිටියේ වැඩි වෙලාවක් යන වෙන්නේ නැහැ. down and out ළඟ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් කෙලිම legend 6 ළඟ පැත්තට තමයි කෙලිම shots එක fire කරගන්නේ. බලමු chicken dinner එක secure කරගැනීමෙන් අනතුරුව වැඩේ ගොඩ දාගන්න පුළුවන් වේද කියලා. grenades කීපයක් එනවා මේ වෙලාවේ ISO speed එකේ පැත්තට එකත් එක්කම කෙලිම GD with a P90 attack කළා දානවා මේ පැත්තෙන් ඔල්ලාට. ඒකත් එක්කම මම හිතන්නේ last man down වුණා විය යුතුයමයි. ඒකත් එක්කම circle එකේ damage එක වැඩි වෙන තරමට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් out of the circle impact එක සම්පූර්ණ වශයෙන්ම සර්කල් එකේ ඇතුළේ ඉන්න කට්ටියට තමයි වැඩි පුරම එන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කට්ටිය එහෙට මෙහෙට කෙලිම shots fire කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ පැත්තෙන් කෙලිම UF club එක තවත් kill point එක secure කර ගන්නවා. scout මේ පැත්තෙන් කෙලිම strike කරලා තවත් knock එකක් ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එක දිගට knock down යනවා මේ වෙලාවේ. circle එක සම්පූර්ණයෙන්ම bridge side එක පැත්තට තමයි move up වෙලා තියෙන්නේ. ISO speed shots එක fire කරලා Lucas down කරලා දාලා මේ පැත්තෙන් RXN ලව පැහැදිලිවම down and out තත්ත්වයෙන් පත් කරලා තියෙන්නේ. stabs down කර ගන්නවා මේ පැත්තේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ ඉස්සියා විතර ඇතුළලා තියෙන මෙන්න කෙලිම වේගස් ටික අරගෙන ඉසි සමගින් JD ගේ පැත්ත ફોකස් කරගෙන ෆ්‍රන්ට් සයිඩ් එක පැත්තට යනවා. යතර වාර්දි ස්ටෝම් EQC සර්කල් එක පැත්තට ගිහලා බලාගෙන ඉන්නවා ඊළඟට කොහෙන්ද තමන්ගේ ඔපචුනිටි එක එන්නේ කියලා. ඉසිව ඩවුන් කර ගන්නවා මේ පැත්තෙන්. ඒ විදිහට තමයි ෆයිට් එක යන්නේ. මං හිතන්නේ අපි අශ්විනිගේ පැත්තට යන්න සූදානම් වෙන්නේ ෆයිනල් බැටල්ස් වල මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. Yes, thank you, Fury. And yes, guys, these are the top 7 teams that are participating right now. And I can see Scout is trying his very best to stay very calm and try to get some eliminations, try to steal some eliminations, by the way. And yes, some of the players are going inside the zone. It's an open field, guys. You can see there it's a very open field. Like it's like about 20 to 30% of the Erangel map players get this kind of location, right? So yes, so legends will be eliminated once again a little bit earlier than expected, but yeah, so top 7 is very good. BB back to lobby at 6th hashtag, and these are the last 4 teams that are surviving. So ESSLxNRC back to lobby. DXP is also in grave danger, ladies and gentlemen. Will that be the end of
the DXB also back to lobby. So guys, another nade and Scout will be knocked down. Panda is the last man trying to survive there with the staying on the edge of the zone itself. And yes, I think Panda will have to get the revive fast, and IShowSpeed is going on to the attacking mode, activating the attacking mode. Damia and also you can see Rocky is also giving us more coverage, trying to give the chance to get the revive of the teammate. And before that, the grenade gang is going for the attack towards Panda. Oh my gosh, guys, I can see, and that will be the end of that positioning, guys, and Panda will be knocked down. Scout is going for the revive, while User and Naruto coming forth towards to attack Scout. But will that be the end? S12K ready for action, ladies and gentlemen. Let's see whether that S12K will do the job. But now Scout will be back to lobby. ESPORTS back to lobby, ladies and gentlemen. This is the fight with Origins and also with Grenade Gang. So you can see Grenade Gang. Nevertheless, the grenades are coming forth towards them, and yes, User is trying his very best to survive. So this could be a 1v3 positioning, guys. Let's see whether that will be the elimination round or will that be the end of the play. Yes, guys, and yes, finally the Origins will be able to get the chicken for the first match itself. So well played. So guys, well played, ladies and gentlemen. Winner chicken dinner for the Origins. And yes, guys, I'm very excited to see who the team participants and how they were able to get their eliminations in this stage. So let's see, let's wait a little bit, another few more seconds, and witness the overalls and also what kind of stat they have. So guys, just don't think much about the photos, okay? Just don't think about the two photos, boys having fun. So guys, with the eliminations of 13, and they have 1739 damages, and you can see Rocky with 5 elimination damage of 727. IShowSpeed has 7 elimination damage of 621. Damia has 1 elimination damage of 401. Japana has 0 elimination, but giving small support from damages. Yes, guys, so the summary is total elimination of 60, total knocks of 56, total healings of 876, 8,765, revives of 14, throwbacks use of 48, and so on, guys. So the MVP is none other than IShowSpeed from Origin Esports with 7 eliminations and the damage of 621, knocks of 2 and the assist of 1, alongside the healings of 215. Yes, guys, so we are going on to towards to match standings next, actually. And yes, match report before the match standings. Speed has the 7 eliminations. Scout has the highest damage of 888. Storm has the most grenade eliminations. And Avian, is it Avian? Yes, I think it's Avian. XVN. Anyways, for representing the DGX, has the longest elimination of 250 meters, and One Hit Panda from UF has the top travel of 15 kilometers. So guys, this is the match report of Wrangle number 1, and let's quickly go over to the match standings. So guys, hashtag number 1 Origins have the chicken and 13 eliminations with 23 points under their name. Second, hashtag UF Esports with 10, EQZ with 10, Grenade Gang with 9, DXP Club with 9, TLQ Legends with 5, BB with 4, Extreme Gods with 4, DEU Esports with 3, and RXN. It's RNXN. No, RXN. Yeah, RXN with esports with 2 eliminations, 2 points actually, and these are the top 10 teams right there. So guys, congratulations for the first match. You did a good job, but next is going to be more and more hard, as it is going to be a Miramar match, ladies and gentlemen. So all these players will have to get ready, and yes, only 2 matches are there, guys. So this match and the next match, which is going to be the Miramar. Tomorrow will be the Rondo and Eranga. The players will have to will be most
most probably they'll be refreshed definitely. And yeah, let's see what the scoreboard will bring them towards. So yes, ladies and gentlemen, we are going for a quick commercial break, as I know that already the players are going on to their slots. Let's go for a 2 or 3 minutes commercial break and we'll be right back. Bye bye.
අයිබෝවන් මධ්‍යම රාත්‍රිය උණුසුම් කරනට මේ බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නේ 12D Supreme League Decider Day 1 සමගින් ජෝෂ් අශිනි සමගින් මා එකතු වී තිබෙනවා. ඔබත් සමග අවසන් තරගය අද දවසේදී ඉදිරිපත් කරන්නට. එසේනම් මොකද හිතෙන්නේ? අපි නිකන් ප්‍රශ්නයක් අහලා බලමු නිකන් කාගෙනුත්. අශිනි මාම කවුද හිතන්නේ? දැන් කෙලින්ම එහෙම බෑ එක ටීම් එකයි ගෙස් කරන්න පුළුවන් කවුද ෆයිනල් චිකන් එක සිකියු කරන්නේ. අපි මුලින්ම අශිනිගෙන් අහමු. Fury, Fury, you're putting me in a very hard situation right there. So yeah, let's see what's. I think most probably the legends, the TLQ might have a small advantage actually, but it's very hard to tell Fury until the last moment, because now today's match will, like in the previous match, the Origins won. Actually, they got the chicken. Okay, in the last moment, they did a good job. They got that chicken. Now in the second match, I'm a little curious to know because it's going to be the Miramar match, guys. It's going to be more and more a little bit harder than their Rangal. So till tomorrow, it's a little bit hard to tell how the points table will be shifting. But let's keep an open mind and yeah, let's see what's going to happen. What do you think, Fury? Who do you vote for? Now, like you're putting me in the hard position, I'm going to ask you that same question. Who do you think, mean that Fury? you will guess Origin Esports gonna be confirming the chicken dinner or not? From me, actually, not favorism. I'm not saying any favorism, but I am a little confident in the TLQ, actually. A little bit. Yeah. Josh, my buddy, turning to you. What hitane? Who's gonna take the final chicken dinner? Same question I asked from Ashini. I think ISSLxNRC. Josh, please come to the earth. I think you are in somewhere in universe, but please come to the earth. We don't have that team right now in here. Who will take the chicken? Josh. I don't know. Then I don't know which team that will take it. No. You have to definitely give an answer. Ashini also gave the answer. Need a correct answer.
A For meaningful one. this Very match, hard to say. actually, Very Josh. hard to This say. For one, this this one, match. last match, last chicken dinner. Who will take it? I think let's give a chance to my second favorite team here. Let's see who is there. Uh, hmm. The heck, bro? We don't know your second favorite team. Yeah, yeah, I'm Name searching for them. Let's see, let's see. Ah, LFB man. EQC. Man. Let's go. EQC. Okay, EQC. So, Josh case in EQC will take the chicken dinner. Ashini will think that the TLQ will take the chicken dinner. But you know, my guess, I think that none of these teams, but I will definitely knew that the legends gonna be confirming another chicken dinner. But let's see somehow. But yeah, let's see what's gonna be happen, guys. And with this, I think I will hand over the microphone for Josh. Josh, take it, please, man. Take. All right, ladies and gentlemen, we are in the final match here, Miramar match, and yeah, guys, as we all predicted our teams here, I don't really like any of these teams here that are in this thing. If I'm a full diehard supporter of ISSLNRC, I really hope they come through and win this next one that we see in tomorrow as well. They will have 4 matches to be played, so let's see how they come through here. But yeah, guys, it's going to be interesting to see which team is going to take the chicken dinner. Of course, I had to choose one here, so I'm looking at EQC as well. They've secured 10 points so far. I'm pretty sure that's also a bug there. I'm pretty sure that will be fixed here. The overall standings. Oh no, right. This is the second match. Yes, second match. My bad. I mean, yeah, very confusing. This method is actually. So we have the B versus C's here playing their second match right now, and we can see. Oh my goodness, guys. We can see Aslan picking up an elimination there. Tokyo unfortunately didn't have any form of weapon there to try and go up against Aslan there. So Aslan easily took that elimination there as well. So yeah, guys, it's going to be interesting. Who will get the chicken dinner? Definitely ORG with the previous chicken dinner as well was able to get it nicely done. They're in the lead, 24 points here. But UFEQC as well hunting for that here in this match here as well. We can see where the PAPPA losing out Viper there really early here in the form of Tony getting the elimination here in this Miramar match right now, and we can see where the PAPPA unfortunately have gone down to a 3-man standing here very early on, but we can see Void answering back with the elimination of Tony here. So very good start for the Papa in the reply back here towards TLQ Legends here. So let's see if TLQ Legends will be able to reply back here. ORG Esports going to come through here. We can see the fight is going to come through. Let's see. I think Dila is the last player standing here. Chud is going to come in for the rush here. The first aid is going to come through. Dila with the knockdown as well here. And right now, Japana is the last player standing, but he's going to take revive here. I think Japana is going to get the revive done and dusted here. Speed, but both of these players really low on HP. Dila with the health advantage. Let's see if he'll be able to get the job done here. Rush comes through and another knockdown comes through. Dila is also 1 HP. Let's see if the job can be done here. It's a Honey Badger right now. Let's see. The elimination also is going to come through here. Rush is going to come through from the side here. Dila has no HP remaining here. I think he's going to go back here, try and get some HP done and dusted here. Not really. Shots firing through. Let's see if Dila can get this elimination here. Painkillers coming through yet again. The rush is going to come through. Not really. Let's see if IShowSpeed can handle this final elimination. The previous match chicken dinner winners. The rush is going to come through one way or the other. But IShowSpeed is going to get the elimination to go. And unfortunately, Aura in this position will lose out their fight here. But very good try. Extremely good try from Dila there. But unfortunately, the final shot there didn't connect. I'm pretty sure that Speed got the shot there first up. Didn't see Dila actually land a shot actually, but I'm pretty sure he would have tried his level best there. But unfortunately, the Soy's team died very early on, left him alone there, and it was all up to Dila there in this position. So very well played either way, but hopefully tomorrow will be a better day here. So let's see, 6 matches remaining for all of these teams here actually, except for the group. No, actually, yeah, all of these teams will have 6 matches remaining tomorrow here.
So yeah, guys, it's going to be really interesting to see what they will be able to come through with here. It's going to be interesting. No, the Group Bs will have only 4 matches tomorrow, guys. Yeah, I was just getting that correct here. So very confusing. This round robin format is here with the 2 matches being split between the Group B versus C tomorrow and day after. So not day after, today and tomorrow. But yeah, guys, pretty interesting as of now here for all of these teams coming through. Let's see how they'll be able to do here. I'm going to pass over the casting to Shini. I'm pretty sure we'll have much valid opinions here in this final match of today, guys. Yeah, go on. Yes. Yes, Josh. Actually, even in the beginning, I was very confused of the format, but after reading the format about 20 times, not 2 times, actually 20 times, I was able to get the simple idea of how it is, because we didn't have any time to get the format from Cancer, unfortunately. But he gave us the update, but how we understood it took a little time, actually. No, nevertheless. But yeah, so it's I think like this is an unusual way how the format was taking place, Josh and Fury, because like usually it's just full group A team versus the 20 teams like that. No, but this time it's 10-10, and it's like it's a different way. It's a different format that I think Cancer was able to organize, and yeah, it's working out good. But the problem is like it's hard to pick up which team is playing against who, actually. So yeah, that's a small issue. But yeah, other than that, everything is all good. And yeah, so earlier we were able to witness the Origins fight, guys. I think that small unfortunate situation took place, like just said, because there was no healing for Dilla. But yeah, but since he was a lonely player there, he did his best. So well played there. He got 2 eliminations there. But unfortunately, back to lobby. But I think tomorrow will be another day for another comeback for the team. Like though they don't have a good position in the points table, never give up, guys. You like till the end, just what you started, you have to finish it off, right? So the players are definitely I think they are motivated to do that also. So okay, guys, I was actually rooting for the TLQ, but from what I can see, I think the TLQ is having a small disadvantage there. But yeah, let's see, never mind. I know Cancer is having a small sneaky laugh there, okay, because I said that never mind though, the legends will be eliminated, unfortunately. How to say, from my black magic, actually. So yeah, from whatever Doraka says, I have black magic, black magic, whatever I spec, they back to lobby. So never mind, just small fun situations happen there. So let's see whether this time now Fury and Josh's teams, will they succeed. So if I tell their name, I'm pretty sure that they'll also back to lobby, so I'm going to be quiet about it. And yeah, so a small fight is again coming upon these teams, guys, and I can see the 4Ks are going uphill at this very moment. And yeah, so they'll try to survive. And yeah, the BBs have only one player. Some of the teams only have duo, some have trios, some have only solo players surviving. At this stage, they'll have to go and make a good comeback. Even one man can make a big difference. Yeah, so definitely let's see what they are planning on doing in the next stages itself. And I think the 4Ks have opportunity to get some elimination. So with that small tiny jiggle movement, he'll be able to go for a small coverage. But the EQZ are coming towards the attack, guys. So these are deadly players who are coming, deadly spray players who are coming for the attack. And I can see that POM is with the gun reload. With the gun reload, it's waiting for the players to go for the attack. So Strikes is going on to repositioning his location at this very moment, and let's see whether he can get the elimination, that most weighted elimination from the 4Ks. And yeah, let's see, fingers crossed at this situation. So guys, there are 17 teams surviving. 10 minutes have already passed, and back-to-back knockdowns are coming. Tubbs has been knocked down, and as you can see, the attack mode is activated. So Tifu and also Storm is trying to get the knockdown, guys. Slight damages are taking place, and the attack mode is yet strongly activated at this stage. We are going for a drone visual, guys, of these players. You can see how the players are
spread out, and Storm is going in for a knockdown. But will Storm get knocked out? That's the very curious thing that I'm looking forward to know figure out actually. So yeah, Storm, will you be knocked out, or will you be able to keep your team fully intact to go to the next stage? So going towards coverage, guys. They are going on to a better location, I think, most probably to go for a counter attack. So Tukkamali will be knocked down, unfortunately, representing the PAPPA team. And yeah, so let's see what's going to happen next. ඒකත් එක්කම අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා දවසේ අවසාන කරන බැටල් ෆීල්ඩ් එකේ එහෙම නැත්නම් අන්තිම එරංගල් මැච් එක සමාන මිරමාර් මැච් එකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් හෙට දවසේදී තමයි රොන්ඩෝ සහ මිරමාර් දෙක ගෲප් B vs C බලා ගන්න අවකාශයක් ලැබෙන්නේ. ඒකත් එක්කම එයාර් ඩ්‍රොප් එක ලූට් කර ගන්න මේ පැත්තෙන් VX කෙනාගේ පැත්තෙන් තමයි එයාර් ඩ්‍රොප් එක ලූට් කරගන්න බවට වාර්තා වෙන්නේ. තොරතුරු සියල්ලක්ම පහේ එක්ස්ට්‍රීම් ගෝඩ්ස් eSports ඉන්නා මේ පැත්තේ. මම හිතන්නේ එක්ස්ට්‍රීම් ගෝඩ්ස් ලගේ ප්ලේයර්ස් හතර දෙනාම ඉන්නවා. ඉතින් සමහර වෙලාවන් වලදී මම මේ කණ්ඩායමේ දකින්න ඉතාමත්ම දක්ෂතාවයක් හොඳක් දකින්න. ඒකම ඒක තමයි කෙලි මේගොල්ලෝ ඇටැක් කරනවා. ඒ වගේම සමහර වෙලාවන් වලදී එලිමිනේෂන් සිකියුර් කර ගන්නවා. ඉතින් අර බය කියන එක එහෙම නැත්නම් මේ ටීම්ස් ගැන කෙයා කරන එක පිළිබඳව ටිකක් අඩු මට්ටමින් තමයි මේක හිතන්නේ. හොඳ ආරම්භයක් ඒක අනිවාර්යෙන් ටීම් එකක් විදිහට ගත්තට පස්සේ ඉතින් අපි බලමු නේද එක්ස්ට්‍රීම් ගෝඩ්ස් වල කොච්චර දුරක් යන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. ඒකත් එක්ක මේ පැත්තෙන් කෙලිම GG ලගේ පැත්තේ ස්කෝප් අවුට් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. අතර වාර්දී මේ පැත්තෙන් ක්ලම්සි නොක් ඩවුන් එකක් ගන්න. ඒකත් එක්කම ක්ලම්සි ඩවුන් කර ගන්න XF vs VX battlefield එක ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. ක්ලම්සි පළවෙනි නොක් ඩවුන් කරගෙන ඉන්න නතර මේ පැත්තේ නොක් ඩවුන් ලා තියෙන මේන ෆ්‍රන්ට් එක පැත්තේ නා ශාම කෙලිම ෆුල් ඕපන් ඒරියා එකේ සුපර්මෑන් තටිය උනාට මෙයා හරි වැට්ටා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ වෙලාවේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් බඩත් උස්සගෙන මේ පැත්තෙන් කෙලිම පශ්චාත් භාගෙත් උස්සගෙන හැමදේම උස්සගෙන එනකොට පොඩක් පරක්කු වෙනවනේ අශ්විනී. මොකද බර වැඩි මේ දේවල්. ඉතින් එතකොට කන්දක් නැගගෙන එනකොට හරි අමාරු. ශාම් මේ පැත්තෙන් කෙලිම පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා මේ වෙලාවේ battlefield එකට එන්න. ඒ වෙද්දි මං හිතන්නේ ක්ලම්සිට වෙන්න ඕන හරිය වෙලා තියෙන ආකාරයත් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ජෝක මේ පැත්තේ කිල් එක සිකියුර් කර ගන්නවා. ඒ වගේම ජෝඩ් සමගින් අපේක්ෂ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඕල්රෙඩි කෙලින්ම හයර් ග්‍රවුන්ඩ් එක පැත්තෙන් ෂේප් එකේ ක්ලම්සිව රිවයිව් කර ගන්නවා. හැබැයි තාමත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් XF ලගේ පැත්තට ලොකු ඩැමේජ් එකක් කරගන්න chance එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ කෙලින්ම VX ලා ෂේප් එකෙන් මෙතනින් මාරු වෙන ආකාරයක් තමයි පැහැදිලි වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අතර වාර්දී UXM UNX Extreme Gods right side corner එක පැත්තෙන් තමන්ගේ rotations ටික සකසා ගන්න ආකාරයත් ඒ වගේම right side corner එක පැත්තේ තවත් ටීම් එකක් ඉන්නවා මම දර්ශනය දැකපු විදිහට. නමුත් නම නම් මේ වෙලාවේ පැහැදිලිව දර්ශනය කරගන්න අවකාශයක් ලැබුණේ නැහැ. මේ පැත්තේ TRC ස්කෝඩ් එක වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට බලමු. ඒගොල්ලොත් මං හිතන්නේ third party action එකක් ගන්න තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. BB ස්කෝඩ් එක පැත්තෙන් නෙමා විතරයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. හැමෝම මේ වෙලාවේ නිදා ගන්න ගිහිල්ලා තියෙද්දි නෙමා ඉන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැඩොක්ගෙන් අමතක නොවෙන ලස්සන gift එකකුත් හම්බුණා DDX එක දවසේදී. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ජෝක මේ පැත්තේ ස්ට්‍රයික් කර ගන්නවා. හන්ටර් නොක් ඩවුන් කර ගන්නවා. දැන් ඒක කිව්ව විතරයි නෙමා යනවා. මං හිතන්නේ වතුර පැත්තට කැන්සර් කෝල් එකක් දෙන්න අනිවාර්යෙන් සුසයිඩ් කරගන්න යන දෙයක් තමයි මම දැකපු විදිහට ගියේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ෂෙනොස් මේ පැත්තේ ස්ට්‍රයික් කර ගන්නවා. ආදරණීය මිත්‍රවරුනි වොරියර් ඩවුන් කර ගන්නවා මේ වෙලාවේ. ග්‍රැනේඩ් ගෑන්ග්ස් බැටල්ෆීල්ඩ් එක ආරම්භ කළා තිනා BB ලගේ සමාන DU ලගේ ප්ලේයර් කෙනෙක්ව තමයි හන්ට් ඩවුන් කරගන්න. ඉතින් වේලා සරින්ම කල් වේලා ඇතුව පළවෙනි නොක් එක තමන්ගේ ටීම් එක පැත්තට අරන් දෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක අර අනිත් ටීම් එකට කලින් ස්ටෙප් එකක් තියුවා වගේ මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. UF ප්ලස් ස්ට්‍රයික් කර ගන්නවා. රෙබෝගෙන් තමයි පළවෙනිම නොක් එක ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු මේ නොක් එක හරහා ස්කොට් වයිප් එකකට try කර ගන්න අවකාශයක් ලැබෙයිද කියලා. UF නොක් ඩවුන් කරගෙන තවාදී ලෝකස් මේ පැත්තේ බ්ලාස්ට් කරලා දාගන්නවා. රොකි ඩවුන් කර ගන්නවා. මෙන්න වෙහිකල් ස්ප්‍රේක ඇපෙක්ස් මේ පැත්තේ හයර් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉඳගෙන යන වෙහිකල් එකට ස්පේස් ටිකක් දෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි කනෙක්ට් වුණාද අන්න එතන ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. කෙසේ හෝ වේවා UF ලත් මේ පැත්තෙන් ඇටැක් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් DDX ලා ඒගොල්ලෝ මං හිතන්නේ වග බලා ගන්නා මේ වෙලාවේ වෙච්ච නොක් ඩවුන් එක ෂේප් එකේ රිකවර් කරගන්න. අතර වාර කෙලින්ම මේ පැත්තේ TRC ලා බෑක් ලොබි කරලා දා ගන්නවා. ප්ලේස් ලා දෙන්න එක තමයි ජොයින් වෙලා හිටියේ. මේ ප්ලේස් ලා දෙන්නම ඩවුන් කරගෙන ටීම්ස් 10කට බැටල්ෆීල්ඩ් එක මේ පැත්තේ කන්වර්ට් කරලා තිනවා. ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ මා මිත්‍ර ජෝෂ් සූදානමින් ඉන්නවා මීළඟට ඔබ සමග සම්බන්ධ වෙන්නට. අපි යනවා මේ පැත්තෙන් ජෝෂ්ගේ පැත්තට මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ජෝෂ්
Thank you so much, Fury. And with that, we can see a knockdown coming in towards Nafla there from DDX here. And it's unfortunate he was the UF. And there we go, guys. Another knockdown coming through Callum there. Unfortunately, he's going to get knocked out yet again. We can see the DXB club taking some shots towards, I think, the one-hit UF club side. You can see Nix with the reply back, taking the knock of Scout. We can see another knockdown from Nix. And Nix is going absolutely crazy here right now for the team. Adios picks up another elimination there. And we can see Nix eliminating Scout as well. So Nix right now the saving grace for DDX here in this position as much as possible. We can see the rush is going to come through towards Nix here as well in terms of Adios. Let's see if the knockdown will come through here. Unfortunately not. I think the revive will have to come through as fast as possible, but it looks like the revive of Panda as well is going to come through as well. So let's see if Nix and the revive play here for DDX will be able to do something. It's going to be Nafla here on this side. Nix unfortunately is going to get knocked down from Revo here. And yeah, that's going to be it. Unfortunately, Adios is going to pick up that elimination up of Nafla here. So kind of an unfortunate end there for DDX here. Hopefully they'll bounce back in the next couple of matches that they're playing tomorrow here. For now, they are going to have to be eliminated for today here, ladies and gentlemen. Here, one hit UF right now coming through and taking the win of this fight here. But let's see if they'll be able to come through and win this match here as well, ladies and gentlemen. As you can see, TEAST making their move towards the zone here, stage number 4. Another minute left for it to go into the circle here, actually start closing. For them to start closing here, we can see the stage number 4 zone is already damaging a lot here as well. And the players have to bandage up as much as possible and move into the circle here. You can see Pubgm right now picking up some eliminations here. And I think he picked up a knock there. And we can see Tabs from the side. Team that I'm supporting right now take this chicken dinner here, getting a knockdown there. So good start here. We can see the rush coming through towards Tabs here, and the eliminations come through here. It's a 1v3 to UNX Extreme Gods from Tabs, but right now the shots from the side is going to come through here. JD has to come back soon and get the revive here as fast as possible, because right now it's VEDHA PAPPA that is on the attack towards LFVEEQC here. So let's see what will happen here, ladies and gentlemen. VEDHA PAPPA Void was the person that took the knockdown there. And he is the one that will try and attack here. Moreover, with the 2 eliminations already secured, nice little confidence boost as well there in terms of the eliminations. But he will have to try his level best to play up against this VELFEQC side here. And I think they are going to rotate into zone as fast as possible. The stage 4 zone is closing here, ladies and gentlemen. We can see some shots going towards ESPORTS here as well. We can see Void looking for some knockdowns over here, but unfortunately he's not going to get any, and it's about time for him to rotate into the circle because it is closing in, ladies and gentlemen, at an extremely fast pace. With that, VExEQZ will get eliminated out of this match as well, ladies and gentlemen. It's the last 11 teams standing here. So stage 4 moves into stage 5. Yes, thank you, Josh. And yes, these are the last fights that are going to take place in the second match itself. And you can see another team has been eliminated. The UF Esports will be back to the lobby, unfortunately, in this state. And the DEU are in a good location there, but they have to go into the zone. Origins are also in a small hesitation. As you can see, they are in the bridge crossing over. Rocky is trying to go into a safe location, but the DEU are targeting them. They are cross-firing them towards trying to get the knock of Rocky, but thankfully he's been able to go to a safe location at this very moment. And let's see, now it's Speed's turn. Let's see whether the Speed Lightning will be able to go into the zone. And yes, you can see Rocky is also keeping an eye out, giving a small coverage while Speed is going into the zone at this very moment. So Void also has to occupy a fight that has come forth towards him, ladies and gentlemen, where the Legends won. Not the Legends, so I think one of the players who were presenting there, I was not able to see the name properly, but yeah, you can see a small fight is about to take place there. So let's see whether the duo, if Luffy and Void can go forth strongly at this position. So guys,
The RXN are also going inside, ladies and gentlemen. Let's see whether they can get the knockdown. Void has been able to witness that there is a fight going on there. That location has been occupied, so a small rotation has taken place. Tifo is also coming for the attack. Let's see whether that knockdown is. Oh my gosh! Okay, the players have they put the vehicle inside the compound also. Okay, very good driving skills from some of the players. Rocky is also moving inside, ladies and gentlemen. Another team has been back to lobby. The 4Ks and Rocky is going towards towards the bridge itself, guys, trying to wait it out. And the nades are trying to come towards the team, guys. Unfortunate towards Origins and GEU are waiting patiently. Let's see whether the Rocky can survive. And you can see EQZ back-to-back eliminations are taking place, guys. That will be almost the end of the EQZ if they don't go and stay a little bit safely for the last few seconds that are taking place. So ladies and gentlemen, these are the last 8 teams that are surviving. You can see Origins, GG, the club, RXN, and also except with the EU are surviving. ASC also back to lobby. And let's quickly go over to Fury's side, ladies and gentlemen, as this is the last fight of the last match of the day, ladies and gentlemen. Fury. So thank you very much guys. අපි යනවා මේ පැත්තේ battlefield එකට top 7 teams තමයි බලන්න යන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ලූකස් මේ පැත්තේ ලස්සන DB shots එකක් ගන්න අලෝ ෆීවර් down කරලා දානවා. මේ පැත්තේ වේද පප්ලගේ team එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ වැදගත් knockdown එකක් තමයි ගන්න. ඒ ෂණයකින්ම action ක්‍රියාත්මක lower ground එකේ දිගට knockdown එක ගන්නවා. මේ පැත්තේ එකතක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම kill point එක වේද පප්ලගේ පැත්තේ secure කර ගන්න එක තමයි මං හිතන්නේ කෙලින්ම ලූකස්ගේ පැත්තට එන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ පැත්තේ behind the scenes කෙලින්ම HD ගේ spray එක connect වෙලා වේද පප්පා void down and out කළා දාගන්නවා. මේ පැත්තේ ලූකස් විතරයි එතනලා තියෙන්නේ. ලූකස් with 2 eliminations එක vehicle එක cover එක විදිහට පාවිච්චි කරගෙන තාමත් ඉන්න surviving එක maintain කරගෙන HD නවතින්නේ නැහැ. එක දිගටම strike කරගෙන Origin Esports අත් hunt down කළා දාගන්නවා. මේ පැත්තේ එකත් එක්කම club එක පැත්තේ මම හිතන්නේ 13 eliminations ඒ කියන්නේ 7th ආගමනයක් කරන්න සූදානමින් ඉන්නේ one hit UF club එක පැත්තෙන්. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ සම්පූර්ණම chicken dinner එකක් වෙනුවෙන් වෙන් කර ගන්න ඕන මාවත පැහැදිලිව දර්ශනය වෙලා තිබුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අනිත් පැත්තෙන් කෙලින්ම දෙවුලක් ඉන්නවා. දේශත් උදේට survive කරගෙන මෙන්න shots එක fire කරනවා. මේ පැත්තෙන් error beach side එක පැත්තට ඇවිල්ලා open area එකේ fire එක දාගෙන යනවා. මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් credit කරන්න chance එකක් හම්බුනේ නැහැ. credit එකක් drop කරනවා front side එක පැත්තට. ඒකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම blast එක මත තමයි තියෙන්නේ. boom HD again with another knockdown, guys. HD pissed off වෙලා තියෙන අද now Miramar භීෂණය හදලා තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් සම්පූර්ණ kill hang එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අර නැති වෙච්ච මාස ගානේ බඩගින්න නිවා ගන්නවා වගේ හතර වටේට මේ පැත්තේ ස්පේස් ගන්න ගමන් තමයි තියෙන්නේ. chapter down කරලා දානවා. මේ පැත්තෙන් ලූකස් down කර ගන්නා. Octane plus HD අද දවසේදී සම්පූර්ණ වශයෙන්ම club එකට අවශ්‍ය කරන strength එක අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න last battle එක start වෙලා තියෙන්නේ 3 versus 3 situation එකක්. මොකද revive එක මේ පැත්තේ shape එකේ අරගෙන තියෙනවා පැහැදිලි වශයෙන්. බලමු දවස් නිමා කරගන්න සම්පූර්ණයෙන්ම සුව පහසු නින්දකට යන්න පුළුවන් කවුරුත් කාටද මේ වෙලාවේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ලස්සනට තමන්ගේ chicken dinner එකත් එක්ක අද දවසේ නිමා කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ කවුද කියලා බලමු guys. මේ පැත්තෙන් 3 versus 3 situation එකක් තියෙන්නේ. Error versus action, HD versus chapter, ඒ වගේම Octane versus Savia. එහෙම නැත්නම් පැහැදිලිව නූලෙන් කාලෙන් කෙටියෙන් කිව්වොත් එහෙම one hit UF club versus Dev Esports. බලමු කාටද යන්නේ කියලා. මේ පැත්තෙන් HD තාමත් higher ground එක represent කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම ගොඩක් වෙලාවට ඩෙඩ්ලි ස්ප්‍රේ එකක් ටිකක් අනිවාර්යෙන්ම ඒ පැත්තෙන් එන්නට පුළුවන් සමාවෙන. ඔක්ටේන් තමයි මේ පැත්තෙන් ඕෆ් ඇන්ගල් එක ගන්න ගමන් තියෙන්නේ. එතන මොල්ට් එක ත්‍රෝ කර ගන්න. මොල්ට් එක ත්‍රෝ කරලා තියෙන ලෝවර් රීච් එක පැත්තට. බලමු කනෙක්ට් වේවිද කියලා. තාම chance එකක් නැහැ. ඒ වගේම මං හිතන්නේ දෙවුලා මේ පැත්තෙන් ලොකුවට higher ground එක focus කරන්නේ නැති ආකාරයක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද රීච් එක advantage එක තාමත් තියෙන හින්දා circle එක සම්පූර්ණ වශයෙන්ම මං හිතන්නේ ඒ චීලගේ පැත්තෙන් අල්ලගෙන ඉවරයි. ඒකත් එක්කම මේ ඉන්නේ circle එක ඊළඟට ආරම්භ වෙනකන් chicken dinner එක focus කරගෙන chicken dinner confirm කරන බලාපොරොත්තු තමයි ඉන්නේ. grenade එක throw කර ගන්න මේ වෙලාවේ lower reach එක පැත්තට action la smoke through front එක පැත්තට යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. තුන් දෙනාම එක පොකුරට එනවා. එක grenade එකක් විතරයි මේ වෙලාවේ අවශ්‍ය වෙන්නේ. බලමු guys මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මෙන්න කෙලිම grenade එක එනවා මේ වෙලාවේ lower reach එක පැත්තට තමයි grenade ටික එන්නේ. ඒකත් එක්කම Octane වෙනසක් කරයි බොහෝ දුරට surprise attack එකක් එන්න කලින් XD මේ පැත්තේ වැඩේ පටන් අරගෙනයි තියෙන්නේ. සවේගේ පැත්තට shots එක 5 වෙනා මේ පැත්තෙන් Octane ගේ support එක ඕන. HD වැඩේ ඉවර කළා දාගන්න. මොකද error
කරවත් knock down වෙලා තියෙන 2v2 situation එකේ HD යනවා front එක පැත්ත revive එක ගන්න මේ පැත්ත එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් smoke එක පැත්ත shape එකේ ගන්න කම තමයි තියෙන්නේ සවිය අතර කෙරෙම smoke එක පැත්ත front එකට HD versus සවිය එක පැත්ත short set 5 වෙනා මේ පැත්තේ low HP අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ DBS එකත් එක්ක advantage එක අරගෙන Octane මේ පැත්තෙන් circle එකත් එක්ක තියෙන තරගය වගේම තරගයත් මේ පැත්තේ කෙලෙම නිමා කරලා දානවා මේ පැත්තේ front side එකේ shield එක සවිය down කරලා දාගන්නවා ආදරණීය මිත්‍රෝ ඒකත් එක්කම HD front එකට ඇවිල්ලා තියෙන සම්පූර්ණ තර්ජනාත්මක අයිවෝපකත සිද්ධියක් නැවත වතාවක් මොකද HD කියලා කියන්නේ අතීතය තුලදී ඉතාමත්ම බිහිස්සුණු ස්ප්‍රේ සහිත නැත්නම් long range එක ස්ප්‍රේ කියලා කියන්නේ nothing to do with that වගේ player කෙනෙක් අද දවසේදී නැවත වතාවක් ඒ පරණ ඩෙවිල්ව අරගෙන ආව වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අන්න ඒ නිසා කිව්වේ දයෝපකත සිද්ධියක් කියලා පරණ පුරුදු නැද්ද අශ්විනි සංසාරගත පුරුදු සමහර ඒවා එනවා කියලා කියනවා නේද ජෝෂ් ඒ වගේ ස්ප්‍රේ එක නම් කොච්චර කාලයක් ගියත් ආයේ ඩොට් එකටම තියනවා මේ පැත්තෙන් හැමෝටම හොඳ බැටල්ෆීල්ඩ් එක නිර්මාණය කළා ක්ලබ් එක අද දවසේදී පළවෙනි චිකන් ඩිනර් එක සිකියු කර ගන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් 18 එලිමිනේෂන්ස් උත් එක්ක අශ්විනි over to you Yeah, guys, so we are going on to the team stat, and you can see the winners and the team stats, ladies and gentlemen. The HD has 6 elimination with the damage of 801. Octane has 7 eliminations, damage of 762. Aslan has 4 elimination, damage of 582, and Era has 1 elimination with 313 damages. So, guys, this is the team stat right there. Let's quickly go over to the summary where total eliminations are 68 and the total knocks of 72, healings of 11,766 and the damage of 14,247 with throwables use of 171 with the headshots of 8. So this is a match summary for the match to Miramar, and this is the final match for today, ladies and gentlemen. Beforehand, let's quickly go over to the MVP. Is none other than Scout. Sorry, not Scout. The names are always getting mixed up, guys. They are changing the names. I'm very mixed up. Reese, but AK it's Octane, representing the Urban Frags esports. So, ladies and gentlemen, where eliminations of 7 and the damage of 762 has taken place with the knocks of 5. And yes, so guys, this is the stat. Let's go over to Octane's view. Octane with the most eliminations, and Void has the highest damage of 843. Rocky has the most grenade eliminations, who is representing the Origins. RX and Sachia has the longest elimination of 222 meters, and FL Shanks has the top traveler of 14 kilometers. So well played, ladies and gentlemen. That was superb job that was taken place. We are going to the match standings where the UF club with the holding the chicken and 18 eliminations have the total points of 28, and 9 points goes to RX and Esports. Origin 9 with the PAPPA team 9, the EU 8 points, UF Esports 8 points, EQEZ 6 points, XF Esports 5, Grenade Gang 4, and 4 Knights 4. So guys, this let's go over to the overall top players at this stage. At hashtag number 1, Origins, Rocky is holding hashtag number 1 with 9 eliminations, and also iShow Speed has 10 eliminations, hashtag number 2, Octane hashtag number 3 with 8 eliminations, Void with 5 eliminations for representing team hashtag number 4, and HD from UF has 6 elimination representing hashtag number 5. So guys, let's quickly go over to the overall standings where number 1 hashtag Origins are holding on strongly with 32 points under their name, ladies and gentlemen, and hashtag number 2 UF club with 29 points, and UF esports with 18, EQEZ with 16, Grenade Gang with 13, DEU 11, RX and esports with 11, with the PAPPA team with 11, and DXB club with 9 alongside XF esports with 7 points, guys, and TLQ Legends with 7 points, 4K with 6 points, Extreme Gods with 5, BB with 4, VX with 4, DDX esports with 3, HVP with 3, AST with 2,
TRC with 1 point, and yes guys, so that is the overalls. And we are going over to the caster desk side alongside Josh and Fury guys, as this is the final goodbye for today, as we are going on to the next two matches tomorrow at 8:30, I think. Is it? Yes, 8:30, yeah. So guys, I know players are very exhausted. It's already 12:08 in yeah, so it's already 12:08, and I know all the players, including the production team and the casters, are very exhausted. And yes, so quickly we will be taking over the finish for today's live. Guys, this is a day 10, ladies and gentlemen. Not to forget, there are another 2 more days to go, and get ready for it. It's going to be more and more exciting for all of us, the audience and the casters, production team, and also to all the players who are participating once again. So guys, let's quickly go over to Josh and Fury side. So I am Ashini guys. I'm signing off for today. I'll meet you guys tomorrow at 8:30. See you guys then. So quickly, let's go over to Josh's side and to Fury's side. So yes, Josh, are you there? Yeah, guys, it's been a brilliant day number one here that we have witnessed here in the grand finals here that we have had. So yeah, guys, same time tomorrow we will be there, guys, and it's going to be the same group for the first 2 matches that we had. In the last 2 matches of today, the BVSSC that we will have here, ladies and gentlemen. So well done to all of the teams that participated today. We'll see all of them tomorrow for the last time here. And yeah, guys, it's been absolutely brilliant to witness here. I'll see you guys tomorrow. But for now, it's peace out from my side. Fury, over to you. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හැච්චර් ඉක්මනට මගේ පැත්තට එයි කියලා. මොකද ජෝෂ් ගොඩක් වැඩ ටිකක් ඉවර කරලා එයි කියලා මම හිතුවේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම ආදරණීය මිත්‍රවරුනි, මේ පැත්තෙන් අපි කියන්න ඕන අද දවස් නිර්මාණය කරන්නට විශේෂයෙන්ම වෙහෙස වෙච්ච පුද්ගලෙක් ඉන්න, ඒ තමයි කැන්සර් ඒජන්සි. ඉතින් තව දෙයක් මතක් කරලා යමු නේද කැන්සර්? ඉතින් දෙයක් ආරම්භ කරන්න, දෙයක් කරගෙන යන්න, ඒක අමාරුව තේරෙන්නේ ඒක කරන මනුස්සයට. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕන. ඉතින් ඊයේ කියන්න තිබ්බ දෙයක් තමයි මේ අද කියන්නේ. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ සමහර දේවල් තියෙනවා එක මාතෘකාවකට අදාළ නැති දේවල්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ලස්සන වැඩක් කරන අවස්සේ දාගන්න එක, අහන එක, කරන එක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. මම හිතනවා මේක පැහැදිලි ඇති කියලා අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ, කවුරු හරි දෙයක් කරනකොට අපි ඒකට අනිවාර්යෙන්ම ස්තුතිය, ඒ වගේ මේක ක්‍රෙඩිට් එක දෙන්න ඕන. හොඳ පැත්ත වෙන්න පුළුවන්, නරක පැත්ත වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ඇත්තටම නරක පැත්තක් ඇත්තෙම නෑනේ. හොඳ පැත්ත විතරයිනේ තියෙන්නේ. බලනකො ප්‍රොඩක්ෂන් ක්වොලිටි එක හොඳටම තියෙනවා. ID පාස් ඩොන් ටයිම් යනවා, කියන වෙලාවට ස්ටාර්ට් කරනවා, කියන වෙලාවට එන්ඩ් වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ පැත්තේ කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. ක්ලෑෂස් කිසිම දෙයක් නෑ. නොමිලේ අනිත් එක යකෝ ෆ්‍රීනේ දෙන්නේ මේක. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉතින් ඒ වගේ වැඩ පිළිවෙලක් යනකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ඕගනයිසේෂන් සියල්ලටම, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ස්පෙෂලි කැන්සර්ට, DDX එකට, ඒ වගේම VE එකට, වන් හිට් එකට, ඔරිජින් esports වලට, UNX esports වලට, ඒ වගේම අපේ කමියුනිටි ස්පොන්සර්ස් සේරටම අනිවාර්යයෙන්ම ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. thank you very much ආදරණීය අනුග්‍රහක බවතුන් සියලුම දෙනාට. ඉතින් මේ වගේ වේදිකා තරපු හිද තමයි අද දවසේදී මං හිතන්නේ අපේ අර පරණ HD බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. ඉතින් ඒ මොකක් නිසාද මං නේද අශිනී ජෝෂ්? ඒ ඉතින් මේ වගේ වේදිකා හදන හින්දා. නැත්තම් ඒකත් නෑ. ඉතින් ඒ ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෑත කාලීනව කණ්ඩායම් කිහිපයක්ම පොප් වුණා. ඉතින් ඒ කණ්ඩායම් සියල්ලකටම ලස්සන නවාතැන් පළක් හදලා දෙන්න කැන්සර්ට හැකියාවක් ලැබුණා UNX ලා. ඒ වගේම අපි දැක්ක ඩෙව්ලගේ පැත්තෙන් ඇක්ෂන් ගේ සෑහෙන්න ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. හොඳ දියුණුවක් තියෙනවා. ලෙවල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දැක්කම මම හිතන්නේ තව පොඩි ටීම් එකක් ඉන්නවා NCS කියලා. මම හිතන්නේ තාම හරියටම කැන්සර් මම හිතන්නේ ස්පොන්සර් කෙනෙක්වත් නැහැ නේද මේ ටීම් එකට. නමුත් පොඩි ටීම් එකක් ලොකුවට හයිප් වෙච්ච නැහැ. හැබැයි මම දැක්ක බැටල් ෆීල්ඩ් වල සමහර තැන් වලදී ලස්සන දේවල් වලින් ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ ස්කිල් එක පෙන්වන්න උත්සාහ කරගන්නවා. ඒ වගේම තවත් ටීම්ස් මම දැක්ක මේ බැටල් ෆීල්ඩ් එකේ. මම හිතන්නේ වොරියලගේ BB ස්කෝඩ් එක සෑහෙන්න ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා ජන්නහසියාගේ එකතු වීමත් එක්ක. ඉතින් අපි අර හැමතිස්සෙම ෆෝකස් කරන්න ඕන හයිප්ම ටීම්ස් විතරක්ම නෙමෙයි අනිත් ටීම්ස්ුත් අපි ෆෝකස් කරගන්න ඕන. ඒ වගේම ප්ලේස්ලා ෆෝකස් වෙන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහේ ගොඩාක් ප්ලස් පොයින්ට්ස් දැක්කා මේ තරගමාලාව තුල. ඉතින් ඒ ක්‍රෙඩිට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම යන්න ඕන කැන්සර්, DDX plus, අපේ වන් හිට් VE ඇතුළු අනුග්‍රහක බවතුන්ට. ඒ හැම දිනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම ටීම්ස් ඔක්කොටම ස්තුතියි අද දවසේදී
perform කරාට ඒ වගේම අද දවසේදී අශ්විනි ජෝෂ් thank you very much දවස ලස්සන කරන්න අපිත් සමගින් එකතු වුණාට ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් ඔබ සියලුම දෙනාට අද දවසේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා හැබැයි මතක තියාගන්න මේ ඩිසයිඩර් ඩේ එකේ ඩේ 1 එක විතරයි හෙට දවසේදී මේ විදිහටම නෙමෙයි අපි මේ විදිහට එන්නේ හෙට දවසේදී වර්ණවත් ආකාරයෙන් අපි එනවා ඔබේ නිවහනට මොකද දින 11ක මහන්සියේ ප්‍රතිඵල දළුලන්නේ හෙට දවසේ රාත්‍රී 8:30ට ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකට එන බලාපොරොත්තු වෙන අදට අපි සමුගන්නවා මේ පැත්තෙන් 12D සුප්‍රීම් ලීග් අවසන් කිරුළ දිනා ගන්න කණ්ඩායම බලන්න නොවරදවාම හෙට එන්න අපිත් එක්ක අපි බලමු කප් එක කාට ලබා ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා මේ 12D සුප්‍රීම් ලීග් 2026 අපි හෙට හමු වෙමු රාත්‍රී 8:30ට